Bakuzophinda time izosho. This is number 1 and number 2. Ddc Skool of Thoughts. Yeah. Kubatsirana, techidzidzisana, techiyambutsana, fila kuonesana, techisimudzirana. Ya. Pano ndo patosangana, techibatsirana. Pano ndo patokumana, techidzidzisana. Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono. Yeah. Kubatsirana, techidzidzisana, techiyambutsana, fila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana. Yeah. Pano ndo patosangana, techibatsirana. Pano ndo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Ddc Current. We remain committed to helping our customers stay mobile. Inomatika paguta, parar, mukuta. Uyakuna, Ddc. Fana kuna, Ddc. Inemafiwa seva. 4x4 family car. Inemafiwa seva. 4x4 family car. Unotipata apa. +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. Which Marabilo one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo ema-Golis Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline ema-Golis Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwanga. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama-virtual reality lama TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu wakuhle ema-Golis Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku Derbyshire Road, Harare, Zimbabwe. Ma-Golis Resort, an adventure and a leisure paradise. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners, and most likely the artists, to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me. Hello. Sanibonani malikabezo amahle linjani bawethu. Happy New Year. Compliments of the season 2024. Tapinda murudo takaenda. Sibo mukoma gwangu mati muri kuzvikona sei? Isusu tiri correct. Happy New Year mukoma gwangu. Sibo happy New Year. Mati happy New Year.
Happy New Year, mkoma dewa murudo makadiko mati makadiko mkoma kwangu. Happy New Year. Madiko. Good. Mukoma kwangu ariti. Itiriti but ndakarowa shamari ndakarowa nenhingirikini. NeJanuary disease singatomboiti ndambotrai kumbomwa. Chimbomiro wakadaro. Chimbomiro Mati pause. Mati Happy New Year. Anenge ari pamute. I don't know. Right, regai tingoti murudo takadi takaenda tendai mukanda Happy New Year. Monelisa Smoke Happy New Year. Letini Samburu Happy New Year. Koni Murinda Happy New Year to you. Petronora Nyamkonora Sarupinda Happy New Year. True DG Happy New Year. Shazi Happy New Year. Tapinda takaenda mukoma solo munhu gwerende first nhasi ndimi zveshuwa Happy New Year mukoma solo muri kuzvigona say wherever you are guys. Murudo tinashe maringe Happy New Year. Pena Jakara Skin Cell Happy New Year. Muri kuzvigona sei kwese kwamuri ko regai tingoti murudo mera timutisi muhlanga Happy New Year my dear. Ndainisa Zimbe Happy New Year. Michael Mpambirei Happy New Year. Prof, how are you doing? Muri kuzvigona sei vanhu vamwari? Haiwa Mega Maikiki murudo takaenda Happy New Year. Regai tingoti compliments of season to everyone. Those who are joining us, if it is your first time coming here, please do likewise. Follow the page, like the page, and share the page. Lily Dube, Happy New Year. So this is where we are. This is what we always do. Debbie Jazz, Happy New Year, my dear. Pano, we always discuss real life matters of the heart. Sakatongoti patakasira paya. We are still continuing, and just want to say thanks, guys, for your support. Thanks for everything for the past how many years we've been doing this. We have touched so many lives of different people, and on top of that, I just want to say, guys, Tunopama reviews from a lot of people that we help. So last year, today, we still remain and do what you always do. So please do likewise. If you feel you want someone, you have got issues that you are facing, please do not hesitate to get in touch with any one of the Ddc panelists. We have got a strong team of professionals behind the scenes who will help you for free without paying any penny. All that you need to do is to get in touch with us after or before the show, or if you've got a story that you want to share with us, please do likewise. Write to us, then we can showcase your story here and do it as a case study. Then people can share their views, opinions, and comments. And here we don't throw people here at Tuka to say. All we encourage each other to do is your views, your comment, whatever you're going to say, put yourself in that other person's shoes. What you're going to say, if this was going to be said to you, how will you feel? So always try to respect each and everyone's opinions and views. So the same way you respect your opinions and views, is the same way I expect you to respect my opinions and views, whoever is on the platform. So this platform is open to everyone. If you feel you want to join us, if you want to be one of the panelists, you follow the link. There's a link. Or if you want to be on DDC WhatsApp group, just inbox me with your number. Then I can add you to the WhatsApp group. Or you can come or you can phone Pagambudzi if you want to contribute. You can phone Pagambudzi. Write to us. That's how we roll. If you want your face to be on the flyer, just give us your 2 pictures. Then we'll put you on the flyer. If you've got a business that you want to advertise, please get in touch with us. And DDC here, we've got Karendo. I just want to say thank you so much, guys. Thanks for the support, for those who supported us last year, for hiring our cars, using our services. And we are happy with your feedback. Please go to our page, www.ddckarendo.co.za, or Facebook page, DDC Karendo. Leave your comment there and tell other people your experience with us. Your 10% of the money that you pay for your car rental in a packed protection of adults and children's team, where we've been doing packed since 2017 up to today. We pay school fees to it among my projects. You're going to just help once and that we are done, but packed is still there. And for those who contribute to packed and those are still contributing,
your money goes a long way. So pano tongoti murudo takadi takaenda. Sheila Mukonyo ziri say Wajimash, how are you? Faith Manjoro, what's up, my dear? We're gonna say Mkoma Roy Jazel. Happy New Year, we say to compliments of the season 2022. Right, tapinda. Right, Sibona Mkoma Gwangu, Muriseva Boganda link. Jenny Ngwira, Happy New Year. Emton Sarangeta. Dutala Mkoma Gwangu. I hope kuti makasimba iko kuno kuti akasimba sezvo muri kungoona matama kutowedzera nai Pelagia Jakarasi Petronella Nyamkonora Sarupinda Debbie Jazz Roy Jazel Faith Manjoro Megi Makiki Sheila Mkonyo wa J Mash Sharon Tatenda Chirima Nyemba ndo ndakwanisa kuona pa murisei kuno kuti right siwo uripo here siwo kana kuti haupo makadiko Mkoma Gwangu matikudiko kwai mhoroso yevanhu natewa achimbogadzirisa zvimuchini zvake vanhu mese mhoroi makadiko vari kundiona ina ndisi kukuona asi ndokuziva kuti muri vana ambeloni vana givi vana mese vana mainhingi nana Mukoma Nhingi Mukoma Solo makadiko Mukoma Solo ndafara nekunzwa kuti madongorera ari sei maiguru nezvizukuru aiwa makorokota egoredza wese makorokota egoredza uri kudya kamango katikitiki inova ndikazouya nebhuru mango zvinanziva nyemu ndedzemumutidzi kupana dzimwe dzinocherwa dzenze kutenga dzakafima right tambapaira here kupana dzinocherwa here oda kutotangisa kutiseka negoredza otherwise vanhu mese muri seiko pane vatakasiya here toda kutakasiya Masia Ru Lion Queen ziri say Constance Mangwiro how are you doing? Rasa Sika Sokela Murukus gonna say Mukoma Mary Roberts how are you doing? Amai Chele how are you doing? Millimen's say ziri say Jane Ngbira ziri say Emton Sarangeta ziri say happy new year to everyone. Sharon Tatenda Chirima Nyemba how are you doing my dear? Ukono wasara hapo zakwaiwa tozi tachingo boresana chidi chenda takadaro murudo those who want to join us, I've put the link there. You can use that link to come for live or munokwanisa kufona paka mbudzi tuende takadaro. Mukoma give musha murudo zviri sei mietan Mukoma Gwangu mie mamone mietan zviri sei muri kuona munhu anodzi mietan takabva tese kuZimbu TV inini taiti inini Mukoma Gwangu Mietani ana Loveness Aurombe ana Mukoma Masimba ana Andi Jena na Uncle Jed ana Cherry Poki pano ndasiyere ava team yandiri team we are so collective no mamazo wacho ziri sei Nicoleta Green Rwanda how are you doing? Mero Murapa ziri say Sheila Mkonyo I've seen you right guys regaiti daiso chimurisa chenda zvitakadaro nyadi anas it's about COS right we want to once talked about this when these COS things started coming out we came here we tried to reach out we tried to give advice based on personal experience of the people who have been here long enough than the new crop of those who came through MASUS, trying to give guidance, trying to tell them how the system works, code of conduct, how you present yourself, all that kind of stuff. We try to do it freely and try to say, guys, come, let's share and try to talk about work ethics, how you get paid, all that kind of stuff. We try to do it, but unfortunately, we managed to have a few participants or who tuned in, but
The things that we spoke about during that time, they are now starting to unveil or to come out, and most people are now trying to start to realize that, okay, so these guys knew exactly what they were on about. So why you want to talk about this? We thought it's also when these guys came, or those who are coming, it's an opportunity for them to, to empower and to love each other and to bring their families. They didn't struggle like the way most of us did. Those who came, kunana 2000, some of us, Taganana 2000, we came to Kasika Asylum, and up to now, some people, they don't have their stationery, they are still pending with the Home Office. Some, they are 24 years, paper. Some paper after 9-10 years. We even mentioned some of those things. But with COS, it was more of a walk in the park where you knew you are getting your visa, you've got your work permit, your family can join you there and there, as soon as you get the certificates of sponsorship. Though pakazeta hindrance of people abusing the system, vakutengesa vachibhadharisira exorbitant prices, 7,000, 9,000, because of the situation back home. People sacrificed, some wakatengesa mastands avo, wakatengesa dzimba, vamwe because they wanted to better themselves by coming over. So, which was a good thing in a way, but actually COS were meant to be the company to pay the Home Office 1,800, and you, the employee, but 200 for the visa process. But people misuse that. But we talked about it anyway. But the reason why we are here now is because of the divorce rate. It has come to my attention, to your attention, to everyone's attention, Kuti. The divorce rate of COS partners or of family members or of husband and wife, it's becoming much higher than of our people. Okay, 2000 issues. It's just those who came in 2000, Takazoramba, after 10, 12, 13 years, Tatombogara within the system, we struggle together and pull each other until test my paper. Then one goes, no, I've had enough of you. But after 12, 13 years, family, but COS now, it's more of something that we are failing to understand, Kuti, what is overcome these COS people. Especially, sorry to say, I'm not singling out, but it appears as if most women, they are now divorcing their husbands. I'm hearing so many men crying out there because tables have turned. They are being told, you know what, I'm Chadi. And I wouldn't say it's a defensive saying which they are saying, these women, but most of them, they are telling you, you know what, before we came all these years, the relationship was so toxic. They were whining. This guy was doing this, this guy was doing this. Then I've been asking myself these questions. Okay, so if this guy, this husband of yours, why bringing him and divorce him after 3 or 4 months or 2 months? The person says, no, you know what? I didn't want to feel bad. Then left him there. No. But the challenge now, they would add a passport or visa. So how are you going to navigate that, and how are they going to? Some, they're not even given the opportunity. Some are gonna such a spouse of visa no. We are no longer together. Get out of. I think I know quite a number of, I think 12 men who became homeless after
they were evicted by their wives, who brought them here through my spousal visa, is my dependence of them on their COS. Then we talked about this thing of saying ukaita numbu, you get indefinite leave to remain because British. We talked about this before in the incident, and people say no, you guys don't know what you're doing, this works. Then pakaita case yemskana aka dismissed one because aka we are in 6 months, she didn't tell the command that she was 6 months pregnant. Then she came, only worked the induction and what have you. Then eventually she went on maternity leave. Then she was dismissed, but she went to tribunal, high court, and whatever, I don't know the process, and she won the case and she was paid 25,000. Me being Roma groups, I started hearing now women encouraging each other. No, feel pregnant. It's unfair dismissal. You get compensation, you get 25,000. Look at this person, she was given 25,000. So now we are hearing cases of people now who are pregnant and they are struggling to find work. They are not on state benefits. They are not. They don't qualify for public funds. How do you cope? So we want to understand the divorce rate. Why are there so many divorces? Is it because of financial gain? You could see maybe most of these women, they were not employed back home. Now they marry and they feel, no, I can do better. I can do on my own. Because the good thing about this country, in the equal opportunities, we all earn the same money. It doesn't matter. I've been here 23 years. When I was speaking, that's where COS. I can wear a company, but no shanda. Married yaga fanana. Azina that much difference. Maybe difference, they didn't get 50 pure 2 pounds. So the difference is the same. So now these women, Maraguti, Dewa, now I'm earning better than you. So I don't need you in my life. I can do on my own. And recently, remember, this woman, a guy asthma attack. Aga bakumba kune murume saying, "Nzokwenda ku live in." Aga the VCS with him. Aga nzokwenda ku live in. What did she do? Aga the boyfriend mkoma gwangu. And mkoma gwangu, do you know this woman was married? And mkoma gwangu dimuskani manager. I done manager. Then manager took the lady to restaurant to get it. Muskano waki because I'm not married. I don't have kids. But I'm not married. So when they went there, having their lunch, asthma attack kicks Angasana in Helake, then haywire things went kaput. Then luckily the phone wasn't locked, but I think she died. The phone wasn't locked. Boyfriend, Pauchita got the most dialed number. Yagan's brother. Phoning the number. Hello, Jimgoma Bongwa phone like a brother Dewa. Hi, Mr. Dewa, how are you? How are you, sir? How are you? Do you know I've got your sister here, Sibo. My sister Sibo? Yeah. She died. Who are you? I'm Sibo's boyfriend. No, I'm there with the husband. No, bruv. No. Sibo is not married. I've been seeing Sibo since she came from Zimbabwe, and she was at my house. So I'm sorry, I'm not. It's not a laughing matter, but we are talking of COS, right? So as much as I'm not trying to defend men, but I'm just trying to be to be nice. As much as but we've got also culprits who are women. It's more like nowadays it's you do me, I do you. So I don't know. Can we help each other as people? How can we reduce this divorce rate? I'm not saying people should stay in toxic relationships. I'm not saying people should stay in abusive relationships. I'm not saying people should but
kurambana kwacho manje kwazonyanya. Is it worth it to bring someone ari under your visa morambana wodzati kushamarika ini ndini ndine matomu saka panapa ndoita dzandinoda. Saka I don't know kuti masiwes chimbotiudzawo kuti varume ava kuZimbabwe vaibonyaita sei zvekuti maona this country mauya kunoku is the good fighting battle yekuti unoti ya munomu handinzwani. So before we go any further, Sadana Kuminenga, let me read Panimandasanganayo a quick letter. Yamasius with then it was Chidai Chimodasana. Right. This guy said, I'm one of the men who helped Madam to come to UK as a carer. Pasinanguva, I followed Vanatika Sia kwa mama wake. Jeshua, pane vamwe baba voti kuda mweya wenjimbo. Right, tiri kumusha, Madam was sex crazy. Vaida zvekuti semunhu aive self-employed, ivo vari stay at home mom. Vaiti, I don't give you lunch box, dzoka udye kumba chikafu chinodziya. Ndaende vaimeka sure kuti tomborova na1 before ndadzokera kubasa. Pamwe ndaitosiya mubetseri wangu wekubasa pagate ndichida matourists ndonzi ngatite quick. I loved my wife. I never cheated. We enjoyed each other. I remember taenda kurufu of a friend's mom usiku we drove kwenda kuchisango and she wanted it. She was a humble, submissive wife, no problems at all, and there was no reason to have a side woman. At times it was over the top, but as my wife, I would just do it because if I turn it down, I talk to a copy. This side of story is just how people adapt us. Then Vamasiwes Avurwa, I helped her until she flew in. She would call daily. Achita I saw sex more than in. Fast forward, I followed. Anakuya ku airport. Since I am streetwise, I waved my way kushika ndashika pamba. Aive agere hake kushaya hanya. I thought we'll do it straight away. My wife was changed. Ndakasvikopiwa mutemo ine gumi. Ndoda kuwana wabika, kusuka, and all household chores. Okay, I was prepared for that because I read and saw bloggers saying ku UK munobatsirana. For me, I wanted to surprise nekuwana ndaita, but my storm was stolen. Ndakagariswa pasi before I was even shown the bedroom. Everything shattered. She had a company car and does domiciliary care. When she gets time, she passes through home. She calls 30 minutes before and I must prepare some hot food like what she was doing back in Africa. Vachidga, madam, I must vacuum the car. Ndosuka because service user must see kurongeka kwao. Going for shopping, I have no problem with pushing the trolley. And now I push, ordered around to pick grocery from the shelves. She drives, I unpack the groceries. I pick all the heavy things, Malays, and I'm thinking of going back home. Yes, I was prepared to be a stay-home hubby for a month or so, but yes, I mean the construction industry, we need what are called tickets just to get in the construction site. You need training to get these tickets. Mariacho haibudi. Ndakamukumbira mari yekudzokera kumusha, and she said andina. Before I thought ndini ndega, but I see takawanda. So murdo takaenda. So I do mess up. Right, good people. Neta, hey, how are you doing? Spark, how does it say BTCM? Say Muru's gonna say good people. Let me try and just give you one shout out then to a data. Right, in the Madue shares Madame praise, K praise, how are you doing? Zuri some toko Spark, how does you see what? Letin Samuro Shumba, Jenyam Ziwa, Winnet Napiri, Tinashe, and Dagona, Princess Mube. My D Petleni Sunda Mukoma Murse Blaine Cavill Maniza say Gas Stream Vision Ara what's up brush Shumba Cats in Debbie Beverly both how I doing my Chico Achiera gift Musha right Susan Magolis how I doing you guys are thanks for watching
Pat Newton, how are you doing? Joseph Manos, really say right. I think Samson Zuba Isau, how are you doing? Mel Murapa, really say my vana, really say Stanley Kidroma Fumo, really say Rue Lion Queen, how are you doing? I think I've greeted all of you. Ugananda guys, sorry, Makati one day, but that's not this, but no. So feel free to join the link. Mugoma raso sogela. Happy New Year, say. Mugoma ras. Mugoma rasi. Okay, abaskundinzwa. Right. Okay. And General Gangali, how are you doing now, Peter Chimbaris? So that's our story for tonight. COX. Is this thing of divorce, is it a curse in the UK? Are we cursed as Zimbabweans? We can't stay with our women or our husbands that we came with from Zimbabwe. For a very long period of time. But no, things are getting better. Now we are seeing the Munotika, there is light at the end of the tunnel. But I think we wait a light in the tunnel because we know the light one. So I don't know, but what overcomes us after so many years of struggling together, working collective as a team, through thin and thick. Now we are here where we think it's a fair ground, where there are equal opportunities. Why can't we pull together now to look? Tembo jikamangwe wani. Now kuno kudzinenge dzakawanza nasibwanze mango dzinongotemwa muti ngwana pana pa dzinongwe uri kushana nemango ekudiki unofuwa dzotemwa pa dzotemwa muti tamu orchard macho. Why are we now divorcing each other? Why? What has overcome us as people? It's quite sad. Let's not put the kids inside. Let's talk about ourselves as adults. We have been together all this time, and wakaita COS maybe ndinakakupa mari kuti uye wauya. Yes, of course. Wakandikwidzira ndikauya. Why now telling me kuti all these years waindidzanyira ndandisikakuti? Saka can we say love lost? So tikugara here with people that we don't love, just waiting for the opportunity to strike. So are we like people driving in a motorway? Instead of you driving in a lane, may fast cars that you are going to Manchester, or back to London, or M1, in a lane because we are not looking for an exit. Why is it most people now they're driving their cars, go outside lane looking for the next exit? What's happening with us? What has overcome us? Is it money? Is it, I don't know. What is it? Sibo, those who want to join into the conversation, please do likewise. Feel free to share your opinions and views. If you want to come up, you can come, or I can put the number for you to call. What is it? Is it a case to us Zimbabweans, or is something that is affecting most African? I cannot talk of Ghanaians, I cannot talk of Nigerians, I cannot talk of other people because I don't know their cycles. But what I know, my circle of Zimbabweans, COS, the majority, they've gone separate ways. Within a couple of months in the UK, one of them, no, I'm okay on my own. I can't do without you. Who other no, you've been abusing me back home. Why do you but you reach out with what is it? David Rassi. And na DJ Casinho, what near 50 doing we quit series Murme Z, and that's it. The 50-50 that's same with the credit cards. We need to learn these first world challenges. Oh, imagine credit cards, guys. I want to say to you, if you take a credit card, because their interest in 19%, 25%. So credit card rate 2,000 or of 3,000. Mario knows about that man. Anyway, it has it wrong. So
See, but what is it? Usatore my credit cards. Kana kuti vainawo washandisa bhadhara mari. I don't use credit because that's money borrowed. Okay, yemasiwo esika inotoona kuti sei zvayo. Inonetsa ndikungodzwa nekuti inonetsa kasi ndikada kuifollow inoziva zvinotengesa musoro handidi. Kubva ndatonzwa dzungu I'm very too emotional. Saka unongochitoshaya kuti vanhu ava vanga vasingadanana here before kana kuti vanga vasingachengetani. Izvekuti hanzi ndini ndakakupa mari yekuti uye kana uri murume nemukadzi panenge pachizoidzwa kunzi ndini ndakazokudai here. Handi kana mava murume nemukadzi sekutaura kwamunoita mimi pano paSchool Ddc kuti mava munhu mumwe chete. Saka mukangotanga kudhivhaidhana kuti iwe ndakakupa mari yangu kuti uende uko. Aikaka kwandii mari yemhuri ndipo that iyoyo chete ndio matokanganisana kudhara. Saka pane murambo nyora mucomment section anyora tanzanzi zvinonetsa kuadapta kana vakadzi sekutaura kwawaita dheoto ndo vanenge vatanga vaenda vanonoshanda. Ndakati I think ndakambokataura kastori kuti anotanga aenda mukadzi ndichiona kuti mabhinda uko odi wana kana flat kana kuti imba oita basa mari yopinda baba vazouya. Saka baba vauya vapiwa mutemo zvaitwa baba kuti ita zvakati. But mimwe mitemo haizi yekupa munhu. Mitemo ndeyekungoonesana kuti havasisi vebasa kana kuti budhe mugarden kuti hanzi kana mazodai mvura ngaidai munoonesana semurume nemukadzi. Inini I find it difficult kuti kana muchimbodanana kana rudo rwapera why are you forcing matters? Chingosiyanaika iwo murume ataura murume nyaya wataura kuti anga atori willing kuti anogara pamba kana kuti adopta kuti zvinofambiswa sei. But akabva atanga nekubatwa nekusore kworwa achingotanga kusvika UK kwacho akangotambirwa semunhu auyawo nemangwedzi kabva nezvinhu zvabva kuZimbabwe kwete kuti murume wangu auya. Saka kana pakadaro ipapo ina think hangu kuti kana watosvika iwe murume kana mukadzi atera munhu wake garisanai pasi muchimoonana malevel kuti muchiri 50-50 here kudanana kana kuti zvazvengonzi iyo yekuti ndakwira zvangu. I think problem yapo ndeyekuti munhu wese auda kungouya. Saka anongoti chero desperation yawataura kuti hanzitai nhumbu munowana mari. Ndozvoona they're not prepared kuti ndoda kuita nhumbu, da kuita musha, da kuita vana. Ada kuita mari nekuita nhumbu zvisina kana atese. Saka ine yanguva nhamo yekuti kana ndikabuda zvangu zvaita. Kana zvaita manje vakuda kuti vakutamba namadhende manje. But unongotamba muwako dhende sei ari munhu. Zvemafriends asangana mustreet ndo zvinoti yada kumushandisa. Zvino kana ari murume wako kana mukadzi wako inini I fail to really understand it dewa. Because inini ndofunga kuti kana kuzoti mute murume nemukadzi makatodanana. Because nyika ine varume nyika ine vakadzi vakawanda. Ukazopika one wawati ndoda kuti ndimuroora aite murume wangu kana aite mukadzi wangu unongochimuda. Kana rudo rwakapera amuzi matanga zvino munongotaurirana kuzoshayisana ndokuti sei kana kubata mumwe munhu rafu. Mbiri yevakadzi vekuUK kubata varume rafu inini handimboidai. Handisi kuti ichokwadi but I think ichokwadi because 99.9 nyaya dzokuti vanobata varume vavo rafu kana vanonyengwa nemanaija hachadi kana kubatwa nemurume wake vakutosema murume wako akakubvisira kumba kumusha ukatoita muroora ukatofara but nokuti wauya kunoku kuchando asiyana unongona ngomuudza kuti shamwa ndatokuunza kunoku. I think vanotozvifarira. Inini shamwa ndakungoti ubvewo kunhamo uku ndakuunza kunoku but inini I've moved on. I don't have any feelings for you. But imo makaudzwawo futi varume vacho vakubata matemo vakubaya nyaya iyi haina mugoni vakurovana vakubayana nemapanga. You see? Saka inini I think kuti munhu ngaazviitire kwete kuti sanzanzi ndakauya nemari yangu ndakakutumira iwewe. Munhu ngaazviitire. Iwe murume kana wakasara ndeyako, iwe mukadzi kana wakasarawo ndeyako. Unzai vana vamai venyu vana vamadzimai siyanai navo because ndio zvakunetseka. You come here, you kill each other, you kill the kids, you kill yourself. But in the name of helping, you know that namugoni dewa inini I cannot really pinpoint. Indongopinpoint ingoti kana waita move on, it's nice to tell somebody else kuti shamwarika masamba hachasiyana achawirirana. Inini nangu wauya yes ndokupekugara ndombokuitawo ndokuaida muvakadzi avo. I'm talking about kana ari mukadzi. Yes, ndakamove on baba vana ndinevana nicely. You don't brag about, you know, you find it really a nice way to tell him. You understand that because unoro wako wakafa.
Saka but hazvisi guarantee ona kuti ndinomuudza munhu kuti handichamuda obva ozvibvuma. Saka iyo ndokuti what do? I want to move on and bhangu handichamuda ndatova nemumwe wanguwo. What do I do? Kana kuti unomutora zvakanaka womunza agare kamubaba vaya vamugara navo iwo mai uri kushanda nesimba akutomira mapapiro murume uya akutonyeka mumwe musikana wekubasa kwedu. Zvinonetsa futi ozona kuti zvinonetsa hazvina formula. Iye murume waunza wacho akutokuitira mabiri bobi mumba. Akutobuda iwo aenda kubasa akutobuda kuenda kwana nini kwana anonzi anuyu kwana Koni. Akutofamba nakoni. Ana Koni akutotaura kubasa uko. Kuti kana we ari kushift nini ndiri kumba pane ndiri off iye ari kushift ndiye njimhaya nenjimhaya nadewa murume wake uyu wakaunza uyu. Vanotaura iwe. Saka what can we do now? Inangu ndiri kutongofunga kuti zvemasiyoisika izvi kana asiri mwana wamai vakuka sina naye ngazviunze ega. Because murume wako wacho hazi hama yako, mukadzi wako hazi hama yako, inini sisi wako ndina hama yako. Saka murume kwamuunza mumwe wamunhu wekuti you can live him unomusiya paairport zvaitwa uyu ndongoti kwira unomusiya paairport iye hama yangu here. Vana vedu ndo hama dzangu iye anofamba famba nanhongwa nakoni voenda zvavo. Ini mwana wangu ndinotosvika anenge achingori mwana wangu uyu murume uyu togona kutoramba ndakatoroora mumwe futi mukadzi. Ndinogona kuramba ndikatoroorwa futi nemumwe murume. Saka murume uyu handinei naye hanei neni. Saka ngaafambe ini ngandifambe mune zvakanaka kana zvangotadza kuwirirana. I think that's it. Because why? Kusvika pakutomentana pfungwa ota mental depression, then end up committing suicide, end up killing some people. I think just do it. It is do you, baby. I do me. I don't know. Because I'm not into this US and Tamboziti. Say I tried to look into it. It confused me. I left it. Because ndringona nyaya dzakawanda ava nama hours yeva ngavadzokere kumba yeva kazodai what the hell. Saka munhu ngaazviitire siyosi yako isirwa nasiso wako natito wako not nemukadzi kana nemurume wako. Nemunhu ngaazviitire siyosi saitirwa nemunhu asiri hama yako, tona mai vako, siso wako, shamwari yako, kwete mukadzi wako nemurume wako wozi munosvika mukapondana ikoko. That's my issue, that's my story, and I'm sticking with it. Thank you so much. Right. Pemfari said change of mentality and communication yakakosha when we relocate, because change comes with its own challenges. Respect aspect is not balancing too. Women have become too empowered and lack respect. I agree with you, speaker. Then DJ Ka says same with men futi vanotanga kuhurawo nezvimwe zvimarudzi kusara kurasa muswe chaiko. Exposure ndemwe yakakosha. Then I'll try and pick few. Susan Magoli said the US couple will be affected more because one is the main visa holder and the other is a visa dependent. Right. So for those who are joining us, Susan said CS crew have many children to bring here and look after. Child care requires two parents. So for those who are just joining us, we are discussing the divorce rate of COS. Those who have just came recently, their divorce rate is high. What might be the issue which is causing these guys to fall out of love and say, you go your way, I go my way? So Sibo has spoken, everyone speaking their own views and opinions based on this. So if you want to be part and parcel, please do likewise. Follow the page, or you can phone back and put Zaka Tita say to sana. Mugoma Rasimur say Tamong Morse Amrauda Rasin, Sky get good Zogere foot. Kanamuru Tinzwa Mugoma Rasel. Tukona my lips chet. Mike. Okay. So Mugoma. Yes, Morse Mugoma. Right. Ndoda kutanga ndambomhoresa makadi mukomadi wase munhu akamboti fambei mukoma kwangu negoredzva kuna vateta dzitete sibo vemagirazi makadi ndo vanonyatsoona zvakanaka ka ndo vanoona zvese zviri kuitika. Right.
Mugomarasi. Yeah. Sorry? Vokujamba iri Mugomarasi. Imbopa zviri mukoma kwangu kana vachida kutaura semunhu mukuru tinogona kuvapa mukana tozopinda zvedu sevadiki. Okay. Right. Pane chinhu chisingadi kubvumwa navanhu. And the problem, as long as we are allergic the truth, some Zimbabweans, we won't solve anything. Muboy, regardless yokuti murume kana mukadzi, akabata mari, chero anga asina manhenga, anomera manhenga. Izvi hatina kukura tichinyanya kuzviona because vakadzi vanga vasingasevenzi. But problem iyeyo iri muchibhuka chinonzi muboy. Period. I've seen ndichiri kuZimbabwe munhu anosevenza mumayadhi chaipo chaipo. You have a problem. Mukadzi wandosevenza mumayadhi murume wanga ari industry. Abata yake keshi. Mukadzi ari kumusha ainda andoti wana cheki yeku-GMB. Abata yake cheki. It's a problem for us. Ndo zviri kunyanya kukonzera nyaya dzose dzomuri kuona idzi. I've seen varume vari so obedient, vanobika, vanoaina, vanoita everything. But vanongobakwa rafu. So, tine kamwe takutaura zvekwamwari chaizvo chaizvo. Tell me how many dzimba dzimwe dzakaputsika nenyaya yavanhu vachinda Botswana vazouya time yandakati changobva kutora independence vanhu vaienda vachindotengesa madhoiri vachibva vane zvinhu. Tanga tisina social media by then. But I've seen a lot, and I know dzimba dzakapwanyika dzakawanda nenyaya iyi. Why? Aita vanhu vabata mari. Ike zvino taane social media zvakafanira kurohwa kwaitwa vanhu nemheni takanyatsozozviziva kuti it's a problem muZimbabwe. Time ZBC payanga yocover all areas during the regime yanga ichingocover a few areas, the urban areas. But tineta sokuti zvinhu zvinyowani. There were at some point ndakambotaura incident yakaitika here in UK kuti iwewe wawabikira chi? Wabikira madam wako. Ponzana ngatimbonoshanda ishanyakwatsana. Madam vawabikira breakfast vakarara kuisa makumbo mudenga mubedroom. Vosvika wanga bhudhi vavo vachibika. Hige chikafu chaunobika iyi. Saka takaroorera chi? Zvichitaurwa namadhamu vako iwewo wawabikira. These things happen. But chese ipo pano chingarume kana vapipo vakadzi pakangotaurwa chokwadi unoona mumwe munhu achipinda padefensive mode. But the good thing is you've got brothers, you have got sons. Vochaona vachitreatwa matreatire ori kuita munhu asi zvinenge zvakubvadza. Nechimwe chikwata kunoko vakabva vaunzwa naamwene. Vamwene vakaunza muroora, vakaunza mwana wavo. Mwana wavo akangosvika munogadzirisa mapepa ake. Chazotokaenda kuNew Zealand reka kuAustralia. Mongosara moona zvokuita nomudziyo wenyu chine kamana. Saka tina problem. Vedu tikaona chinhu chinonzi mari. Isu maboy. Tosaka muchiona even vamwe vane mari dzakawanda vanondotenga dzimba kunana Dubai. Vanoprefera kundorapwa kunze kwenyika vachitadza kuvaka zvipatara mukati menyika yavo. This is the problem we have. Summer boy. Zvokuhura izvi. Vedwe, kana tatiri isu varume vari panapa, tiri kuita chingochani. I could agree with you kuti tiri mboko dzevanhu varume, tinohura. Asi tinohura navamwe vakadzi. Andimazviona. That's the problem we have. Mamwe mashoko anotaurika mamwe like words idzo dziya zokuti return soldier. Those words you only found them in ladies dictionary, not a male dictionary.
handina mukadzi, handina mwana wangu unochengetwa noumwe mukadzi. Shoko irero riri heavy. Why? Tikati tikubvunzei kuti sei usingadi kuti mwana wako achengetwe noumwe mukadzi, chida kuti andochengetwa navagwangu who is not his biological father. It speaks volumes. Problem with us Zimbabweans, we are allergic to the truth. Vanhu vanouya muno, waunzirei munhu muno usingadi munhu, musiye ikoko ngoti handichadi, ndafamba ini. One mukadzi akaenda kuAmerica, ndichiri kuZimbabwe. Wataurira murume wacho paairport, waindibata rafu. It's over, I'm going. Angadanwa nemwe boyfriend iri kuUnited States uko. Zvaitika, tiri kutaura tisatambouya kuno tichiri kuZimbabwe. Murume akachema musodzi kubuda kudai. Zvinotambika. Asi kuti isu amaZimbabweans hatidi hedu kutambira chokwadi. And I can't change that. But chokwadi tinokuudzai. Kwazouya vamwe vanhu vakanzwa inzwero kuti ma-equal rights. Right? So andayachona kana kuti bhasikiti rina ma-equal rights rinongofamba rakadengezegwa, mungava mubhazi, mungava pangava papi. Oshaya kuti nayo vedu vei. Ko zvinombovapaiko? Ndichakupa imwe example yakaitika kwenyu kuyu. Time yandambouya kuStates 2015. Iyeyo kuti mari tinodzingana nekeshi ugoona dzimwe nhambo keshi yacho natongozofa tichiisiya. Pamwe pasina kana hwani akanyora uyo. Akaitira mukarirana, indoda shift. Siye vana mumba. Murume nomukadzi. Vana vaye vakabuda. Ndokuenda pa swimming pool yapa next door. Zvemusikanza 10 years 12 years. Mumwe ndokundonyura uyu paakada kundorescuewa mumwe naye akabva anyorawo. Zana managerians kuzouya vakazoita zvokundodanwa namapurisa kubasa uyewo nevana vose hapachina. Vese vakasungwa murume nomukadzi. Ati uyu muridzi wemba akapedzisira ati I can't live in this house, ndautengesa imba iyi. Kuti ndigare pano soshuwa ndichifunga kuti muna vanhu 2 vakafira umu. Vedu vei tine problem isusu savanhu vatema. Ndosaka tiri kuno kunyika dziri poor. Do you know UK is poorer than our country? When we talk of natural resources, very poor compared to Zimbabwe. But why are we here? Kuna vanhu vakatirongekei isu uruzvi hwedu hwakapazama. On that note, problem hayo yakatinyanyirirewo kwetiri varume, we should admit. Takapazama musoro. Saka izvi zvinhu zviri kuitika izvi, it's just history repeating itself. Because takazviona zvichiitika tichiri kumusha muno tirongozviona. Chinhu chendingazoti ndinoshora varume kunyanya. This nyaya yekuuraya vakadzi. Hey, iwe jumba musandukwa. Kana mukadzi agwangurisa, kana mukadzi akubata rafu. There is a door there. Get out. As simple as all that. Buda. Kwete kuti unosiyira mai vari kutambura zvavo nokutanhaura nzungu dzavo kana kukufudza zvimbudzi zvavo vari kumusha. Nokuti baba vakashaya. Wovasiyira ngozi nenyaya yekuti iwewo hauwisisi. Ngatisiyanei nenyaya iyi varume. Asi zviri zvokuhura izvi, haiwa izvo zvakabvira kare zvingeitika. Ende kwaihugwa, ende kuchiri kungohuriwa navarume navakadzi. Dzoike zvino kuna vamwe vabata vokatsika kekuno kokuti varume vongoona vachigadhana samadhongi, vakadziwo vongopinda mumagumbezi ose. Taakuzviona muno because tinongoinda kunoenda mhepo seshiri iya inonzi hoto kana kuti honeybill. Hatizivi zvetinoita majumba musandukwa zvawo avanhu. Zviri zvokuti kwai mari waindihurira, wahurigwa, handichakudiva gwangu. Zvakanaka, zvikadii? Woenda pana Dhewa futi uno mukadzi, wondogwangugwa nouya Dhewa, wavahurira Dhewa. We are seeing this happening here in the diaspora.
Saka uchenjeri hwacho huri pakuti kudii? Ndakamboona kumwe kwandakambofamba murume achiudzwa nomukadzi womunin'ina wake kunzi munosiya ndiro pamahira mune shuwa baba mukuru. Mumba imomo muna vana vasikana ava. Kokungoti kuvasikana vaya torai ndiro dzaibwa nababa idzo mundeisa musingi. Zvinonetsa chii izvozvo? Ndopandati tikafamba takadengezera swanda yama-equal rights hakuna kwetinosvika. Ende kana society yokrambula kazhinji pain yachona inonyanya kuuya nemi masisters. Siwo ukaita mwana wako ipapapo musikana akandomitiswa kwaaimitiswa akauya achiuya kuzosiya zvizukuru, problem ine yaya yako sambuya kuti uzoramba zvezvizukuru zviya zvinonetsa kwomuri vakadzi. Murume can ezvifuratira akangofunga chete musoro make wai ndichibatwa so mukati vana ndevangiwa. Murume can go but mukadzi because akatakura nhumbu for 9 months hazvigoneki. 9 out of 10 vakadzi vanozodzora mwoyo wavo. Mukoma gwangu ndikubatei muromo. Chimbomira. Hold on. Hold on. Try to vapedza kati nevanhu vakawanda kuda kutaura ndati tifambe nebhora. I'm just about to finish. So ipapo matambudziko akaita musociety taizviona mazuva ehondo. Vasikana vaiabhuzwa namakomrades, vanakamarada. Vasikana vaiabhuzwa namasoja asimiri. Paripopo kuti pane imwe situation kana kuti regai timbotarisa situation iri kugaza ike zvinhu. It's affecting women more than men. Because murume akangonyatsofunga kuti akana ndondobata yangu futi ndoridzawo. But fungai mbuya kana mukadzi ane, it really affects our sisters more. Society kana tichida kuti tigare zvakanaka ngatibatsiranei totaurirana chokwadi sechokwadi kwete kuva on the defensive mode. Kuti ndinomirana dhehwa cherakabaya mwana nemajeri, dhehwa cherakaita pedophile andomirana dhehwa nokuti murume dhehwa akauraya mukadzi ndomirana dhehwa nokuti murume. That's garbage. Same nemi vakadzi haungomiri nomukadzi for the sake of kuti mukadzi mira nechokwadi if we want to build a better society. Thank you very much. Thanks mukoma gwangu. Sibongo noti Nanchiti stop atikaya iyo yatanga to masters ndivati chitenda vari kuti kandirawo. Only that. That's what I want to say. Okay, thank you so much. All right, for those who are just joining us, welcome to the show, welcome to the program. We discuss real life matters, matters of the heart. Connie, how are you? Happy New Year. And Lisa, Happy New Year. Happy New Year, everyone. Thank you. Happy New Year. Connie, Lisa, Happy New Year. Happy New Year. Thank you. Straight. Right. For those who are just joining us, we are talking about COS, UK. There are challenges they are facing. Divorce rate, COS, is too high. What are the reasons causing this? Is it because love lost or what? But varume vaitihurira a lot vari kuZimbabwe. Saka now sekutaura kwamukoma Claude, shiri yakabvuka rekeni hanzi asi shiri inozongofa. So toda kuziva kuti what is the problem? Which kuti isusu takaiona na 2000 takatomugara ma 10 13 15 years tine madzimai tikazorambana zvedu but antadhonza. But our 3-4 months, what is the problem here? Vamwe vari kuti cultural shock, vamwe vari kuti financial independence, vamwe vari kuti ma-equal rights. Saka toda kuziva kuti madzimai, what's going on? Yes, vamwe vatanzwa varume kuZimbabwe vaihura, but apa example kuti mumwe akafa aenda kuboyfriend yabva kumurume achindoenda kulive in akaita asima akafa akasebha murume kuti brother hasi murume mukadzi uyu isi wese. Saka chihura ramukoma gwangu chihure ichi hachisunguri varume chete kuti varume vari kudanana vega. Yes, variko magays and lesbians, but kuhura kwacho vari kuhura kumusha kwacho tikada kutarisa tinacho mugaba ari busy
kuti vese makezi anoita 9 out of 10 mwana hasiwepo, but munhu yani murume wanotobikira everyday achirara naye, but vana vese mwana 1 2 3 vana vasiwepo. Saka vari kuhura kanje varume rekakadzi, but kuzongoti zvedu chiri kunyanya itika chacho ndechekuti, you see what I've noticed ndekuti even patakaya kuno kuna 2000 majority yakatanga kuuya vakadzi vakanzwa novarume, because vakadzi vedu kumba anga ari mahousewives if taenda kumabasa. Saka pakabuda mukana wekuuya kuuk chinzi mavisa asitaita, we shipped our wives to come forward, vakatanga kuuya isi tikazotera. Lakini takakwidzwa sezvongera maserious izvozvo izvi, ende vakadzi vacho vaneka pattern kangofanana. Takakwidza vakadzi vedu kunana 2000 vakauya vakazoti tikatera tikambogarisana zvikazoramba, ndo zvaita maserious. Vazhinji vamuri kuona kuuya maserious vakaronaka varikutanga kuuya vakadzi, then murume anenge ari dependent visa, spousal visa, whatever you call it. Azongodaro manje akupfumeswa mudzimba nje wakandihurira uyu anyora tsamba ndakatanga ndichingosvika ndafuka kuti ndichangosvika nonzi yati mbutinyenga nezvataita kuti ndakanzi no mutemo une gumi unodai uchidai ndindabata makey. Saka what is the problem with our sisters? Are they following suit of their first generation yakayana 2000 iyo kabehavior yakayake kuti vakazongoti ina ndinzwa wakazondai? So what is the challenge that is our sisters are facing? We as men, what can we do to improve ourselves? Because I know 15 men, 14 men who are now destitutes, vagarama streets. Why? Because vakadzingwa wakadzi vakanzi shamwari iwo hapana. I know 3 or 4 vakanyorwa tsamba yazvinezvi kunzi mukadzi akabvisa passport visa usichari dependent yake, so you have to do what you have to do. Anoita sei munhu apakadaro? Tingati utsinye here kana kuti akadanzi dewa inini I didn't want to live in there because zvazo ndaita utsinye, ndamuyambutsa ndamurambira kuno, but ane pekutangira. So can we say vorambwa kuZimbabwe varwa ikoko here kana kuti voyambuka? I don't know. Saka tombonzwa kuti if tikaita 1 siwese akarambawo mukadzi murume timbonzwa kuti wakamurambirei, tinzwa kana paine murume akamborambawo kana kubatiswa mudzimba njeka, you can just crop a number anonymously tokuplaya zvidava kachinzwa kuti what's going on kumushawo kumaembo wabata sei vana, because hondo yavari kurwaka ndeye Lebanon chaicha, iGaza nechi, not Lebanon, iGaza nechi mukoma kwangu neIsrael. Yes, and havasi kudzora svimbo, ende zvamwari chaizvo chaizvo vari kuhura zvinobaka moto. Kana muzati chihuri chirikuitika mazuva ano UK, I don't know kuti UK of all the countries inoenda maZimbabweans UK inotora mukombe, kunotorwa mukombe vakaya nechi siki havakabowa varume muno. I'm sorry to say. Anyway, hakuna chanakirwa zvake pata zvese kamwa. Right, mukoma rase South Africa zviriko here izvi, ndimi muriko takabvako kuna 2000 uko takagarawo 10 years nanasimba. Muri kuzvigonawo sei? Madzimai amuri kubvisa kuZimbabwe achiya kuJoni kwenyu uko vari kubehavior here sebehavior yari kuitwa nevanhu vemasiwesa. Mike, tiri kukunzwai? Right, makati zvenyu dare izvi hazvina divi kwese kuri kupisa. Ukatozongoona murume azvirarira mugombezi ari ega sezvandakaita izvi, kuratidza kuti unenge wakikwa bhutsu yehachi. Unogona kutora jekunareta kumutora kumubvisa kumusha kumuisa kuno kuti ngaauye kuno, but kana asvika kuno kujekunareta anokutaura kuti iyo shamwari ndechangu ichi, ndoita zvandinoda, inguva yangu. Zvambotaurwa sezvekuzadzi shiri yakabvuta yakatobvuta rekeni. Vakadzi vemazuva ano vari kupisa chaiko, ritori vhiri retiraki risina kana kumbozorora, rikunotora lodhi nekudzora. Ndakutsendera link uya. Mati mukoma deva muri kutizwa? Aiwa, ramba muchitaurai, ndiri kunzwa ndewari kutadza kemeti uku kuseri. Taurai. We need to look into these things whereby kuti
Okay, COS, yes. I can say I don't have much information, but COS, from what information that I have, iri kutaura kuti maybe mukadzi akanga asomuka aenda overseas achinoitawo macaregiving chichichiyo zvese, but back at home wakamuchengeta sei kusvikira kuti Georgina atore COS? Because shiri yapfuta reke ndikapoka Georgina pamwe nezvaimuitira zvako, Georgina achikuramba akanyarara zvake akati Gilbert ndichakuonesa. Apa Jatiro panozonosvika kana paUK paya akuchema manje, zvakangofanana kutora simbi kuibvisa kuZimbabwe kuudza kuti kuSouth Africa, kana kuti osangana nesimbi iri kunoku uchiti ndo munhu wangu anogona kutaura kuti ndakazviwira ndega, iwe ita yako ndite yangu. Kugeneration yatiri these days kana kunyatsotarisa, it's like akusisina vakadzi, akusisina varume. Generation yakaperera kunana baba vedu, not isusu. Takungoita live life yekuti ngandinakidzwe nhasi, zvamangwana handina basa nazvo. Nhasi kana kutoti ndikatonzi ndawana uyu chinhame changu ndanamira pane uyu, andirowo poto, andipawo poto, ndanakirwa naye, bo. Ndo pari kukanganisika ipapapo, ndo pane nyaya yese kuti the generation that we are living now, or the generation that we having now, haisisina basa neunhu hwavo. Akutoda kutoti anenge aine mumba, obva atonzwa mumba kuti achitaura kuti hayi mumba yashisha, ndakuda uye panze. Kapfungwa ikako ndo kakanganisa zvinhu zvese. People, they can live together. There are some people who have even managed kuti akazotora murume wake akamunza kuUK kwamuri ikoko, kana akamunza kuno kwatiri, and they're still together. Life is moving and they're building, they're prospering. But just because kuti tine mamwe anonga nekapfungwa kuti akomana ndakuchando manje, wasvika kuchando kwaka kugara kana kuti muma 6 months umamba uchimirira kuti siwese rako uwane kutonza chima dependent ako, hanzi usatuke mvuu oro kuti ukagara usati wayambuka mvuu. Most of mwakadzi vanozvifungira kuti pamwe maybe okay, since ndane siwese yangu ndine everything ndane chi ndobva ndatuka, hauchaziva mangwana kuti munhu uri kumhanyira akamira sei. Status yemunhu uri unodana naye haasi kuiziva. Tumbwi waita mwana, tumbwi watora chirwere. People, they are dying. People, they are being given zvavasingazive. Even if you look, I think there was an instance that I did read, mumwe munhu akanonzi akatora COS and she went to UK and akasiya medication yake kuZim achienda kuUK, achibva azosvika kuUK ndobva atanga kurwara. Within a period of 2 weeks munhu akarwara zviri serious, ndobva ashayika. I think you do remember Ngoma that story. There was an issue something. Ngatibudirane pachena. Kana usanakirwe nemunhu, gara mudaro toona hama yangu ndakudhonza kuti uye kunoku, inini newe handichanyatsoonakirwa, but ndakudhonza kuti chi uyambuke uite zvinhu zvako, tisiyane zvakanaka. Be open. Sepa makataka kunyengana muchipfimbana murodhi muchisangana kuti ndakuda. Be open. Ungoti kuti aona zvinhu zvada kuita ndezvo ndatongokutonzwa kuti uye kuno kutese wanogadzisa upenyu hwako, since wakasumudza upenyu hwangu ukanguva yacho iyoyo. Bye. Let's move forward. Iwe uite zvako ine ndiite zvangu, totarisana pavana. People, they are failing to negotiate on that issue. Yekuti ita zvako ndiite zvangu. Ndoparozoona kuti hanzi muri masungirira, muri mazura. Varume at the end of it hatikwanisi kutambira mukadzi kana achita. Zvinoita kunge zvinorwadza strike too much kwatiri kudarika marwadzira zvinoita mukadzi kana tamuchitira. Ipapo varume tine kabhilifi kekuti we get hurt a lot. Chipopo kuti mukadzi wamuitira girlfriend akubata pafoni, waita futi imwe girlfriend mukadzi akubata pafoni, but ari kuramba akakubatirira iwe achikoti murume wangu achitokurwira. Iwe mukadzi wako akaita boyfriend, wakamboenda here kunorwa neboyfriend yemukadzi wako? You don't.
wakutoti ngaabve panapa ngaende. Let's also try to balance it on both sides, because that's the generation we are is now. Ana mai vedu vaita kana takadzaita vaita chikomba akabatwa kwashedzwa natete nana family gathering yoitwa, kana yaitwa family gathering vanhu voita sei vogadzisa zvinhu zvifamba zvakanaka. Mazuva ano tiri kuzvisungirira varume ndo vari pareti yemanhamba vari kuzvisungirira kuzviuraya. So pamasiwo ese apo, let's look what happened before. Mukadzi wako waimuchengeta sei, waimubata sei, chii chazomuita kuti achinje since into another third world country. Ipapo ndo pane nyaya dzese. Kana une zvako zvaunotoziva kuti wakabheka une chikwereti chawaimbomutira, anodzora chikwereti chiyachiyaka. Idraft kainenge yakutambwa baakukudzorera manje kuti aona wangu ka haakutauriri, anongoti zviya zvawaimbonditira zviya ndakukwanisa kuzviita zvinezvi because wapasi pangu, ndakabve ndiri pasi pako nguva yaya ndichiramba ndakanyarara, vari nezvo wapasi pangu. That is cute. A lot of my relationship vanhu vari kusiyana because of those things. Hakusisina respect. Murume usafunga kuti kana ukada kusvika kuti wanzi ndaenda kuUK kutera mukadzi wangu no COS, mukadzi wangu aramba achiita zvaanoita kubva zvataita kuZimbabwe. Mukadzi works, how many shifts, how many hours do they work? Anonetawo munhu. Iwe uchada kusvika ipapo uda kunyenga, uchine shavi rako riya rekumusha rekuti mainyengana nani stop. Nyera haisisiri iyeye. Mukadzi anopedzwa kanonaka futi nebasa. Achakupa izi murume wake, but achakupa mapiro aikuita. Maybe muri kusangana mukomadhewa, uri kubuda izvezvi mukadzi ari kupinda, uri kubuda mukadzi ari kupinda. Maybe it's just here there 2-3 hours. Azvina zvifanane, hazvichanakidza semanakidziro zvaita kuZimbabwe, because where you are at work, muri kunotsvaga upenyu, hamusi kunotsvaga kunyengana, hamusi kunotsvaga kurarana. That is what you went for. So you have to adjust to those situations whereby ngatigadzise kuti okay mukadzi wangu patoda isu patenda sangana paipai ngati kana takwanisa nguva ichikwanisa ichibvumira ngatirare tiitane, because aunoti iwo wakuda kuti mukadzi iwe wakagara uri pamba, mukadzi akauya wakuda kuti, mukadzi akauya wakuda kuti, akanetawo munhu ari kusenza mashifti mangari kuti family idye. We're not looking into those ones. Suppose unoti kuti mukadzi akagara ine nyere yanga inayo kuZimbabwe. kuZimbabwe vakadzi vanenge vakangogara the whole day, ndiri kubasa ndichiuya ndakangogara the whole day. Mukadzi ari kudya zvinhu zvinomupa appetite, mafishi, ari kudya chii zvinoita kuti aite nyere. Patosvika upezi mukadzi anenge achitoda kutoti haiwa baba wauya ngatidai so, but things will never be the same. That's a foreign land. We went there to work. Let's minimize and adjust our time. Tigadzisa upenyu hwedu kuti no okay mumwe wangu ngatimufungire kuti akaneta, wakuti akazoti akaneta palast kuziva kuti anzi ari kunyengwa kubasa. Yet mashifts ari kusenzwa nemunhu kuti pamba paone kudyiwa, ando iwe wakagara. Ndatenda zvangu wadari. Thank you so much, Mkomaras. Thank you so much. Right, Magiwa, how are you? Mkoma give murudo zili say. Murugo zigona say. Mlavu, madia. Bo, imbade magadaro. Koni ndebi. Tukwenda ndela ndichidewo. Koni ndebi. Bo, ma panelists muri say, comment section muri say. Ndakaneta otherwise ginger nasandina. But anyway, ndakusiwa iwanwe. Maiwe. Ndisuwa kuti kwakunze iwewe 2x1 anditengi. Ndazofana nhasi kuona Mukoma Russell long time tata. Hani uri seiko une mukadzi ere Russell ndikutore zvangu uye zvotigarisane zvedu. Une mukadzi. Ndakatora zvomukoma wangu moda kutora zvava. Mukoma wangu wakanditwa. Ini bodo. Uyo sera akanzi buy one get one free kwete. Mukoma Russell ndidewo kanti wewe. Ndanzi wangu kurambwa nevarume paDDC. Hatitaunani zvedu tikagarisana zvakanaka ndakatakura zvese pane zvatichada here isu. Uyai.
Munodemba kudzokera. Mukomana asitaurai. Pane munhu ari pajerasi anonzi Dhewa anga akandisa pamute. Dhewa ndimuti vane kuUK chihure. Ndidi. Nyange kuUK chitika. Apa vanohure ivavo. Toto hapana chinonzi chihure, takangofanana unhu hwemunhu. Bata vanavo. All right. Mirai katichidai so. Mukomana sendai pamute. Mukoma Claude ndai. Right, Connie. Continue. Muchazurudi. Masaya agutaura. Ini hangu chandinoona ka from what I've seen nenyaya yemaCOS, vanhu vari kuchatisana, not kuti they were in love, kuti they were ready for marriage. Vanhu vari kuita arrangements kuZimbabwe kuti ngatichatei tiyambuke tiri two. Unogona kuti une boyfriend yako yawatanga kudanana nayo, ndofunga maybe you've been in a relationship maybe 3 months. Muhamatoti ini ndikugadzira kuenda mapepa angu, ndakugadzira kuenda. Saka ngatingorora naye. Vanhu vasiri kutomboziva navo. Vasvika kuUK ikoko hazvichagarisani manje because mamusiri tight zvekudaro kuti mafara uchata. Saka ina just think kuti kana ingori kosi munhu ngangozviendere ega. Izvo zvokuda kurorana chichika. Ndo zvimwe zvikutoita kuti divorce rate ikure zvina nebasa rese. The other thing, suppose vanhu vanga vagara vane muchato wavo zvakanaka kuZimbabwe. Zimbabwe kune problem yekuti uri muchato wako nemurume wako zvako, pane hama dzekuti ukaita problem inoenda kuhama uchinodziudza, vanongosolva zvaya zvekungoti garamo. Wasvika kudiaspora, you are free kuti munongokweshana nemurume kana kuti nemukadzi wako, kana matadza kuwirirana makutodhampana zvatopera, because ma away from the family. And I mean, I can't even say society because when I call that, it's always family. And I can give an example, but not really married to Zimbabwe. I was, an atete special. Yeah. Ukada kuti problem yakati unyepa iwewe chichiko what up to now 10-20 years later ndakasiya murume, nobody knows kuti ndakasiya. Avatozvizivi. It's only my mother and my siblings. Check it. Nobody else knows. Because that's no man. You can't do it wrong. So this is the thing. Kuti wasvika kudiaspora ka, hausisina that much pressure yekunzi garamo kana kuti uyai zvezvekunzwa mameetings aya ekunzi zvokuziya nzi uyai tigarisane wati kodedzwa nasekuru kodedzwa natakuti chakuti mugariswa dare. Kunoka hakuna dare. Dare ndiwe nemurume wako makupopotedza nambai getaway kana ari kubhadhara renti ndiye mukuru kwese ari kubhadhara renti ndiye mukuru. Kana ndiri mukadzi ndiri kubhadhara renti, ndine COS riya, aiwa kaunorongedza mabhega kobuda unotsvagawo kumwe uenda kako pasi pebridge kana wanga usiri prepared. Ndo zvinongoitika kumusha uko. Ndopasiyana riri kuona kuti that's why vanhu vari kungodivhosa zvakanyanya vasvika kudiaspora. Anyway, ndatenda ndichadzoka zvangu, ngaimbonaimbinda comment section, ndichadzoka manje vatsva vambotaura. Connie, I missed you. Zvekuti wakumana DDC ipiridzi shem. Connie undibati sha later. All right. I missed you. Lisa, mukoma power murisei Claude, mukoma Claude murisei. Mukoma Claude chirino zongofa vauya ndafara chaizvo. Mukoma power, happy new year. Happy New Year, Eudadewa. Happy New Year, DDC, mukoma gwangu. Koni uri kutizei. Makaita wani rugare ruve nemwi 2024. Akuitirei zvakanaka uyu muchengetwe. Mwari akubafadzei. Ndimirai. Ndarobafadzwa. Right, Lisa. Lisa Ripera. Hello. Right. What's your take? Tipo Tinzwe? What I've realized there was zvanga zvitaurwa nanjena ngachitaura about the gentleman unotaura. No, the gentleman. Mukoma Russell. Yeah, Mukoma Russell.
Yes. This is what I've seen, even to some of the people that I've seen zvangu vari close to me. Inyaya yekuti uri kudewa unenge uchindishainira uri kuno kuAfrica. Ndikakuti dewa ndipo mari yemapedzi. Unoda ndimbotanga ndakunanzva pasi petsoka kuti undipe mari. You'll be unenge uchindimistreata, you know, and all that. Then inini ndozowana an opportunity to go outside the country. And hazvizonyatsoitawo unozonzi wakaramba murume. What I do is I put you on my COS as my dependent handiti. Ndocrossa ndopinda zvangu mu-UK. Ndapinda mu-UK. Now I'm independent. I can now stand on my 2 feet. What do I need you for? This is what is happening. You've been mistreating me uri kuAfrica. Ndikakukumbira mari yekuti nhai ndoda kudai, so unombotanga wandiita kuti ndimbotanga ndadetemba mutupo wako and all that and all that. Now that I can stand on my 2 feet, I can be an independent woman. Saka, this is what is happening. Now I'm not scared to leave you because ndakatombokwanisa kukuunza ku-UK kwacho. Kuzotiwo kune vamwe, I think this is when you realize kuti hatidanani panapa, taingogarira vana. Because now you're in a different environment. It's like you are realizing yourself kuti who is Lisa and what does she want. Ndo zviri kuitika. Vamwewo ndo vari kuvhundukawo mari kuti ndane mari ndichanyengerera chii and all that and all that. But the main thing yandakaona inyaya yekuti unenge uchindibata rafu before. Saka ende ndendichikunyengererawo zveshuwa because kuZimbabwe kunoko ndendisina pane ndichitodipendawo newe. Now that I can stand on my 2 feet, yeah, you can go. I can have a life, a better life for that matter, without you. Ndozvandakaona inini. Vamwewo vashoma vanonzi vanovhunduka mari, but vazhinji vacho kuzotiwo another contribution is mashifts, zvekuti mashifti mumwe ane shift yemanheru, mumwe ane day, mumwe ari kupinda mumwe ari kubuda. 1 week mumba hamusi kuonana, muri kungoonana pagedhi, mumwe achipinda mumwe achibuda. Do you think that relationship inosurvive? You only meet maybe 2 times a week, and kana masangana 2 times a week, obviously ndakaneta. I've been working more than 8 hours. Ku-Africa we work 8 hours. Ukokoko we have heard kuti people are working 12 hours because they are looking for money. Saka you see kuti relationship yacho haishande because ndauya ndakaneta kumba. It's no longer the way that we used to do things, and social life yatosiyana. Kana tiri kunoku tinenge maybe pamwe tichimbobuda tichimboenda kumovie kuborodhi uko, kana kuti tinenge tichimboenda kwatete. We have a lot of time in our hands kana tiri kunoku. But when you're in the UK, you are working at 12 hours, and vamwe mune shift yakasiyana, hamusi kuonana, and you don't even have time yekubata phone kuti ufonere mumwe wako kuti ndeipi. Especially vari kutanga kuuya, they are working so that they settle. So that's what I see. That's it though. Mukoma Dewa vanenge vaenda kurecess, vaenda kubathroom break. Apedza Lisa anobveda zvekutamba here anoti Okay. Right. For those who are joining us, let me just because they are talking about COS divorce. Is this divorce a case or what? So people are explaining the reasons why most people are divorcing. So apparently this letter, which was written by somebody,
then ndo andapa anti Magiwayo, then mukoma Givi, then mukoma Claude, then mukoma Power. Let me just for people to have an insight what we are talking about. Right, the letter says, I'm one of the men who helped madam to come to UK as a carer. Pasina nguwa I followed vana tikasiya kwa mai vake. Zveshua pane vamwe baba vamboti kuda mweya wenzvimbo kuti vanhu mu UK vanorambana. Tiri kumusha madam was sex crazy. Vaida zvekuti semunhu aive self-employed ivo vari stay at home mom. Vaiti I don't give you lunch box dzoka udye kumba chikafu chinodziya. Ndaendawo ende vaimeka sure kuti tamborova 1 before ndadzokera kubasa. Pamwe ndaitosiya mubetseri wangu wekubasa pagate ndichida maturusi ndonzi ndatiteka quickie. I loved my wife. I never cheated. We enjoyed each other. I remember taenda kurufu one of your friends' mom usiku. We drove kuenda kuchisango and we wanted it. She was a humble, submissive wife. No problems at all. And there was no reason to have a side woman. At times, I was over the top, but as my wife, I would just do it because if I turn it down, I'd wakupi. This side of story is just how people admired us. Then, Vamasiwes Avurwa. I helped her until she flew in. She could call daily. Achita Aisua, 6 more than in. Fast forward, I followed. Anakuya airport. Since I'm streetwise, I waved my way kushikandashika pamba. I gari hake kushahanya. I thought we'll do it straight away. My wife was changed. Ndakashuka piwa mtemo ine gumi. Ndoda kuwa na wabika, kusuka, and all household chores. Okay, I was prepared for that because I read and saw bloggers saying ku UK munobatsirana. For me, I wanted to surprise her. Nekuwa nandaita. But my storm was stolen. Ndakagariswa pasi before I was even shown the bedroom. Everything shattered. She has a common car and does domiciliary care. When she gets time, she passed through home. She calls 30 minutes before, and I must prepare some hot food like what she used to do back home in Africa. Vachijika madam, I must vacuum the car. Ndechika because service user must see kunoga kurongeka kwavo. Going for shopping, I have no problem with pushing the trolley now. I ordered around to pick groceries from the shelves. She drives Kumba and pick the grocery. I pick all the heavy things. Malays. And I'm thinking of going back home. Yes, I was prepared to be a stay home hubby for a month or so, but yes, I'm in the construction industry. We need what are called tickets just to get the construction site. You need training to get these tickets. Mariacha haibudi. Ndakakumbira mari dzeka kumusha, and she said handina. Before I thought ndini ndega, but I see takawanda. So we are trying to figure out the reason why most divorces are going on, especially with these COSs. What's the reason? Is it love lost or so people are giving their different opinions, different views. Cultural shock, and others are saying financial independence, and others are saying my equal rights, my rights, whatever you call them. So your view, your opinion, but what we are hearing with this US, most of those who came as husband and wife never no 14, 15 destitutes vakadzingwa nevakadzi chinzi kusina vamwe vakanyorwa tsamba nehome office kuti you are no longer a dependent or spouse for this woman, arivoka ati haachadi. Saka panoitwa sei? Nai madzimai, why are you doing this to your husbands or varume venyu? Chikonzero ndechei? Muri kurevenge here? Muri kutsiva here? Why didn't you do it? Muri kumusha. Umwakandidewa, if I've left my husband, kumusha ndomurambira eko kwenda kuno, it wasn't gonna look good in the eyes of the society. Ndenge ndaitira munhu utsinya, saka ndati rega uyambuke, kana wayambuka ndochinatso kusvipa manje. Wakunoko hauchachemi because ndokuti uri kuno kumukwa mambo chari chiita dzaunoita. But zvinobuda here. Right, andi Margiwa.
Hello, mkoma. Sorry, Auntie Pamela wakati yako. Happy New Year. Hello, DDC. Happy New Year, everyone. Thank you so much. Right. Auntie Maliwe, Chimani. Nyaya yedu yakanaka yakashata zvese yakangosangana. Zvambotaura mugomara so vachiti zvakangosangana zviri kwese. Chekutanga ini chandinoda kutaura ndechekuti varume kana tikati izvezvi at least vanoziva havo nevanenge vachigona kurayira vana vechikomana. Rayirai vana vechikomana chinonzi kushingirira uye chinonzi because like vakadzi tinoudzwa kuti kushinga uripo, handiti maiwe murume wangu aura dzokera ndozvinoita varume izvo zvazoura kuti dzokera dzimba dzinorwirwa dzinonamatirwa enda unopfugama uchinamata Mwari vakuitire zvakanaka uchengeteke uri pamurume wako. Unosvika pakuzvara vana 5-6 murume achingoita example. Mai vangu ini vakazvara vana 13 baba vachirura. Mai vangu havanambobvira vagara mumota yemurume wavo B1600 inongori pamusha izvi zvepabosha yakangoti gedege vachiti mota iyi kana musi 1 wandapinda pairi vaingobva kutauni vouya vosiya nhumbu vodzokera, vobva kutauni vouya vosiya nhumbu vodzokera. Mota yaiva nemagirlfriends but vakamaneja kuzvara vana 13. Saka vana vechikomana manje vakadzidziswa kuti murume ndiye bosi, ndiye baba. Havana kunge vaudzwa kuti nyika iri kuchinja zvishoma nezvishoma nezvishoma. Kudhara taiziva kuti vabereki vedu murume ndiye aitanga mukadzi kuti toda bota, asi zvino vakadzi vanogona kungokutanga chero zvaitaurwa namukoma gwangu kuti pastation pabus stop munhu mukadzi anogona kungotanga murume kuti ndipo bota. Upfuti zvinhu zviri kusanduka left right and center. Saka varume manje vanobva vaonekwa kunge vari weak, ivo vasiri weak, vari strong, but zvaakuita kunge the weakest. Even Bible soko raMwari rinoti kumukadzi mudziyo usine simba, kutaura kuti murume mudziyo unechi une simba. Uye vana vedu vakomana tivadzidzisa kushanda. Once waita munhu rume woita usimbe, ukangoona chingwa chagadzikwa patebhuru nemukadzi, chokwadi ipapo pane pakushatira. Nekuti one chatinofanira kuziva ndechekuti mukadzi anoregerera asi anochengeta. I want to say that again. Mukadzi anokuregerera chose asi oti potsi mangwana 2 kuswera mangwana 3 achichengeta zvake muchitswanda chake kuti 1994 1998 2000 ende nemazita evagirlfriends ako anenge achiachengeta achiaziva musoromo. That's why zvanzi namukomana so makamboona here murume anonofaita girlfriend yemukadzi hazviti, asi mukadzi anotendera kunoita panzi pezvinhu vachirovana panze apa achirwira murume wake. Right, tozochiuya manje zvino pakuti paita macos auya ayo tsve maigiresenzi ava vakati nenhamo yandinoona nababa ake resenzi ava zvavanondiitira pano, kana zvokwadi ndikangowana kungobuda apa masimao anga akagara kamunomboziva akagara zvavachengetwa nevarume vakadzi vemudzimba vachienda kunoita IELTS vachienda kunoita first aid. Masimao akagara achimirira kupiwa mari nevarume vachiita IELTS avo vachiita mafirst aid avo vapedza vawana COS vachienda huko kuUK vachiti chirega ndidaidze baba vemwana vauye nevana. Ndopo chishanda kuti nyasha dzaMwari dzinokukavha kusvika papi iwe semurume, uye wakachengeta munhu wako ukatendeka kwaari zvakamira sei, uye how much did you earn trust yemukadzi wako. Handiti noti trust is earned. How much does she trust you? How much did she trust you when she left for the UK? Vamwe ndo vanotumirwa mari kuti iko izvi zvinhu chichiendesai vana kuchikoro, umbotora umbopa girlfriend ndoti mari iya haina kukwana. Varume vava asara kumusha nevana. Pakuzonzi chiuyai kuno mukadzi woti alright paya ndakatumira 100 pounds mukati iko izvi zvizvi yazoshota ndazobhadhara fees ndikazodira petrol ndadira gas petrol yazodhura ndikazotenga gas ndikazota sei zvese izvo zvizvi anenge akuzviona.
papa mbotaurwa kuti hanzi kondokumbirawo mari yemapedzi Zvakanaka shamwari. ndokumbirawo mari yemapedzi ukabva wanyimwa mari uchinzi mari ndoiwana kupi zvese izvo zvaari kutora mukadzi ari kuisa muchigaba chake kudai kuti shuwa baba munondinyima mari yemapedzi ko muriwo munokuswera makagara panapa ndo language yevarume munokuswera makagara panapa hamuna zvamunee muchiita izvizvi madinonoka kubika panapa you do not make a mistake kana uri mukadzi wemunhu. You cannot make a mistake yekunonokera kubikira murume wako. You cannot make a mistake yekunonokera kupa murume wako bota if you are a Zimbabwean woman akaroorwa nemurume anenge achiti is on top of the world. But vakadzi vaya vachienda asvika anoshanda uye anga achitaura mahours tiri kushanda 16 hours a day. Ndine 3 days andoshanda 16 hours ndozoita mamwe days anoshanda 8 hours kukavha kuti ukavhe. Murume wachizosvika manje wakanga mazviya zvokuti mukadzi akamboti ko maditi auya tachiita ndakandoita munongoswera makagara panapa imi machiswera kamakagara muri kuona Netflix ini ndabva ku 16 hours imoti ndipo saka ndofanira kupindura ndichiti kudi ndofanira kuti iwe yai mutore ndofanira kungopindura kazvamakambopindura muchiti maswera makagara panapa. Saka ndati zvoda nyasha dzaMwari kuti trust yawakagadzira nemukadzi wako muchiri mese kuZimbabwe yakamira sei. Kana wakanga wakagadzira trust yakazara you will never go wrong. Mukadzi anokurespect agogara newe agokudza kuti dedi madi mati alright chisuka imota indichifana kuisa muriwo pamoto ije ndakaneta madi tangoitawo 5 minutes then ndozororawo iye achinzwisisawo. But mukangoenda muchiti nekuti ndimi baba dewa ndini vagwangu pano ndiri kutoda bonde right now aiwa zvindo pano kudza kuti pononde kwa mambo chari marules anoshanda achiti ndimonde kupai kana ndichida kana ndisingadi handikwanisi kukupai zvazvangu zvasiyana nezvekumba zvokuti munoti halo tete izvezvi zvaari kuramba nemakumbo ake panapa asina kabhadhara mari yangu aiwa zviyo mani yofuti yakasara kumusha uko ndini ndakatanga kuya kuno ndakaverenga ndikaita first aid and most of these men vakatozobatira chirongwa ichapakati vakadzi vazhinji vakaita maCOS 95% maheartbreaks and the pain akapedzisira ati kuna mai vake kana kuna bhodhi vake tengesaiwo chimhuru chenyu ndinonokupai mari ndasvika uko. Murume paakazoti bengeno aona kuti vamwe vari kuenda ndopaakazobvisa $50 yake akati chiwedzeraiwo kuti inotora TB test chiwedzerai munoitira police clearance obva atoona sekuti abatsira stereki but vakawanda vakabatsirwa nehama dzavo vakabatsirwa nemari dzavaisungirira vashoma varume vakabatsira vakadzi vavo ende anenge akabatsira ndiye wototi shuwa we are very sorry kuti wakawana gindaguriya remukadzi rinoti shuwa wabetserwawo nemurume wako zvese ende hakuna futi chinhu chimwe chandoda kuudzai varume hakuna mukadzi angaita benzi rekuti wandibetsera the whole process kubva kuna 10 kusvika kuna 10 uchindibetsera kuti izvezvi mari yekombi kuenda kunodzidza kushowground kwazuze kunodzidza IELTS wozobvako wozoenda kuSt John's wozodai mukadzi iyeye ozoti kumurume wake aiwa zviti pane chakatoitika chete hakuna moto usina chiutsi chisina moto pane chinenge chakatoitika it's either mukadzi uyu mari dzake akazvitira ega aita ega iwo ukazochipa in papaya atanga chako kuti from start ingawa ni varume tinotanga navo kusina kana bhara pendi rako rakapouka newe tichibika matemba tizharupiza gwedu tobika mazodini tizhadza nenyemba wozoti baba vaya pavanongoti bhum vava nemari yavo vakutogona kutenga upai hauchavaoni kuti nai zvatakatanga tese zvatakatanga takanaka nai tirizolona mutsai zvatakatanga muchiita zvakanaka nai baba muchiuya kumba musina kana chi ende asina chinhu achiuya kumba so early achitononokerwa nekuita clock out kubasa but kana ane mari ndiye akusvika na 11 asvika na 11 seberai uko kuti adita taita ndakaneta those same men ndo vari kuzoti kana aita shungu manje nehasha ochiuraya munhu muUK muya manje sari wanosungwa nokuti haachagoni kuzvigamuchira kuti iwe zvawaizviita hanzi dindingwe rinonaka richakweva rimwe kana rokwehwa mavara adini azare ivhu ivava chero varume vari mastreets ava mukada kugara navo pasi vakakuudzai kwazvakabvira chaiko chaiko anogona kunge nyaya yake iri 50-50 yekuti zveshuwawo ndakabata mwana wevanhu rafu nokuti paunopedza 6 months paunouya kati ndaane Brazilian nhatu alright ndaane gogo nhatu netumasiketi tunofita
ende kubasa ndienda kutaura kana James na John. Hi, bye. Hi, I love your hairstyle. Oh, I love your accent. Oh my God. I love you too. I love you back. How is that? Iwe pauchazouya wakutanga kubosa. Uchitaura kuti nekuti zvinhu izvi ndezvangu. Aiwa. Ndasvika kubasa John otiko, hey, you look so down today. What's wrong with you? I'm okay, just my silly husband. Oh, come on. You need a hug? Yes, I do. Wahagiwa paya. Pauchadzokera kumba. Chokwadi unonge uchingofunga hagi yaJohn kubasa kuti kana dai ndadzokera ndaita shift inongoenderana neyaJohn. Handichatokupi respect because John is giving me a shoulder to cry on. You are giving me a problem. Kumba handi zvamaingoita. Muchiti kumba kunononoka. Mukaona tinonoka kusvika kumba nekuti vakadzi munopopota saka tinonoka kusvika kumba tombonomwira doro tozodzoka kumba kuma1. Exactly the same. Zvamakuitwa maakuchema. But kana pane anenge achiita achikanganisira murume wake akamuda akamuisa kuchikoro akamuisa kuUK. I tell you zvinhu zvese zvinodzoka shiri inozongofa chete. But kana kuri kuti wakamutambirawo zvimwe usambofunga hako kuti kwanzi shiri inozongofa haifi. Ende unomuona achiprosper ende utozomuona achichata nemurungu. Wotozoona mai wekani atengera mai vake nababa vake brad. Iwe uchingoti shiri inongozofa. Tanga waongorora kuti iwewo zvako zvawakamuitira zvinokodzera here kuti shiri inozongofa. Otherwise vakadzi chaivo vamuka chibhebhenenga. Vakadzi they work like crazy. Vakadzi want the best of their children. Vakadzi are building mansions. Vakadzi are doing just great and just fine without men. Vakadzi vakazviudza kuti murume yatongova party time yekuti uve nemurume. Otherwise by myself I can survive. Iro gwangu iro chapesa tangoti kona vedu chingoti paiwo 2 minutes gwangu tingogwangurana muinde ina handidi hangu zvokugara nomunhu ndava kuda kugara ndoga asi kuti gwangu sezvo risingangonongwi hatichingoita naye kuti pamwedzi ndikangondipawo gwangu ndokwazviri kutoenda but varume hamusi kuzviona ndokwazviri kuenda asi ndimi makatanga futi muchibuda futi panze pacho muchinopa vamwe gwangu muchisiya vakadzi venyu vasina gwangu racho. Izvezvi zvimaakuchema manje kuti vakadzi vakupuwa manje gwangu ende havachatokuoni ende mukadzi kana atarisa kumberi haafuratiri. Musanyebere haafuratiri. Zvinoita varume zvezvokuti kana aendawo haafuratiri. Ndo exactly zvinhu zvacho zvaita sezvateniwa around kudai kuti aiva madziva ndovava mazambuko. Chaitemura ndo chodini choseva. Saka iyi COS hatingambotitsekesi hongu nyika imwe neimwe kana nzvimbo neimwe neimwe munoziva chero muZimbabwe mukatarisa mune nzvimbo kana kuti mukapinda muchivhu mukaona pamwe mune mipengo yakawanda mune nzvimbo dzokungoti mune dhimoni ramo. But UK vakaenda vakawanda vatinoziva vanongori nevakadzi vavo vari kungochembera vari kungosvika pakufa vachingodzoka kumusha havana kana kurambana kana kutukana kana kudii. Zvangodzopindawo nemumacos kuti apindiwa nevanhu vane maheartbreak. 3/4 yeCOS it's heartbreak. Hakuna munhu angada kunopukuta vanhu hama dzangu achisiya kumusha kunesadza rinonaka. Asi kuti wakasimudzwa chakakusimudza kuti ubve munyika iyo uende uko ndo chakonzeresa ichi. Ende 3/4 zveshuwa mukatarisa statistics 3/4 zvevakadzi vari kushanda munana diaspora munana America maheartbreaker. Saka hapana zvaungataura pamunhu ane heartbreak. Akatobva akatochema kudhara akungokunidha kuti uye nevana ende kana wauya nevana wavo vaapano zvendichada chii chimwe vana vangu ndaanavo ndombomwa mvura. Yeah. Masters kwamuri anti amhara. Anyway, murdo takaenda handina mashoko asi masters ndakupai zvangu ayo makuma. Right, mukoma Givi mirai makadaro mukoma Joe muri sei tikumhuri sei chiti happy new year. Tiripo makadi mukoma Deo mushe chibva maenda pamute. Ndanga chida kudairawo nyaya yange ichipinda right now iyi. Aiwa muchadaira zvenyika because muri paqueue. Okay. Saka endai pamute. All right. Thank you. Day one day. Right, murdo uyo ndiye akatipa sengi kuti murdo ari kuti day one day murume wese. Saka ndiye wandakabira dhariseka muzanga kuti murdo ndiye muridzi wayo aingo ndikaenda kwarera dewa murdo zviri kudi mulavhu zvetakabaya hapana chinyira. What's your take on this? Aiwa uri kuona chiitewa nyaya iyi ine maangles akawanda muchanipuka mukana because ini ndiri dependent. Okay.
ine maangles akawanda. Ndotanga ne1. Pamaigarisana namadhamu ako kuZimbabwe, were you a responsible man? Mumba. Okay. Maturana here, maita sei here, and mukadzi anenge aino hama dzake dziri diaspora. So mamessage aaitumira hama dziri kuLondon ndeyekuti ndarohwa. Vana havana kubhadharwa fees. Vana mainini vototumira mari vachiti aiwa, yesiwo yesazobuda, uya uite zvinhu zvako, uya uite life yako kuUK. So munhu iyeyu ari kutobva muZimbabwe aine mentality yekuita life yake kuLondon. So in the process mune vana nemurume, pazoshota kamari ketiketi kendege nepano nepapo, murume obva aona kuti madhamu akutoda kubaya, bva watengesa chimotikari, bva watengera madhamu tiketi rendege, bva wabaya. But murume asara nevana, madhamu bva akonektawo kuti vese vachiite mavhisa, murume atevera. But uku kuUK mentality yakaenda ine mukadzi ndeyekuti ndiri kunoita life yangu, and kuhama dzake dziri kuUK vari kutoti takatora hama yedu kuti iite life yake, vana vake vasatambure. So pauchauya wewe punhurumwa, uchangosvika kana nehama dziri paLondon hadzikude because dzagara dzitori nehistory yako yavaibata hama yavo kurafu kuZimbabwe. Saka makerova acho watomuseko manje revanhu vagara vane bifi newe kudhara. Iyi yekuuya kuUK yakazongove option yekutoseva hama yavo from you. Saka pauchauya kuno kauna voice, you are voiceless. Secondly, pano vakadzi vaitozvishandira, baba mukahora, vana hamuzoiti fees yabhadharwa, yenyu ndeye kunodya nana mutsai. And chihure chacho, chihure chiri pakawanda. Pane chihure cheshow off chekutoda kuratidza mukadzi kuti hai inini ndiri bhuru, nechihure chekuzobatwawo by mistake. Ichocho chakavanzika. Mudhara anenge achitoita zvese. Pane chihure, kune vane experience yechihure, pane chihure chiri educated, chakadzidza, tiri ana wasuka isi, chekuti baba zveshuwa vanopinda mumba na6, haisi nyaya yekupinda na11, but palunch vanga vatori nebhebi. Vana mafees vakatolevhura zvese. Wazobatawo by mistake, but he is a responsible man. Vazouya kuno, iwavo unoona vachirarama. Kozoita imwe yekuti, inini I'll give you my example, Dewa. You know me in and out. I don't have to tell you. I'm not bragging about it. I did everything. Why? Because taida uchinja vana takatarisa future yeZimbabwe kuti environment, madrugs, wapedza chikoro, vane madegree havasi kudzidza, vari kuswera mumabridge. So paita mukana weCOS, madam, todi ngatidai kamari ako ita udai, ende kuma-TB test uchitoperekedza uchiita zvese. Madam wasvika muLondon, COS harina kana ma-hours. Apo vari kuroja kanzi Polymouth, pari kudiwa 600 pounds yerent every month. Wakutoita mulavhu uri kuZimbabwe uchitumira, uchibatisa kune vaya varoda maUK mahusa, uchidai. Kusvika madhamu waswicha, wabhadhara 1000 yeswitch, wabhadhara 808 ye-emergency visa. Madhamu waita visa. Baba yemwana chiuyai. Ndauya, mukadza, ndine mwana anga achinyora ma-exams form 4. 3 months, ndiri padheni, ndine chaudhikeka.
mwedzi watopera iwe unenge uine brain dzako dzekubva kuZimbabwe dzaye dzekuti vanhu dependence ari kubatwa rafu, wotoona pay yapinda, papinda mari. Saka matitoita sei tirongere pamwe, aiwa chiita kudai, chiita kudai, chiita kudai. So unoona kuti marelationships anosiyana. Mamwe macarry over ekuZimbabwe haisi nyaya yemuUK. Ngatisanyepere maCOS. Kana wakagara uchiponda mukadzi kuZimbabwe, wauya kuUK zveshuwa zvokuomera because you don't have anger management. So unobreya. But kana ukangogara kuZimbabwe uchiziva kuti mukadzi akapopota, vakadzi vanopopota. Alright, rega ndimboisiye mhepo idzikire, rega ndimbonoti 1 2 apo ndodzoka hangu. Your life goes well. But inyaya iyi vanhu ngavasawande nemaCOS. Iground rekutambira chete rachinja. And vamwe varume, let's not manipulate people's minds to be victims, because takuda kunyanya kuchema stere kuti tazonzwai. Zveshuwa zvambotaurwa navamwe tete apo kuti zvamaitirana uko kumashuro ndo macarry over kunoko. Kuti iwe waitouya uine kiss dzemabhebhi pamashetse ewaiti awatya nemukadzi iyeye, zvinomanifestawo kunoko. And my other advice kune vanhu vada kuramba varume vari kundiona vane mhuri kunoko, musanyeperane guys, chitodananai because mari yemunhu wana haikwani, especially maCOS kuti rent vana. Chitonyatse kudanana mobatanidza mari dzenyu kuti mai mwana ndauya neka1000, baba yamwana ka1000, toita sei? Iyi ngatibhadhara rent, iyi tomboisa paside. Ini ndakatongovaudza hangu madhamu ndikati kana mukazochinjawo mwoyo kuti machinja zvekuda kundiita dependent zvazvo, ndakaenda and ndaenda paHarare ndiri kunotengesa imba. Ndatengesa zvavharana mai mwana. Munoziva kuti kuAfrica murudo. So it depends with the relationship. Rega ndimbomire deal. Usati wamira, just a quick question. Right. Network ndeyangu kana ndenyu? Ndeyake dewe. Ndeyake atitombodzwa kuti chii? Ari kutongogomera ari papa ungari mulepo. Gomera uri papo dewa. Wewe 3 months. Vawe vei. Dewa. Hello. Sembomira unozotangidza we cannot hear you at all. Okay. All right. Ndichazombunza later. Regai pamwe mukana first. Okay, rega ndiede 1 minute. 1 minute. Okay. Ndasirira ndozochikanganwa. Chimwe chinhu ndechekuti iri kunzi pamahouse chores kucleana chichi, charity begins at home. Kwatakakurira isu taitosuka maplates tichitsvaira umba, tichikorobha, tichiita zvese. So chazonyanya kushamisira pakucleana umba chii? Kuti mukadzi ari kubasa wotomirira tacha achindibikira sadza manheru abva kudhomu, kanga sadza wotouya. Inini I'm not being dai akamuka izvo aitotaura ega, unobika wotomirira ngatidye tese. What's so special about kubikira vana kana kucleana kana kuwacha? Zvinobva zvanzi ndowachiswa ndozodii. Izvo takabva nazvo kunana mai vedu. Munoziva nadewa kumusha uko waidzuriswa umba uchiwacha, and kwete hembe dzako chete nedzevasikana hanzvadzi dzinenge dzitori pamaonzi enda unowacha. So chashamisira chii pakuwacha? Chashamisira chii pakucleana umba? Chashamisira chii pakubika chikafu chauda kudya iwewe? So tumwe tunhongwa twacho
ndo pandiri kuti kaabuse unenge wagara wainako kugotsi kwakoko ndo kanenge achitokutambudza. Pamwe pacho tozofungira vakadzi zvavasi kufunga kana kutovapa mashoko. Okay. Right. Thank you so much. Mukoma musani chala zobvunza mbudza kai pamwe mukana. Right. Ndiani ari kuya? Mukoma Claude. Andisinde ndiri kuya. Dewa ndeipi. Aiwa mukoma Paul muri kumashire kwa sisi Pamela. Muri pamberi pa Pamela then moya imi then Pamela. Then musaidiki then mukoma Jose. Right. Shiri nozongofa. Dewa. Makorokoto egorezo. Thank you so mukoma Claude. Muri sei? Ndiripo. Tete sivo ndeipi. Vamwese muri sei? Murudo takaenda sha muri sei? Abo mkanya ndeipi. Mkanya vari bo. Nice one. Right. Vanhu vanochinja here vakachinja environment. Vanhu vanochinja. But kuchinja kwevanhu kunoita kuti titange kuda kudhererana here kana kuti kusakudzana here. Zviri pa2 vabva kutaura I think ndinowirirana nawo vapedza kutaura vandisina kuda kuti wirirane nawo nditete vambotanga kutaura. What we all have to understand is kuya kudiaspora haisi problem, but hunhu hwako kana wazoya kudiaspora ndo hunozoita problem. DzemaCOS ndinongonzwa wangu chingotaura. I'll be honest, I have a friend mukadzi wake ndiye akatanga kuenda then kubva azotora murume nevana. Ikapo yechidiki but they've been together for a very long time. Vatori kuZimbabwe mfesi ndiye anga ari panyanga. He had a business zviribo. Mukadzi izvezvi ndiye mukadzi panyanga. And the same way they've always been kuZim, even mukadzi asingashandi. That's how they are now. I'm not saying it is the perfect example of any marriage, but all I'm trying to say is unhu hwedu ndo hunozoita kuti tisvike pakuzotaurana zvisina musoro. At the same time, vapedza kutaura izvozvo vataura very good points. I agree now. Hapana pandiri kupukana nawo. Takakura tingoitawo zvimwe zvinhu. Mahouse chores emba hapana dhiri. I don't mind cleaning the house. I don't mind cooking for you and the kids. But zvinodawo a certain respect that you put into it. Neka appreciation. Takakura tine trauma dzekuti mudzimba matakakurira baba vaingopuhwa dhishi rekuti vageze maoko kana kutenda vanga vasingagoni kutenda. Saka tikaita that mentality yekuti uyu ari kukuitira, you can't even appreciate, just to say shamwari waita hako, apa maita basa, mai mwana maita basa. You know, kakutenda kaya it goes a long way. Mangwana wakasvika wamuitira something achibva kubasa zvinomurerukira. But tikada kukura nehumbimbi ndogo yekuti baba vangu vaipiwa dhishi vakagara, mai vounza food waita sei, obviously zvinhu zvinoshata because everybody anosvika papoint yekuti vakatadza kuappreciatwa, it builds up a form of resentment. Saka that resentment even ukazoita chinhu chakanaka ka hachichaoneki because chinobatwa nepfungwa dzemunhu chinhu chakashata, chiri negative ndo chaanobata. The good we don't even dwell on the good because mpfungwa mangu ka musi yakazondidai, musi yakazondidai, musi yakazondidai. Tinogona kuzoda kutarisa the other side of the coin. It's okay. Inina I always say kana zvinhu zvisingafambe vanhu ngavasiyana. But let's not forget vana mai nana baba vari pano. Zvinogona kungodadisa, ndasiya murume. At the same time ndasiya mukadzi. But ngatisakanganwei kuti biologically pane vano ndine here ndafrisa. Ndofuka ndevadona. Okay. Ndandati ndine ndikati ai varipo but okay, mukoma Powell.
Eudadewa Timira mukoma makorokoto Claude. mukoma gwangu makadi. Tinoti ambai. Right, thank you guys. Makadiko ruzhinji rweZimbabwe. Ndiri kunzwa hanzi dzinonzwa asi hadziite seshona inotaurwa iye. Hadzirimi. Nau tiri kuinzwa inoita sokuti varume ndo vari kupuwe matambudziko esaya, asi chiri kundishungurudza ndechekuti iwo matambudziko anozongoita kuvarume kana vava UK harisi dambudziko revakadzi here, rekuda usinguru hwatinongodai hwashekeshera nenyika. Haugoni kuti iwo unozoramba munhu wava UK, inhema, wagara uri munhu wenyika. Hakuna nhema dzakambodare dzekuti kwai vanhu vanobva kuZimbabwe kuda kuzorambira naAmerica, UK uko nokuda kweCOS. Wagara uri munhu wenyika. But anyway, regai ndiibate zvakanaka. Ndoda kuibata ndisingamhanye. Euda munanditenderawo, munandipawo nguva kuitira kuti ndinatsoti ga. Nyaya yekutanga yandiri kuona iri kunetsa panyaya yemarelationships aya. Inyaya yekuvhunduka nzvimbo. Honestly speaking, vanhu vazhinji vari kuvhunduka nzvimbo. Iye nyaya yekuvhunduka nemari nderimwe dambudziko futi, especially coming from a situation yokuti wanga usingatombobati mari yacho uchiita yekupuwa. Idambudziko guru iroro. Saka munhu unonga akuda kuti achinozvitovavo kuti agogona kumendena. Ndopapa makambozwa Elder ndichiti there is a difference between a man and a woman, in the sense that murume kana akaita mari unowedzera vakadzi, mukadzi akaita mari haadi kana munhu padhuze naye kunze kwehama. Madifferences iwayo aripo. Saka nawe tikuda kuzama kutaura panapa ndeyekuda kuti muone kuti kuna akadzi chaicha muri kutaura zvinhu zvokuita zvokuti muri kutaura zvokufungidzira. Unoendesa munhu kuchikoro agotanga kuvavava ari kuchikoro kunonzi kuvaima. Amen. Wamuendesa kuchikoro kuZimbabwe uko. We have had my issues akadai munhu asina kana chikoro kana chinoendeswa nomukomana haapedzisire mukomana uya raazungairwa. It is happening. Ede munozviziva zvinhu izvi, but hamusi kuda kuzvitaura. Muri kuda pakurilaya pakuti varume vanozodai, varume imbomirai zvese izvi. Marelationships yenyu acho amuri kuzorambanirana kunewa nawo akambomira sei? Ndo mubvunzo wokutanga iwo. Relationship ye inozongoshata chete nokuti murume wacho aku-UK. Ndo payashata. Hamusi kuona kuti pane nhema dziri kutaurwa. Inhema idzi haisi dambudziko iri harisi pakuti hanzi huindependent hunodiwa nenyaya yekuda kuti hanzi ndoda kuzviitira zvinhu zvangu ndega, handichada munhu unondinetsa. Ndo nyaya yechokwadi ingoripo apa. Zvimwe zvose zvokuhwanda nemunwe kunotaurwa neanhu aya tinozviona nokuti takazviona. Vamwe vakanga vaindiswa kuchikoro vakazopedzisira varamba mukomana nokuti vadzidza. Inosiwa yese tingati kudzidza. Hakusi kudzidza bo. Imari chete iri kungotaurwa nezvayapa. Yakuda kuita kuti vanhu vaite sokuti vanhu vanoonerwa. Ndiyo nyaya yangu yekutanga. Nyaya yechipiri Eudadewa yandinogona kuda kudzamba pamusoro payo, inyaya yekushayikwa kwerukudzo between murume nomukadzi vanenge vakaroorana for a long period. I would want to agree nenyaya yambotaurwa naTete vachiti vakadzi vanochengeta zvinhu. Ichokwadi, unogona kugara. Ini ndosaka ndichiti mukadzi haisi hama yangu. To be very honest, handidi kukuvanzirai ndokutaurirai chokwadi. Mukadzi haisi hama yangu, mukadzi. And I will say this on the basis ye-reality check. Mukatarisa kumusha kunonzi mai vanopfuka. Asi ndi mai vako, asi vanonzi vanopfuka. Vane zvinhu zvavanenge vachinotaurira hama dzavo zvisingazivikanwi mumusha, zvokuti munozozviona musi wavanofa kuti yes, takagarisana nomunhu uyu, asi ndiro zvaari. Saka vakadzi vane mweya iwoyo wokuchengeta zvinhu for the longest period mumwoyo yavo, ende zvimwe zvacho vanofa nazvo, zvimwe zvacho vanotaurira hama dzavo dzine dzichitoziva. Imimi baba munorara nemunhu daily, makamuzembera kwazvo.
haana kana tseve yaanokuudza pamusoro pezvimwe zvinhu zvinonga zviri kumubata pamusoro pokurarama kwake. In this instance, the relationship between a husband and a woman inofanira kunge iri transparent, tisingagoni kuvanzirana chinhu asi zvimwe zvinhu unotozozvinzwa nehama. Idambudziko iroro riri kuvakadzi vazhinji. Ndo vakadzi vazhinji vazara nemacos vauya muchando. Murume unenge akamboitawo zvaakaita rimwe gore vanhu vakanzwanana, pazoita mukana wokuuya kuchando, hazvibviswe mumwoyo izvozvo, zvinoramba zviripo. Idambudziko iri. Handisi kuti varume vakanaka, ndiri kutaura nyaya yezvinhu zviri kuitika pakurarama. Tiri mudzimba kudai, we have got a lot of issues dzatinoona dzinenge dzine mabasis reality chaiwo chaiwo, ekuti woga unotoshaya kuti yes, achitova wangu here uyu, kana kuti mukadzi womunhu here uyu, kana kuti munhu unenge agara aine unhu ihwohwo. Then financial freedom chaiyo chaiyo, vamwe vanhu havana kumbobvira vakaita, vakazoita necos. It's another issue inoaffecta marelationships iyoyo, especially kana murume anga ari murume zvake ane simba, ari kumusha uko, anga ane mari dzakewo, woda kuzotanga, vamwe havadi zvokusuka mapotoka, vanotoona riri basa. Then kozoita imwe nhau iri very critical. Ndoda kumbokuudzai nyaya yemweya yenzvimbo, munogona kusainzwisisa asi inyaya iriko, inyaya yechokwadi. Ndakambonzwira umwe musikana ndikati, ashamari, ndakuenda kuSouth Africa, she was my friend, ndichiri kusenza kwaTM 2007. Zvikanzi ungwarire mweya yenzvimbo, nzvimbo imwe naimwe ine mweya wayo. Kune nzvimbo dzimwe dzokuti kana ukasvikapo unongonzwa kungoti dai ndaita zviri pano. Mweya yenzvimbo iyoyo uingwarire. Joshua ndangoti ndichingokwira mukombi kuso, ndobva paita umwe mupedi zvikanzi, unobvepo kumusha kwake? Aitaura rechipedi. Ndikati kuZimbabwe kuno varume vakanaka kudai. Mema, mweya yenzvimbo iyoyo ukazviteerera iwe ukati handanzi ndakanaka, waenda. Zvino zviri kuitika ndezvekuti wakadzi ava, iyo nenyaya yemaappreciation iyeyo yanga ichitaurwa naTete John wazoti, you look nice, you look that, you look this. Zvakanaka zvakadaro tichizvinzwa zvichitaurwa, iwo ma-look nice iwaya, nema you look down, you are worried what's happening, zvese zvezvo uchindotsonongodzwa naJohn. Zvinoda kungwarirwa, kudrive you away from the marriages avo, nokuti vanhu vazhinji vanokuti you look nice ava masinguru. Anenge ari musinguru zvake John, haana kana pressure chake anenge achirova, anenge achiti kana waona ari pasi ogwangura, nokuti gwangu inosimudzira vanenge vari pasi vaya. Saka zvese izvi zvinoitika nekuda kuti vanhu vari kusangana nematambudziko aya havasi kuzviona zvinhu zvatiri kutaura izvi. Then tozoita imwe nyaya yakakosha eldadewa, yatinogona hedu kusada kubudirana pachena, asi iri nyaya yechokwadi. Hanzi shiri nemuriro wayo hairegi kurira nenzira iyoyo. Kune varume vane unhu hwavowo hwokutongotivo havatsiurika, havaudzike. Kune vakadzi vakangodarowo. Then kozoita imwe nyaya iri very common, nyaya yekuti people havazive zvavari kuda, havazive zvavakawananirana. They do not even have a clue yokuti marriage kwavari chii. Kwaari marriage kurara nemukadzi, kwaari marriage kurara nemurume. Mabasis emarelationships ndeekunyepa. Vanhu vakangoti ndakura ndaane 20 years ndakutonoroorwa, umwe akati ndaane 26 ndakuda kuroorwa. Purpose yekuroora haizivikanwe. Vanhu ivavo vakapinda marriage munogona kugara, ndopavanozoona kuti ndandisingazivi munhu. Unogara nemunhu kwenguva yakareba usingamuzivi, nokuti uko wanga akachengetedzwa nehama, ndodzaipota dzichiti dzikamuongora dzoti iwe zvino kunoku unenge ane freedom yokuti kana anga asina kumbonwawo girazi rewaini ndopaanotanga kurinwirawo
akuno nokuti aona kuti vazhinji ndo zvavanoita. Saka matambudziko iwaya kana mukaataridza ari common kuvanhu vazhinji, vakadzi vazhinji vedu vekuAfrica uko, vekuZimbabwe to be precise, havanwi, ndo zvatoziva izvo. Asi kana vava kunze uku vanenge vava kubata mabhotoro avo. Saka muri kuona kuti maattributes vanhu ava vanenge vagara vachinwa, but nyaya yekunyara vanhu ndo nyaya yakanga ichimuregesa kunwa kuti unozonzi unonwa. Asi isu takakurira kumusha taingozviziva kuti ndari ikabikwa tinenge tichitoona chembere dzine dziripo vachinwa pandari paya. Hazvisi zvinhu zvitsva zvokuti tinganyovhunduka tikanzwa kuti munhu unonwa. Ndo nhau inofanana nevanhu ivavo kana vachinge vakumhiri. Hanzi time ticking bomb ndo chirungu chacho here. Unenge wagara wakaroora munhu ari kupfuura. Saka munhu iyeye basically haanei newe, but haana kunge aine foundation yemarriage. Now that ava nezvimwe zvinhu zvaakanga asina akugona kuzviaccess, it's easy kuti akusiye. Why COS, if I may ask? Kuti sei zvanyanya kukurumbira ipapo? Munhu agara aine hunhu hwake, saka automatically you cannot change the person. Ndo zvaari zvokuzoti murume ndabva kushiftira yashamisira chiko shifti rinongova basa rinosenzwa from 8 to 5 or from 8 to 8. Hapana kana chinoshamisira pakusenza, rinongova basa. Saka kana tikaziva isusu kuti purpose yekusenza ndeyekuti tibatanidze income, kuti zvatinoda kubatanidzawo one or two things zvinoita sokuti zvinobatana, why then do we have to fight, or why then do we have to create madivorces? Divorce iri kucreata that financial independence. Ndo zvairi kuita kuvanhu vechikadzi, kuti inini ndindaane chimuti, handi ndo nyaya iri kurira mazuva, ndindaane chimuti. Iwo marelationships acho achinetsa kudai. Eudadewa ndiri kunwa tea. Okay, thank you so much Mbonwa tea. Right. Pamela, how are you? Muri right here makadiwe dare. Right, mngoma Claude mamadzoka kuti sorry. Zviri sei? Aiwa, tiri right. Happy New Year. Happy New Year. Right. Inini ndoda kuti panyaya yezvemakosi vanhu vasati vabva kumba, I don't think people were mentally prepared. People were physically prepared kuti vari kuuya kuUK kuzoshanda, but people were not mentally prepared. These worlds are two worlds apart in terms of how the country operates, in terms of family life, in terms of social life. Itori different ground rakadaro. Vanhu vasati vabva kumba mukadzi nemurume, as with anything, people go for counseling kuti vazive kuti life in UK yakambonyatsomira sei, vanhu vanoshanda sei, what is it like. Vamwe vanobva kumba vakanga vane magarden boy, vanga vane mamaid mudzimba, baba vakanga vangoripo vachingoitawo sababa semazira atinoita tese. Baba vari baba vari pamba, vanobuda vachienda kubasa vachidzoka. Basa raamai nderekumeka sure kuti mukitchen muri right despite tese tiri kuenda kubasa. Basa rababa nderekutoonawo kuti tinocheka-cheka miti tigodini pamba nekugadzirisa, which is ndo magender roles edu kumba. As you cross the border so many miles, enter paborder remuUK, those gender roles changes because hakuna basa rinonzi iri nderemukadzi iri nderemurume. So ndo zvimwe zvandinoona futi kuti vanhu vakauya kunoku vakaafectika, especially people who are coming from mafamilies asina kumbobvira akatrena mwana mukomana kuti anokwanisa kuzvibikirawo sadza kana kungoitawo small pamba, or even vamwe vakadzi zvinhu zvazvisi kuitikira kuvarume chete. Kune vakadzi vasingagoni kana kubika sadza, and I've seen it with my two eyes here, vekuti havana kumbobvira vakamira mukitchen kana kubika, nekuti kumba pavakaroorwa vakabva vari ana mamiss baby vakaenda kunoroorwa kumba vakaita maid anenge achingonzi nhasi munobika matumbu, mangwana munobika chicken, haana kumbobvira akabika sadza. Kunoku you now have to cook and fend for yourself. So
When I say kuti vanhu vanga vasiri mentally prepared, they were physically prepared because zvebasa zvese they were prepared. They had all the paperwork ready, they had all the jobs and everything. But mentally prepared yekuti how do we adjust from this Zimbabwean social life and our tradition and our culture into this new environment yatakugara? How do we adjust so that we can fit in and live happily as a couple? Zvimwe zvinhu zvataikwanisa kuita kumba zvaitwa feeling nekuti even chero baba kana vakanzi vaenda neshamwari dzavo kubhora, pamba pachagona kungoya kana ana tete, hama dzinovhakacha, vanhu vanoita sei. Those things would help you mentally as a woman. That loneliness of being alone without your husband or without your wife is filled in somehow. Kunoku, you need each other. You need each other, both physical and mental. Saka chiri kuleka ipapo mental. Now, we come kune zvekuti vanhu vagara vane ma-issues avo. Because kumba, we are living life yekuti social life is covered in so many aspects. And sometimes we do not get to audit our own relationships, marriage dzedu, kuti tinzwise kuti taapapi nelife. Because kana iri weekend baba vangobuda vaendawo kubhora neshamwari dzavo vozodzoka nguva yesadza kana pane maactivities ari kuitwa ndizvozvo. Kunoku maa one on one, muri kumuka makatarisana, muri kuswera makatarisana, umwe achaenda kubasa anodzoka kuzoona iwewe. This is where reality struck. And I think tiri munomu as a community we can witness to say during pandemic a lot of marriage broke down as well because people were not going anywhere. Vanhu vakatanga kuchizonyatsa kuonana for who they really were. Vakagara mumba imomo kozi not everyone was going to work. Vanhu vakuonana kuti uyu munhu uyu haatomboita kuswera naye and handikwanisi kuramba ndinaye, handi muri kuzviona. So situation yandinoona pane couple yakaitika isituation yekuti vanogona kunge one vakatadza kuadjusta into the environment ne-social life ne-work life, because work life family balance is very very important. Munotogara pasi mototanga kudrowa plan yenyu kuti this is how you work. Kana umwe ari kushanda ma-hours, try to find ma-hours anoenderana kuti munge muripo mese kumba kana zvichikwanisika zvichigoneka. If not at least per week wanaiwo nguva yekonana. Ndoziva mamwe macouples ekuti even chero mukadzi ari kubasa kunight kana iye asiri vachipesana kudai anowana kana nguva yekuti rega ndingoti 2 hours ndipfuure ndichi madhamu, chero iri ice cream, chero iri paketi yechocolate, tunhu twakangodaro twekuti munenge makuita kuti zvinhu zvenyu zvirambe zvakaita sei, zvakagara mune zvakanaka. Saka chiri kuitika kune vamwewo zvandambotaura, kune varume, both varume nevakadzi vari kuuya vasina kumbobvira vakakwanisa kuti vanogara vachibatsirana mumba. Remember makosi aya ari kudhura chaizvo, ma10,000 10,000 7,000. People who manage to raise this kind of money, vanhu vanga vanewo tumabasa twavo, tumari twavo nechichichi. Obviously kumba life was good for them. They had everything planned and mapped. They had vanhu vaitira zvinhu zvese izvozvo. Vauya kunoku zvinhu zvachinja. Kune vakadzi vakahabha zvigumbu, kune varume vakaurirwa nevakadzi. Hatitoda kungoti varume vakadzi chete ndo varume vanohura chete, kune vakadzi vanohura. Vanga vachihura zvinobhebhesa kumba zvokuti mumba macho mamusingatomboziva kana kuti imba iri kuranwa nemukadzi, nekuti mukadzi ndiye anenge ana blesser. But baba havana sei nekuti havana basa. Kune dzimba dzanga dzakamiswa nevakadzi kuZimbabwe because of uchihure. The same women ndo vakatanga futi kuuya kunoko, vakadzi vavo vachibva vazounza varume. Variko varume vari under that abuse as I'm speaking, variko vakuti vanoziva kuti game racho harisi kuchinja. Both kumba wakanga uri pasi pemukadzi, wauya futi kunoko uri pasi pemukadzi, hapana chiri kuti chiri kuchinja. Unenge wakuti pamwe zvandazouyawo kunoku, pamwe ndakauyawo nequalification yangu yeengineering or something, chachionawo basa riri nani, so that pamwe mukadzi wangu anoita sei, anoregera kuita zvaari kuita. Zvinhu izvi zviri kwese. Chatingatokwanisa kuti tiite izi kuti tiparidze vanhu vachiri kumba kuti kana muri kuuya kunoku, uyai makaprepare muchiziva kuti you need each other.
kana marriage yenyu yagara isina kusimba iri kumba musingazive kana kuti kurespecta constitution yemarriage, marriage yenyu is not going to get any better, is going to get worse, because money is not the answer here, and money has never been the answer. Yes, money was a factor that was needed even kumba, but it's not even the answer, because it's proving kuti even wauya kuno kwachona still mari yacho maanayo, magara hamusati mambogara pasi muchiplana life mega. Pei ndeyababa, pei yanga iri yababa, o pei yanga iri yamai, because ndo vangwana blessa, ende vano ndo vanoita call the shots. Kana vati pamba pari kutengwa zvakati ndizvozvo, kana pei yanzi pamba pari kuitwa zvakati namai ndizvozvo. No one answers. Ane mari ndiye mukuru. You've never done that muri kumba kuplana upenyu hwese mega. How can you expect to come into this country? Nyika ino yagara itori ne chaos, muchati kuadjusta to social life. Moda futi kudzidzira kuplana upenyu. And 3, you still want to maintain your culture and still be Zimbabwean. In this sense, you've never done it, Kumba. How do you expect? So let's not put a blame on COS. Roita unge visa rakaipa. COS is just a name of a visa. Vamwe vakauya nema-visitors visa, vamwe vakauya ne-university visa. Let's not blame on these visas kuti COS riri kuchinja vanhu. Hapana chariri kuchinja. COS rakangofanana nedoro raunomwa. Kana wamwa doro wotanga kutaurisa zvonzi anga akadhakwa. Zvagara zviri mupfungwa mako iwe, wagara uchida kuzviita and wagara uchida kuacta in that way. So ndo zvandanoda kungoedera zvangu. Wow. Thank you so much, Mzaya. Thank you so much. Right. Mukana kudibeta tokupai. Right. Mukoma Claude. Mamusina kupedza. Muri bera. Mukoma Claude wenda kuti manje. Okay. Mukoma Paul ataura, Pamela ataura. Mukoma Joseph. Dr. Love, how are you? Call out say. Bo, kuri say. Happy New Year. Happy New Year, ne gore jair. Good. Caller. Happy New Year, caller. Caller Adon. Right. Happy New Year. Yeah, iwe. Mukoma Joe, muri say. Vari bera. Asina wese pamiri ndeni. Okay. Mukoma Jose. Mukoma Jose. Zvinhu zvacho. Okay. Dr. Lam. Takaenda. Enda henyu mberi. Because Mukoma Claude wadona. Endera henyu Mukoma Jose vasi kudaira. Yeah, makorokote ne gore jair. Yes. Thank you. Mwari akationawo akatitendera. I'm hoping that we all have a great 2024 with Nkini nekuwedzera makomborero nezvose zvamunoshuvira muhana menyu. Ndichipindira panyaya iyi yaino kuti zvakawanda zvataurwa. Pane 2 zvinhu zvandiri kuda kungobata chete. And it will interwove into zvataurwa zvakawanda papanel yenoi. And I hope I'm not going to duplicate the effort, but ndongo amplifier. One of the biggest things chatiri kuona kuti pamwe, if we correct that, we might be able to kubatsira inonzi marriage edu aya, because marriage as an institution, be it nekosa kana kuti nei migration nezvose zvakadaro, is under attack, and the beneficiary ipapapa is only the chaos and the decaying of our society as it may be. Hatisi kuda kubatirira kuchinyakare, asi hatisi kuda kubva takanganwa chinhu chinonzi marriage and the family unit, in a sense that yanga iriko kudhara. And then I encourage that mentality, because at the end of the day, there are so many things that are bombarding us, giving us my options. You are a woman, you can do whatever a man can do. You can be on your own. Mrume, you can always sleep with other women and just maintain your sanity and all that, under the guise and the very, very,
very, very deceptive notion kuti being single or being with intimately owning your own self, pasina say being selfless, I should say, is the most important thing. Hazvina kutanga kuvarungu izvi, zvakatanga kuvanhu vatemawo. Tinazvo. But those things and those my ethos that go against what could be a strong community is what is under attack, Mazwan. And we might actually name it COS, we might name it intentional or desperate migration from one angle to another, one country to another. Handisi kuti vanhu ndavasabude vachiwana mukana wekuitei to find a way to survive. But where are they coming from? The genesis of this issue iri kubva papi? Mongo wenyaya iyi iri kubva papi? Vakawanda tinonyara kana kuti tinotya kutaura. But chokwadi ndechekuti kana Zimbabwe dai yange iri stable. If Zimbabwe was like Botswana, Zambia, in so many ways, as quick examples, we wouldn't be having an influx or a flood of people. In the last 24 months, there was an increase, and even not even as far as 24 months. In the last month, Chayo, there was a high jump of my passports aka processed from Zimbabwe, higher than they would have ever been in the last 6 months. In December, Chet. When you start thinking about that, when you start thinking about that environment, there are strong families where we are coming from, the initial place where we came from, Zimbabwe momo. Takabva kudhara tichiputsa dzimba dzedu, not because taida, not because tinoda. I've seen and I've heard the comments that are out there kuti, yes, economy in terms of mari, in terms of just livability in Zimbabwe or anywhere else in the world for that matter, is what's concerning. And that's why people are going into marriage of convenience. But honestly speaking, if we are going to attack this and resolve this, if that's the topic, why is it that? So therefore, the solution to this why, yakamira papi, I would want to believe kuti tose tinofanwa we need to shoulder this question and ask ourselves kuti, is this worth it? Our political situation is by far a situation that has caused our decaying community and communities. Ngatisarambe kutaura izvozvo. Let's be bold about it. And also let's be persistent about it. Because the minute we solve the political situation in our country, we will solve our economic situation in some way that it will be bearable for us to stay, togara, kwatinoziva. Anti zvinonzi kusina mai hakuendwe. Asi we are being forced to do that. So yes, it might be varume nehunhu hwavo, vakadzi nehunhu hwavo, but zvagara zviriko. The last 30 years in Zimbabwe, families have not been together the way they used to be 50 to 40 years ago. Tichienda kuChristmas kumusha kunosangana nehama neshamwari tichitodzivisana ipapo during that time. These days, people are everywhere, all four corners of the world, and they cannot even reconnect. Kunotoa nevazukuru nehama dzisati dzatomboonana in the last 20 years. If, in fact, in the last 30, 40 years, and we are saying, kuti, we are okay.
We are not. Not because of our own ngirikini, kuda kwedu, but it is because we are not facing the truth, ngirikini, big elephant in the room. And just imagine if our economy was strong and we had a politically free environment where we can choose and do what we want to do. Maifunga kuti vakawanda vedu vaibuda here nyika iyoyo. Aiwa. Almost 3/4 of the people would otherwise be prefer to stay at home. But nokuda kwenzara ndio yakutibudisa kuno. And to look at the effects, the anon's ripple effects achona atakuwana mazwano. Our families are being broken. And the institute that is marriage, as a matter of fact, is now in question. And that, to me, is a direct and forced effect of kwatiri kutiza ikoko. Because every one of us, nyangwetichiti, wemakos, COS, wekui, the reason why vamwe vedu vakawanda tiri kunze is because kumbaha takaendako tinonoitei. Takaendako tinonobata chii. So let's try and figure that out. And let's not just say kuti my elections aya panongouya ngati ngo it's tichazviona inongoriga zvinhu zvakadai and then we let it go. 6 months down the road tatokanganwa, waiting for the next 5 years, and that happens again and again. And we are putting all our ningirikini, our survival, our generations in the hands of people that are just an elitist and selfish group of people. And this could be one party or the other, and my parties also. But then it is our duty and our God-given right and constitutional right to cheat something or say something on those ballots. But and see how many people are actually hurting because of that. The last thing chandruda kukubata ndishokuti pane mweya dzeningirikini dzenzvimbo sezvataura mukoma, I believe it was mukoma ningirikini Cloud here kana kuti ndiani, I don't remember. Mweya Mukoma Powell. Yeah, ndimukoma Powell. Mweya dzenzvimbo. Sorry, Zen. Spiritually speaking, it is there. Zvingangova kungoita kungefange setisingazvinzwisise. When people, I actually interpret it in the most logical or physical way as it manifests. Nezvekudai. Vakadzi nevarume, we are easily we are easily kufurirwa tunokwanisa kukuitwa when we are in a different place and a new place. We are easily convinced kuti zviripo ndizvo zviri nani from where we came from. Hunhu hwedu hunochinja because of the new environment. Ndiwo mweya wacho nehou hunozokufurirai kuti apa ava vanoita zvekudai. KuSouth Africa ndakanzwa varume nevakadzi vainzi vabva kuZimbabwe zvinonzi chinja zvaunopfeka mapfekero ako kuti usazobatiwe kunzi iwe uri muZimbabwe. Wopfeka zvimaminisketi, wopfeka zvakadai kuti so you can conform to that area. Hazvina kuipa. What is detrimental is the fact that iwewe uchizviita izvozvo wozvichinja. You are basically changing who you are, personality yako, your character and all that. Umwe wako wawasiya kumusha uko uchazomuona sei. You easily can kumusema chaiko kana kumuonera pasi kana kuti kutomufungira kuti iwe uya hachina nebasa rose, because iwewe wachinja. Iwewe wawakuzviona wawa pamusoro kana kuti wawa mumwe munhu wawanga usiri.
When you do that, we lose ourselves. That is what they say in Kuarungu kuti, you are basically shifting the ground and you are not grounded as to who you are at the core. You have changed so much that you cannot even identify yourself. Kumushaka na wakazoenda zvinongozonzi zvawachinja zvawava murungu kana kuti chii. Those comments yayo, they are not compliments. In so many ways, they are not compliments. Because the minute you lose yourself, nehunu wako, tsika dzako, kuzvibata kwako, you are actually taking away from who you are integrally. And if you don't, if you are not careful, nyika ndiyo inozokutora. Mafungiro enzvimbo iyoyo ndiwo anozokutora. Paya patinenge tozoti uri kubatira chirungu pamusoro ka, that's what it means. And when you do that, sometimes you are bound to cause a lot of fractures in your past, in the relationships that you've had, especially with your family, especially with your husband or wife. Vaya vasati vaona chi mukana wekuchinja newe. Wati wakumberi kwavo wakutochinja mafungiro ako, maitiro ako, hazvina kuipa kuti udaro. But please, as you come into new areas, that cultural shock and that cultural the cultural adaptation yamunenge muchiita musaite muchifunga kuti zvamunenge muchiita izvozvo ndizvo zvakanaka kana zvichizokukwadzai ramangwana, especially when it comes to relationships, especially when it comes to respecting each other as individuals. Sevanhu vanenge vakarorana vari murudo. The minute you change and try to be quote unquote munhu wenzvimbo iyoyo uchikanganwa hunhu hwako, there is bound to be that fracture and friction. Ichakonzeresa. Be wise. Takakura kuno, I've got 20 some years ndiri kuno kuchando. And the one thing chandinoziva inini kuti that could easily break a relationship or make a relationship is if I think kuti I'm better than my partner. Whatever level of education, whatever level of economic structure yake, the minute I think I'm better than them is the minute I'm actually creating a wall and creating a foundation yekuti chi mhuri yangu kana kuti imba yangu iputsike. Zvinominipitsei vanhu we. And take it a day at a time. Zvinonakidza kuti uende kunomwa doro, zvinonakidza kuenda kugoche-goche. But remember kuti hunhu hwenyu hunenge hwakamira pai. And when I emphasize hunhu, ndiri kureva kuti hunhu hwatakabva nahwo, hwatinoziva isusu sevanhu vatema kuti ndihwo hwakanaka. And when we do that, no matter what comes your way, when you've got that core yekuti hunhu hwako hwakamira hwakadaro, haungangofurirwe nezvose zvose. No, what that glitters sometimes is never gold. Those bright lights sometimes lead you to your quick death, quick disappointments, and so much hurt. Saka zivai hunhu hwenyu, musafurirwe nemweya wenzvimbo. Zivai zvamakafambira ikoko. And itai zvinovaka imba kwete zvichaipunza. And you know what those are. Takabva kune vanhu isu. Ngatisazvinyadzisei kudai. Ndapedza ini. Thank you so much, Dr. Lou. I don't know what it's doing. Aripo, but I don't kwako kukunetsa kusaka ari kuteera hanzi ndiani ndasomboluza line Havasi vane vakomana vanga vasisa kutaura vaya
ameno Ngoma kanyi clouds. ngoma cloud Vadzoka vadzoka here. Anotaura ndiani? Ari kutaura iko zvinozvi ari kugutsurira tizoti network yenyu here. Muri kugutsura inetwork yacho ere. saka mumwe angataura nenetwork isiri kugutsura ndiani? Tisione kuzobvunzana mubvunzo. ini yangu iri kunzwika here? Ani? yangu iri kunzwika Ine Pane mahiccups. yeumwe ari kuita noise. Pane yeumwe iri kuita noise handizvoti ndeyani. Ndiani kumapauro Ya ndonga azvinzwa ikanyarara. Pana anga asina kutaura here tipinde mudhibheti nguva dzacho dzafamba. Kana mukundinzwa. Yeah? Mukundinzwa. Ndimu iri kushoshoma iyo inenge iri kukakama. Network yenyu iri kukukanganisirai. Hatisiziva kuti ndimi ani zvati. Mirangi, Zamai kutaura tinzwa. let me remove my earphones. I think that's going to fix that. See, right now it's better. It's better right now. Taurai sei. Asi vabva vadonha kuti. Ndofunga vadonha. Adonha. Saka pane ane mubvunzo wada kubvunza tatanga kubvarirana here panapa. Can you guys still hear me? Oh yeah. Ndovandazvitambotenda. Takukuhwai. Regai vabvereketi. I don't know kuti ndanga naenda pamute how. I was saying kuti I think zvinhu zvakawanda zvataurwa, most of the points atotaura. Saka ndichangoti ga. Ngotaurawo zvishoma zvandofunga kuti maybe hazvina kunyanyisa bada. Inini hangu, my points are as follows. I think both women and men in our society need to have an open mind when we are moving to this new environment. And I do wish the adjustment that we go through as a people could be like gradual, to allow our minds and body to process the change that we go through. So maybe we could have some positive outcomes. Sevanhu kana tisema Zimbabweans, we tend to devote almost all our efforts into fighting poverty because those the biggest challenge that we have in our country and in our culture. And by so doing, we tend to forget the emotional skills part as we are developing ourselves. The reason I think emotional growth is important is that it equips two individuals with the skills to navigate the challenges that we often encounter in this new foreign lands. Diaspora life is challenging on its own. I think we can all agree. And I think working together instead of competing will help us to survive these challenges. And the challenge yatinayo manje is that this working together yatiri kutaura kuti kana vanhu masangana nema-challenges, what's helpful is for the two individuals to work together. Inozosangana nema-problems ekuti working together requires two self-aware individuals who have gone through a process of self-development and who understand that as human beings, we are always evolving. And that evolution or that process of evolving is often influenced by us growing older. We are not the same person we used to be 10 years ago, right? And the other factor is also geography. Like we are now in a different country with different, especially even the climate.
different food, and of course different culture. So I think that we somehow lack the skill to keep up with the process of evolving, kuti patinenge tichikura paya tikure tichive that realization yekuti we are not the same people anymore. My partner is not the same person she used to be, and he or she doesn't have to be that person why 10 years ago. And lastly, ndingada kungotaura nyaya yekuti as a people, challenge yatinayo ndeyekuti kana tiri kumusha uku, we tend to want to mend relationships asisagadzirike. By this, I'm not referring to the two individuals, vanenge vari couple. I'm talking about the greater society, including family, both immediate and extended, because we want to keep people married. So kana vanhu vazouya kunyika dzino idzi, they now live in reality. Vakutoona kuti zvinhu zvatairamba tichingomenda zviya zvichitokanganisa, zvichitoita kuti relationship itove worse, because we mend relationships kumusha because we simply want to see people married, and we tend to, and it's good ese situations, but most of these situations we are trying to preserve the image of whether of the family, the community, or the church in some cases. But kana takunoku vanhu vanobuda musaga retumabox twechurch kana twefamily, ndopamunozoona vanhu vakudivorce, because the environment now inenge yave enabling. But I agree with everything that was said about the other points that I did not raise because they've already been mentioned. That's all I wanted to share for now. Thank you. I yield the mic back to you. Thanks, Titi basa utaura chaizvo zvauikwa, and thanks for changing that katiki sound. Saka mukoma gwangu manga muchititsota sei? Aiwa, ngatipinde mudebate. Nhani dzacho dzafamba. Tirikunzwa nditange hangu kutaura zvandambonzwa kuti kana magara muri mubongozozo muri kumba, chinozofunga kuti kana mazokwira ndege mazoenda uku zvinhu zvinozonosiyana, izvozvo ndio imwe ndio kumokufuriranai kana kunyeperana kwandaona kuti kukuru ikoko, kukuti kana magara manga musingawirirana uku zvinotonokontinya uku chete, because kana musina kusolve the problem before you left or before you move on to the next issue, it can't 1 minus 1 plus 0 equals x. That's the one thing here, and that is the WAP. It is true really. Kuti kana musina kugadzirisana munogoenda sei kumberi kumonogadzirisana, hazvigadziriki. Nemumwe futi abvunza kuti kana uchiziva kuti hazvisi kuita unobvumirei kumbounza munhu wacho kuti kumukwidza, unonga uchitikawo pamwe mubatsirawo kuti zvinge zviite, unogona musiya yako, but unenge uchiziva kuti ndamubvisawo mumatambudziko, ndamubvisawo munhamo, akauya unokwana anozoonerawo ozviitawo mabhinda ukuwo. Imi varume kana imi vakadzi, kana mazokwidzwawo ndege, kana maonekwa kuti hamusi kudiwa, kana waona kuti hausi kudiwa kana hausi kuda munhu, move on. Zvokuzoti anzi magofandi titorere mari dzedu dzatiri kushanda 16 hours tikubhadharire kuti mudzinovigwa idzi, aha, hatisi kuda. Zvinozoona kwangoona kuti masamba asiyana, iwe osiya unogara mustreet, you can sleep renkini and cover yourself with the cardboard box. Zvinozokuitirawo pamwe. I'm just saying, because nyaya dzacho dzimwe dzacho zvinorwadza but dzinobohwa, kuti tingangoramba tingonzwa same story, kuti akazobaya nebanga, akazobaya nhingi, yeye vakazowanikidza mukadzi, akazowanikidza murume. Zvatanga nhasi here zvekuti murume ane girlfriend kana kuti mukadzi ane boyfriend? Tamba naye kana musingawirirane, tsiya naye. Why are you cheating? Discuss, talk about it, and munhu chamanda kusiya panapa kana muchirovana
murowana but uchimbomirire mboda kumborowa vanhu vedu tokurova handimirire izvozve ngatitaure ndombogumira ibaba haya zvinoshatirisa mani nyaya yacho chainonetsa ndechekuti ndofunga handi ndafarira shoko ravataura rokuti nyaya yekuchengeta zvigumbu I think ndo nyaya that's the main source of maproblems mazhinji. Kuchengeta zvigumbu kuti munhu akambondiitira zvakati gore rii saka yatova henaro, which is actually a wrong way of actually building a life. Kana iwe ukaona kuti zviro hazvisi kuita, don't even take a step forward kuda kuzama kuda kuvakiridza chinhu chisingaite. Kana zvisingachaite hazvichaite. Why do you have uchifoseredze iwe uchinatsoona kuti iriwo maprinciples ako nemavalues ako haenderani nezvo? Zvakafanana nepano baba vanhu ndikangozva kuti mukadzi wangu waura inini handina kana 2 questions about it. The day randinongoziva ndozuva raanongoenda full stop. Saka zvokuti vanhu vanoda kuzoti kwai haa kana ndombomuregera ndombodai une muchibuilda munobuilda ekera moto unonzi moto wepeturo ndovamune muchida kubuilda nokuda kuvakiridza marelation. Dambudziko rine vakadzi vazhinji havakanganwe, saka paanoitira mukana unokunyudza chaiko. Neuno kusada kunyudzwa unopedzisira wabaya munhu nebanga, asi uri kukanganwa kuti zuro ndizuro yenyaya yanga iri kwako. Saka let's have an open mind panyaya idzodzo. When relationships are poised to fail and you have seen kuti you have exhausted resources ako ese through kutaurirana and hazvisi kuchafamba, relationship iyoyo ngaipere vanhu vasati vasvitsana kumaoko, nokuti kumaoko hakudikanwa. It's the worst case scenario kuuraya munhu uchiurayira munhu kuti wakuramba. Toziva kuti zvaivako kare zvaiitika kare, kuna vanhu vaizvisungirira kana varambwa. Takakura hapana chinhu chitsva, it's just a repetition of the things that we have gone through from old age. But the worst case scenario yavapo iye zvino ndeyekuti iye zvinezvi we are more liberal than before in terms of independence. Kuti handichada kana munhu kama ndokusununguka kwatava nako ikoko. Mukadzi unenge achiti handidiwo munhurume, mumwe munhurume achiti handikana mukadzi. Saka freedom yacho yekunyanya kuda kuva liberal zvakadaro zvokuti institution yemarriage yataurwa naDr. Love kuti iri kurwiswa zvakasimba zvakadaro zvokuti if we are not careful tinoona kuti taakutongoenda kuma-end times enyika, because pasina procreation hapana human life inenge yava in existence in the next coming years. Zvishoma shoma ndichinwa mvura. Right, who is next? Ndachida kungotaurawo ipapa pana ndichingotenda madzikoma angu ekubocha. Handi munozviona mukoma kwangu kuti vanhu vekwamutare vanoda, varume vekwamutare vanoda kuda chaiko chaiko, vanogona kuda. Manzwa mukoma vachitaura kuti ini ndinoswera zvangu ndichibikira umwe wangu. Mutare line you never go wrong. Kuti vakadzi ndo vangatozoresva sehanzvadzi dzangu dzokwamutare number 1 kuchengeta vakadzi. Uye makambozvionawo here kuti murume nemukadzi vatevedzani vakamesa vatanga kugwa panonetsa. Muchechi chaimo munogona kuti muchienda mose muchechi nyaya moto madam pana kuti murume woti to be continued muchibuda muchienda kuchechi. Ende madzoka kuchechi hazviiti semambonoteerera soko, munongouya muchitangira ipapo. Saka vatevedzani chaivo hamungambovagone kunze kwokuti ivo vagona kuti aiwa ngatisete maboundaries ezvitarisvirana. Uye munhu kana waona kuti wakanganisira mumwe wako for the sake of forgiveness, try by all means to make sure kuti mumwe wako akuregerera zvemazvoro kwazvo. Moti mimi varungu vakauya namaruva namachokoleti nezvimagifti nekuendesana out kuvhakesheni, inzira yekukumbira. Vakuru vedu vakare vaiti kana murume atoresva handi kobatiwa makuku, ndizvo mukoma kwangu makuku mubata makukusha. Zvino imwi varume vedu munoti kana maresva motongoti sorry
handati sori here ndizvozvo zvotopera zvakadaro. Makuku hapana, asi makuku anonyevenutsa zviya zviya zvarwadza zviya, anopodza. Uchiona microwave yako yawatengekwa yesori iri apa, une uchimbaiti showaka bakere senza yavakaresva zvavo, asi microwave iyi ndichiitarira ndinoona sori yavo. Zvinova hakuna, zvinongori 50-50 kuti ini ndindatadza iwe ndiwe unofanira kuti sori, asi ndiri ndakutadzira. Saka vakadzi manje masikirwo avo akasikwa ine way yekuti one vari too fragile, two vanokasira kutsamwa, but vanogona kukurumidza futi kuregerera. Asi zvikawanda zvikapaila kudai, kana zvaita zvitatu zvichoenda mberi, iwe uchizvibvunza usati waita COS, usati watorera munhu COS achindawo kuti zvazvava 6 nokawoinda uko zvichabuda kuti kudi. And learn to accept. Ende futi chimwe chinoda kukurudzira varume vedu ndechekuti iwe waona kuti wasvika ikoko, before watanga kuita zveubaba hwako neutongi hwako hudzvanyiriri ihwohwo, chiona kuti zvinoti asvika papo wati vamwe mutaura atiko unotoda malessons ekuti uri kuenda kunyika yakaita sei. Panapa ndauya panapa pano zviri kutoratidza kuti madhamu ari kuenda kubasa. Pfavira ngoma, kuita chikukuvata-vata chaicho, kupora kuita bhora pasi, kuita stage nebanga, machanks achekwi, ndozvaunofanirwa kuita izvozvo semunhurume. Wodzikama, womiririra, woona kuti rodhi yacho iri kuenda napapa. Munhu akangwara unonyarara, kuita sebenzi zvako. Nezoziva kuti alright, ndiri dependent, chiregai panondinyarare. Ndinoumwe wandakatombotsiurawo munhu uya wandakakupai nhamba mukomade, wandamuudza ndikati nyararai, otanga kuvhunza. Iye ndiye otanga kuvhunza. Asi paya mameseji andakakubatira paya paroten row, aizve imi mune vhiki masvika maakuvhunza mameseji ekuna roten row kuharare. Zvaita sei madii mambonyarara kubvunza mibvunzo yemameseji amakasonetsana kuZimbabwe? Imi madii kunyarara, wodzikama zvako. Patience pays, wakati varungu. Wosuka ndiro dzako wakanyarara, wosara nevana wakanyarara. Iye munhu ane 5 cents achazvibvunza kuti uyu murume manyararira ake asingambobvunza asingambotongi. Esikani masura sei, kwakuri sei kubasa? Kugura ndabika ndaisa muriwo pamoto. Thanks daddy. Zvichitofamba zvakadaro, mukangozvita hambu, wonyarara, wonyatsa kuita zviya zvinoita munhu kana achiredza hove, kanda chiredzo chako wonyarara kuti hove hadzidi noise. Mapepa ako paanongonoti budikirei wakuenda kubasa, aiwazve ubaba hwako tore pfekei bhachi rako reubaba, wochitanga kuti abodosve. Izvezvi bota musati maenda kubasa, wagara manje waona kuti wasetla. But musati masetla muri kuda kutanga kuuya neubaba hwacho ihwohwo hwamuri kuziva kuti zvemunyika yamuri kupinda yasiyana nekwatati tichibva uko. Uku chero kuguma munozamu, chero muri supamaketi akangofunga kuti atida kukusungisa, wotosungwa iwe wangoguma usingatozivi. Saka already education yekuti muri kuendepi inodiwa futi musati maenda. Muri kuenda kunyika yakaita sei, uye marights evakadzi akamira sei pamunowambuka kuenda umiri. Marights evakadzi akamira sei, marights evarume akamira sei. Especially vamadependent acho wakuverenga, kuenda kunogara pasi kuti kugugula kuti saka as a dependent chii chandinofanira kuita, chii chandisingafaniri kuita, chii chiri kufanirwa chandinofanirwa kuita, be careful, beware of. Education, you educate yourself before you go. Wogara wakutoziya watotaimira kuti handine education yangu yandatobva ndaverenga kuti izvi ndikazviita izvi ndikangomesa ndakanselewa, mutemo unoti hauchatenderwi kugara. Saka kana ndikanosvika ndikamesa apo, way forward ndeipi? Kana uri wakangwara mari yako muhomwe pfe, wogara waisa mari yako pasaidi yaunoziva kuti kana ukanzi futseke unorenta apartment yako, woita zvinoita vamwe. Kana uri kuenda kwaasylum wotoenda kwaasylum, wakatonyarara, wakatoti wotogara wakatogadzirira. Ndo zvinoita varume vakangwara vanoziva kuti iko kana ndikada kuzonotaurisa mari yangu muhomwe, loya mari ndirakusika asylum, ndakudai ndakugara. Zviya zveudependent wosiyana nazvo. Iti gaga 2 minutes dzenyu ndonga dzapera. Dzapera. Ngoma kwangu mirai patori nevanhu thing. Pane Sadika asataura naKola asataura. Alright, ngavataura havo, regai ndimbomwa mvura.
In Wembley. Right. For those who are just joining us, well, our topic tonight is about Suez. Let me just do a quick recap briefly. Connector center phrase. Murundi Nzwero. Right. Yes. Then Sadiq, are you still there? And the caller. Makadi enyuve pano. Ndiripo. Right. Chimira makadaro muri kutuma mataura, right. Nyaya iri kuti iyo. Right. It's about COS and divorces. So we've got this letter here. I'm just trying to read it quickly. Right. I'm one of the men who helped Madam to come to UK as a carer. Pasina nguwa, I followed the vanatika siya kwa mai vake. Zvishua, pane vamwe vakamboti kuda mweya wenzvimbo. Tiri kumusha, Madam was sex crazy. Vaida zvekuti semunhu aive self-employed, ivo vari stay at home mom. Vaiti, and apa munhare apa siri pamiti, let me see what is this one. Right. Hanzi vaiti semunhu angari stay mom home, vaiti I don't give you lunch box, dzoka udye kumba chikafu chinodziya. Ndaendawo and vaimeka sure kuti tamborovana 1 before ndadzokera kubasa. Pamwe ndaitosiya mubetseri wangu webasa pagedhi ndichida matools ndonzi ngatite quick. I loved my wife. I never cheated. We enjoyed each other. I remember takaenda kurufu, one of her friends' mom, usiku we drove kuenda kuchisango and we wanted it. She was a humble, submissive wife. No problems at all, and there was no reason to have a side woman. At times, it was over the top, but as my wife, I would just do it because if I turn it down, kupi. This side of story is just good at how people admired us. Then Vamasiwe Savurwa. I helped her until she flew in. She would call Dela Chit Aisua sex more than in. Fast forward, I followed. Anakuya ku airport. Since I'm streetwise, I waved my way kushikadashka pamba. Aiva gere hake kushia hanya. I thought he would do it straight away. My wife was changed. Ndakasvikopiwa mutemo ine gumi. Ndoda kuwana wabika, kusuka, and all house chores. Okay, I was prepared for that because I read and saw bloggers saying ku UK munobatsirana. For me, I wanted to surprise her nekuwa nandaita. But my storm was stolen. Ndakagariswa pasi before I was even shown the bedroom. Everything shattered. She had a company car and does domiciliary care. When she gets time, she passed through home. She calls 30 minutes before and I must prepare some hot food like what she was doing back in Africa. Vachidya madam, I must vacuum the car, ndoisuka because service user must see kurongeka kwavo. Going for shopping, I have no problem with pushing the trolley. Now, I'm ordered around to pick grocery from the shelves. She drives kumba, I unpack the grocery, iye anongoburuka wenda. I pick all the heavy things, iye malays. And I'm thinking of going back home. Yes, I was prepared to be a stay-home hubby for a month or so, but ndanzwa, ndaneta. Yes, I'm in the construction industry. We need what are called tickets just to get in the construction site. You need training to get these tickets. Mariacho andina. Ndakakumbira mari yekudzokera kumusha, and she said, andina. Before I thought ndini ndega, but I see takawanda. Right, Mr. Sadiq, then caller. Mr. Sadiq, what's your take on this one? Chokutanga ndoda kumhorosa vedare, ndoda kumhorosa elder. Hai, tinotenda. Nokuunza nyaya dzakadai dzinopa kuti tidzidze. Tikwanise kuvandudza pfungwa, tikwanise kuti tione kuti tingabatsirana sei. Tsamba yaverengwa yamapedzisira kuverenga is not an uncommon experience inosanganikwa nayo nevanhu vakawanda. It's quite a common experience inoitika especially pakumigrate ipapapa. Asi zvinonyanya kuwanda zvikuru sei tinonyanya kuwa mastori achona kuvakadzi kuti ndio vanozobata varume uyanga kana vasvika kuno, but I think sezvambotaurwa mapoints akawanda ataurwa kuti pane zvakawanda zviripo, dynamics yerelationship, personality yomunhu, character yomunhu, kubva kwaanenge akabva, those influences dzinoinfluensa munhu. And then chinhu chinonzi power
chinoonekwa pamunhu kana achinge ava exposed to mari. Munhu akwanisa kuva exposed to mari ndopaunoona kuti ko anoshandisa power yake sei. Saka pane vanhu vanokwanisa kungova naturally abusive, maybe vakamoldiwa musociety yevanhu vanga vari very abusive and things like that, or personality yake comes into play. But maybe the observation yekuti ma-divorce cases ari kuwanda nenyaya yema-COS, I don't know that there's a relationship between that and Ngankere and ma-COS, or is it more to do with migration itself by its nature? Kuti inochinja my dynamics, inochinja a lot of things. Zvambotaura pane vamwe tete vambotaura nyaya yekuti kana patinomova from one place to the other, tinoaffectwa nezvinhu zvakawanda, the environment, the culture, a lot of things zvinochinja. Saka I think it's a good observation kuti tione kuti pana ma-divorce ari kuwanda nenyaya yema-COS. But I think tikadzokerawo futi kunyaya yedu yemazimbabweans kuti kwatakabva, we've gone a long time tiine a lot of political instability yakaafecta the conscience yedu nematitirano atinoita. Munhu tiri hama nehama, kana ndikangopinda chechi yakasiyana neyako, tatova neruvengo gunokonzereswa nereligion, and then politics chaidzo dzevanhu vanoda kuzovhoterwa vanouya vatisiya vatiputsa-putsa. Saka environment iyoyoyo nevanhu kuzouya kuno ukoko, munhu akangozongobata tubhobho yake iyoyo yaanenge achitambira akutoona sekuti atova nese, and yet anokanganwa kuti ko kuuya kwamai makaita kuya uku makauya kuti muzobuilda something together. Hatikurudziri kuti ko vanhu vagare vese kana vakange relationship isiri kuweka, but I think zviri nani kutobudirana pachena muri kumusha ikoko kuti look ini kana ndaenda kupi ndaenda mhiri uko ini ndichitokanganwa nezvangu. But it looks like pane kakuhwandirana kaya kuti rega andibatsire nemari yeCOS ndichingoenda kundonomuratidza ikoko. And then kwozoita nyaya yekuti ndichiripo here nhaidewa? Taurai henyu, taurai muripo. Kwozoita nyaya yekuti iko vanhu vechikadzi kana mukakanganisirana mukaregererana kana kuti akati ndakuregerera pavo, inini observation yangu ndeyekuti zvinhu zvamadzimai hazviperi. Vanonyora vane chibhuku chavo chavada chinyora pasi kuti pava wakazondidai, pava wakazodai, pava wakazodai. Saka paanongowana time yekuti kana kuti opportunity yekuti iye apamusoro kana kuti akukontrola zvinhu, ipapo ndo panozobuda true color yacho chaicho yekuti mudzimai wako munhu akaita sei. So uyu munyori ari kunyora uyu, inini I think mudzimai wake wanga agara ari munhu anga ane zvaanga akavandira, because hazvingangochinjika, because he seems to paint a picture yekuti vanhu vaidanana chaizvo. Saka handifungi kuti mukadzi akazongochinja just like that. There's probably a background story yaasina kutaura mutsamba yaanyora iyi, asi wangotaura the good side of their relationship. Saka ndomboti naiyawo kana pana mumwe anoda kutaura ndombomupawo mukana. Thank you so much mukuru, chamba taziya mudebate. Mukoma BTCM, cheka iyo thing, what do you call it? Cheka iyo mic, because mic yenyu enda kuma settings yenyu cheka mic then muye, because kana makadai I cannot edit kana mic yenyu off. Right caller, how are you? Then Koni. Makadi yenyu deva, makadi yenyu. Compliment of the season. Compliment of the season. Very much comment section. Makadi, welcome back for the new year. Makati nonokera meno kuti makanga muripi takatingogara tingosvuka zvigumwe nekutaisa kuti this week hakuna show here kunasi musadaro vakomana. But I want ndoda kuti nditsinhire two things zvanzi batwe imbitana namukoma Sadiki. Pekutanga vataura kuti tiri kungoti ma-COS, but maybe the COS are just the common factor, but there's a bigger issue. And the way I want to touch that, chazoita kuti ndidzike chandaona tisina engo isina kuya nevamwe ndeyekuti, guys, when you migrate,
to the Western countries. I don't know how bad it is in the UK, but at least in the US, I can tell you this much. You get here, your weight changes, your allergy profile, yeah, and it doesn't matter from which African country you are. They tend to get more allergies. Vauya ku United States, your health profile, your risk profile for blood pressure, diabetes, all of those things change. The reason why I'm bringing those things up is they've got nothing to do with the kind of with the personality you are, and yet they are affected by the environment. Tikatasa uyu semurume uyu angati mukadzi anga achida gwangu stereka ari kumusha, weight yachinja because of the things that you're eating. In a lot of these things, they have in a lot of like the meat we eat in these Western countries, mune steroids, mune hormones. Auya usual sex drive yake achinja. First of all, achinja. Dzimwe nguva mukadzi hatikwanisi kutaura kuti you know what, ndafuta and I feel insecure about my weight. Saka that's why sex is now something that I'm shying away from, because I would rather be the first one kuti ndirege sex kuita so that I avoid being rejected by you. Paunondiona ndabvisa hembe paya woita zvadhewa zvekuti hello wotora chitauro chako wonyepera kunge waendera wanditiza ndozosara ndozvigeta kuti dhewa vaona zidumbu razouya pano. In those 6 months zvinenge zvatoitika, saka munhu anenge ane inherent. The other thing that also changes is depression, isolation, depression. Those will affect sex drive yemunhu. Stress, dzimwe nguva vakadzi tinopenga tichiti equal rights toda kushanda. It's good zvedu kana tichizvishandira, the benefits are better than kusazvishandira. But you're looking at women who have probably never had to work for themselves, and now I am stuck between a rock and a hard place, because ndini ndakauya kanisiwoisira chokunoko, asi kubasa kwacho kuri kuvava, kuri kupisa, varungu vari kutsvinya. I really would rather not go, but I don't have that option anymore. And that changes my cadence towards murume wangu wananga ndajaira kuti ndiye anoziva, ndiye anotambudzika nenyaya dzekubasa. And then the other thing is, if you look at the letter yakataurwa yanyorwa nemurume uyu, all of the things that he is saying this woman did for him, Thanks. mitemo yaari kuti akaisirwa nemukadzi kuti ndiitirwe, you've got to understand kuti half the time this woman would have done all of those if situations were reversed. This woman, and he actually says it, she would have done all of those things plus more without prompting. But anenge achiziva genga rake, number one. Number two, unenge wapinda mu6 months uye wanzwa zviri kuitwa nevamwe varume vese, wakuti nevamwe varume vevanhu vakagara navo in this new country, wakutotya kuti anozojaira, anozodzidziswa manhingirini mahabits akashata. But for this woman in this particular woman especially, kuti hanzi handikubikiri, handikutumiri nelunch, ndinokubikira chikafu chinopisa. This is a woman who would have done anything and everything for this woman to support him if the situations was reversed. So I don't fault her for asking for the same. And then the other thing is, dzimwe nguva in terms of emotional health yedu, someone touched on that. Love language chaiyo ari kuonawo varungu vachipushira vakadzi vavo matroli, ari kuonawo varungu, ari kuona the difference, and she wants that too. And especially in a situation where she feels kuti after all the rest of the weight of everything is on my shoulders right now, because iwo usati waenda kubasa. So but what I wanted to say is, and then the other thing is, perhaps we're being unreasonable by expecting that it shouldn't otherwise be. Kuti vanhu vauya vamigrata to a new country nema-COS vacharamba vachigara vese. Maybe that's an unreasonable expectation, because the level of stress and pressure, the major life changes you've put on this single couple within a period of 6 months to a year. Imimi pamwe vanadhewa zvenyu zvakaita nani, because actually that time yekuti mukadzi aitombonoita 2 years muchiprocessa, that staggers the number of changes, life changes that you go through, and it helps. Manje mukadziti dzese within 6 months to a year, you've changed culture, you've changed weather, you've changed food, you've changed support structure, you've left your children, you've zvese.
And then your mental health is inherently affected. Should we honestly not expect it to affect a marriage to the point of demise, especially if it's a marriage that was slightly weak in its ningrini to begin with? Because the way ngatidzokere vanhu vadananirana kuzimbabwe kwako, ngatisambonyeperani, let's not lie to ourselves. Kudanana kwemuzimbabwe kwakaoma because kana kumba kwedu kusina vanhu vamwe vemacos mamwe ama 2000 getting married at 16 17 18 mukateerera kwana tete ningrini. Those are not people that are marrying for love or for relational health. Those are people that are marrying for survival. Kana kwana tinashe mugabane ngashora vakadzi vake vasikana vake 7 ngagomudii. So that's a relationship that had a weak foundation to begin with. And then you come in 6 to 12 months, you put an intense amount of pressure on it. Is it reasonable? Then the other external, because I want to get away from blaming the two individuals in the marriage and look at what external factors are we ignoring. The other external factor we're ignoring. I was watching something. Nezuro. It actually from an American perspective. Murume wacho akataura akati given the ratios of men to women, black women have to. There's a proportion of black women who simply have to inherently accept that they will never marry. In America, the reason is because black men are killed at large numbers at young age, and they're incarcerated at large numbers in young age. Saka avakwanirani. And accounts affect yes, you can say you date and marry across the races, but then you're now looking at the proportion from those other races that say I don't mind marrying a person from a different race, and then you're also looking at the possibility that increases the number of people, but it doesn't increase it drastically. It doesn't cover the shortage. The same thing, I was thinking about it, the same thing happens in UK. Because inherently the number of Zimbabwean women in the UK is larger, much larger than the number of Zimbabwean men. So there's a problem. There are no women in the UK who are prepared to face the fact that I might be one of that proportion which is never going to marry. That's one issue. Then the other issue is, I was thinking of it from a point of chemistry. Chemistry. Pananonzi free radicals. Their chemical species. If you put it in whatever environment, in very stable bonds, those free radicals, they're very powerful. They disrupt my stable bonds. It's the same thing in Gunana UK. Marriage is a stable bond, but why is a man free radicals? Some proportion they're never going to marry. Yet they're desperately and completely convinced enough so well the right kind of guangu is going to take that man away from his wife and bring it to me. And you over it a week. You've got there are external factors that have got nothing to do with the integrity of the individuals that would affect anyone from anywhere else that we have to think about, and then we have to step back and question is it even a reasonable ningrini expectation kuti vanhu vakauya kuningrini ku-UK nesiwo Israel as a married couple they're going to survive. The last thing that I want to talk about yabatwa mbichana namukoma Sadiki ndeyekuti hanzi power. What he didn't say, he didn't phrase it the way that he was thinking it is. Unozoona character yemukadzi kana ava nemari. Because murume angagara power how character yemukadzi when they're handling power from having money. What we're not saying is character yemurume angagara exposed kudhara. That's the problem. Because kuZimbabwe kandi anga ane mari, and then kuZimbabwe ndiye anga ane power, and the problem is you're coming into a different situation where the power differential has inherently changed, and you're not prepared and able to accept it and to deal with it. Zvikazotaurwa naMahliwayo zvikanzi motovaudza kuti vadzidze kushingirira, because now you're in a different power differential and power dynamic, and you have to adjust to it, and you're not able to. But tisati taenda kunodaro, I've heard this statement said to me by at least one man, as one Zimbabwean man, I need your respect more than I need your love.
mwoyo wangu wakasviba nemurume iyi. But tikabvunza tikaita survey maZimbabwean men, even pano chaipo we always talk about how men need respect, how men need respect, how men need respect. What we're not saying is that men want power. That's what that statement means. Men need respect is equal to men want power in the relationship. Saka tagara tatosvorana, we've set our marriages up for failure in a place that challenges a societal and culturally sanctioned power differential. Because tabvira kuZimbabwe men need respect, and we're veiling the fact that what we're saying is men need power. So you need respect, you get it. But there comes a time when the environment challenges your power and your so-called respect. If you had not cultivated a sufficient amount of love with your wife, because that's what a woman needs, is love. Wadza. Right. Usaende because ndakubvunza. Tinoda open debate. Ngandipe who is next? Mukoma BTSM. But if a man doesn't have power, you always say he's a weak man. Saka, what do you want us to do? We need respect. That is the power that you want. If you respect me, I'm all yours. Then that follows. Anyway, usaende. Watara zvakanaka dautumbotoka nyanewe. Right, Mukoma BTSM, how are you? Mukuru. Makasimba vadare vese. Takasimba zviri sei? Murundidzwe. Tiri kunzwai moto chaiyo. Takasimba, ndafara chaizvo nhasi. Ndafara chaizvo nhasi ndabatana nevamwe vese. Yeah, thank you so much. Chimanye itinzwe. Right, pana tete vabva apa vataura mashoko avo akanaka chaizvo, atateerera. Ndandine zvandachinyora pasi, asi ivava ndo andangoti ndingobata mapoints angu achitaura vachiti, hanzi, what does a woman really want? Vakati men power cultivating love. Ina ndasina kunzwisisa kuti vangachireva kuti chii. Hello, tiri kunzwanana here? Tiripo, takateerera. Can you confirm kana muri kundinzwa? Tiri kunzwai chaizvo. Enderai. Roger, over. Okay. Yeah. All right. So mubvunzo wangu wanga ari kuti pawanano, yes, pawanano dzedu dzekumusha, vanhu tiri kuteedza here chivanhu chedu? Chivanhu chinorevei? Chinoreva kuti chivanhu chiri relevant muZimbabwe here? Chiri relevant kumashona, kumakaranga, kumarudzi akasiyana siyana? Handizivi. I have to be corrected. Is it relevant in the whole of Africa? Is it relevant in English culture? Is it relevant in India? Saka ari kumhanya nokuda kuchinja culture yedu kuti varume isusu takuzodai. Is it me? Ndepapi patikurasika hunhu? Mubvunzo wandiri kusiya wakavhurika. Handisi kuupindura because ndoziva kuti vanhu vanofungwa dzakasiyana siyana. Yepiri ndopinda panyaya yemaCOS. MaCOS inhaurwa inorwadza. Inorwadza pakuti mukoma Dewa ndambovateerera earlier on vachiti isusu takauya kuma2000, vamwe vakauya kuma90s, vamwe vakauya
nguva dzakasiyana-siyana. Pakatapa between 2008, 2007, 2008, 9, kuZimbabwe kwakatambudzikwa. Culture changed in Zimbabwe. So what we knew, what we all knew for those that came earlier, is different from the current Zimbabwe today. So the norms, the culture, everything is eroded in Zimbabwe. What you find is the custodians of culture. You Mkoma Dewa, Ninkirini, Mkoma wangu Gwangu, my other brother in America, and all of us here in this community created by Mkoma Dewa. What we're doing is trying to brainstorm, tichibatanidzana mazano, asi tichibatanidza culture pakati pa. Right, tichienda mberi, vana vazouya, vana vane resentment because culture yakarasika 2007, 2008. There was poverty in families, so people were married off, not because of the culture that we know from before. Yanga marriage yepoverty, yakanga marriage of convenience, yakanga marriage of mari. There were all sorts of things from both sides, kuvanhu vechikomana nekuvanhu vechikadzi. So all these people have come here. What is a pity and what I saw coming is that, as Mkoma Dewa accurately said pekutanga, kuti isusu tiri generation yakauya tikarohwa nembama, whichever part of the world we went to. We had to struggle for our papers and whatever. It took so many years for other people. My families angari settled. They came in whichever country and got settled. Now we've got this new breed, varikuya, vachiuya nemafamilies avo vese. You find those relatives, very close relatives, will not talk to you. Because vanenge vachifunga vane mentality yekuti mai vadadira. Izvozvi zvisiri izvo. So when you try to give advice, haibatwe. Saka zvese zvaungotaura vanongofunga kuti uri kuwedzera kudada pamusoro pezvavari kufungira. Asi isusu neexperience yedu tinoziva kuoma kwakaita nyika ineyi. Tese, and Mkoma Dewa mazitaura mukati, so a lot of people would divorce 13 years later, whatever. It's because it's quite difficult. Even this country does not allow you, it doesn't allow you to divorce that easy. But vauya kubva kumusha uku, pane kazenze kandaona. It's unfortunate kuti ncharerekera kudivi rimwe chete kuti vanhu vechidzimai kazhinji, they feel liberated. Because they feel liberated, vane maitira avanoita ekuti ndini ndane chimuti. Handisi kushora kuti vamwe vavo vangasiri kuita zvisina nduramo kumusha, but hazvireve kuti ibva watsiva. In my humble words, I'm not saying kuti I'm perfect. I'm not saying kuti we are perfect as men. I'm not saying kuti tese tagara muno
for nguva yakareba we are perfect. But tese mazano kuwadzana, kubatanidza mazano. I think with those words, for me, for now, ndakwana. Thank you, Mukoma. I think what I've picked, let me see the panel now right up. Right. Connie, but what I've picked, Mukoma give Murise, but what I've picked, I think I've never heard Dr. Love speaking about politics, right? But his opening remarks Zanda politics because of the economic crisis which have made people do what they're doing changes. Same applies in Mukoma BTCM. He mentioned 2008, 2007, 8, 9. That's where these dynamics changed. So it now made me to realize that the economy play a lot in the mental capacity or the behavior. Semata right kwafti na kola kuti ukatarisa ku states, most black men were incarcerated or were vanofa early or young. Why? It's because they end up drug dealers or they end up in prison, what have you. Saka mukoma BTC mwati vamwe vanororana vairorwa at 16, 12, 14 because of inconveniences. Saka now vachizoya kuno, freedom is there, they can exercise their rights, they know what they want now. Can we equally now blame them, could see why they are now saying, you know what, and Charlie, because you were like this? The same way you could see nowadays people advocating for girl child empowerment. And I think once talked about it here, the boy child is gonna leg back Aja Sarah in the future, and the girl child anga more empowered, which this boy child now and it is gonna becoming a problem. Mugoma Gwangul talks about it here, as much as women will think or say, I can do this by myself, I can raise my kids by myself, I'm the mother, I'm the father. Funny, a moment, a point in time where this boy child needs a male figure in his life. And they will always try to advocate with, okay, marriage is not for everyone. But if you've got a boy child, try to find an uncle, try to find a male figure who can be a role model to your son and mold them. We always encourage people, no, I don't know when I'm going to call us. It's not so much about what I'm going to do. Can you come and support? I want you to sit down with my boy child and talk to him. Because in I'm the mother, but there are certain things that I cannot penetrate his head or make him understand. But if it comes from a man, maybe it makes better. That's why it's in a lot of identity crisis when it comes to the boy child. Saka, I think I'm now thinking otherwise. But these women, their divorces or why they're divorcing these men now, it's maybe because they were in these marriages, not because they were in love. No, they were not in love with these guys. They loved what these guys were providing. But now they can provide for themselves. I was at, oh, what is there that I need from you? I might be wrong, but listening to what everyone has been saying and doubt because of our economic background, I feel my narrative and my perspective of how I was perceiving these divorces has been changed. If our country was our country like the way it was before
tichine kuti aenda kuchikoro isusu pataenda ndaitopuhwa mukaka nechikendi keke for free, zvinhu zvichakaendeka. I don't think taita cultural shock because then I went to school pandaidzidza kuti murungu ini mutema murungu mutema tikara tiri 3 padesk saka taikona mubhoyuku murungu chisangweji wasangweji saka handisina vhundu nemurungu. But wozoti ukazokura waiti murungu akaenda kureserve ona manje murungu uyo because they didn't know kuti murungu chii, but iwe kana kuratidza nawo there's nothing that is new there. Saka I feel that the economy of a country shapes the way people behave. Mukomadewa ndikubate muromo. I'm here. Go ahead. I'm in full support of what you're saying. Chidzokera back in the cultural change, 2007, 2008, affecta nyika yedu yeZimbabwe. Nyika sekushanduka kwayaita, mafungiro edu tese sevanhu atoti shandukei. So the value of marriage is now very different in Zimbabwe. And mabva maibata nemo muchitsika muchidaro muchitichi vana vakarorwa vari vana vadiki kana nevanhu vakuru vakapinda muwanano of convenience. Asi vanhu vachizouya muno zvakare, chinhu chakanaka kwese kwese kudzidza kuteerera kune vanhu vagara munyika. Kana muroora achipinda musha anoteerera, ozoita munhubu amboteerera. Mukwashowo ukapinda mawasvika unozoita munhubu asi wateerera. Asi crop yauya yenyowani vangouya vachiti tisu vaya vane vengeance. I don't know if they are aware, but vari kuita mistakes pamatanga show ndo mistakes amamchahilaita kuti so these are things we can correct, but they are openly doing those mistakes and they're going to regret them. But we are like the uncles and the aunties to show direction kuti zvaiwa takapatsikawo apa musatsike nepo. Chiri kuitika ndechekuti both sides kuvarume nevakuvakadzi chihure chanyanya kuHarare kuZimbabwe wamuzinda wechihure. As I said, akusisina culture. That's why I said culture yana nasisivo kuAmerica, culture yana ngirini mukoma wangu Bwangu. And everyone else are here on this group abroad. And when I hear you, I'm thinking I'm talking to people in Zimbabwe. And it's the opposite. Go to Zimbabwe and find kuti pfungwa dzamuri kubatanidza dzatiri kubatanidza pano pagroup. Go in any society yevanhu kusara kwevanhu vechechi, vamwe vacho vanenge vachibatana kumeso vari kuchechi vachiita chihure. Zimbabwe has become a hub yechihure. Saka vanhu ava vari kutouya vachitozivana kuti kana wanana dzavo hadzina kutosimba. I had one guy who visited me, aona iwo maCOS, akauya pano pamba pangu last year. Akati, Brandon, do you know what? KuZimbabwe mukadzi wako anenge achinyengwa nabhosi uchizviziva, achiuya negrocery kumba, hanzi hautaure kana one word.
hanzi mukadzi wako anosangana nemunin'ina anosangana nemunin'ina wako kubhawa, anoti bamunini, ava ndivo bamunini, ava ndivo bamunini, motointroducwa. Ndo chihure chiri kuZimbabwe. So the only people who are custodians of our culture is us. Mukutaza nemukugona, we are trying our best by even debating. By you, Mkomadewa, opening this debate, all these years you've been trying to open the conversation. Kuti tese tive introspected, tidzidze, tigoedza kungoedza kupreserve the little bit that is left, because Indians are still Indians and they still have their cultures. Vanouya muno munyika vanogara, all these other people, the Chinese, they come here. Zimbabweans, they have to come, they have to be Chinese, they've got to be Indian, they've got to be English, they've got to be everything. They are not. That is where the issue is. Okay, thank you so much. Right, Regenda Isoga, because I think tikachita open discussion. Right. Mukoma Joe, sorry, Madzoge, Mamsa Utaura. Those Mukoma give up. Mukoma Jose. Yes, Mkomadewa. Right. Actually, beganungoti gap. I think zvimwe zvese zvataura syllabus inenge yapera panapa. Alright, I gaga acho tinzwa. Ndofunga ndada kungocontributa muchana panyaya dzema-gender roles. Because it looks like maonero andinoita ini ndakakura tichiita zvese. I do everything. Handina, ndofunga munoziva zvevana tinogeza, we feed kids and all that stuff. I don't have any problem. But yes, of course, pane times unongoziva kuti you cannot do it. Let's say group riri panapa tese tamavhizita kumba kwangu weekend handiti zvakudependa nekuti pakamira sei. I'm not going to be changing mana, ndinotosiya, you know what I mean. But what I'm just saying is kuti magender roles maonera ndiri kuita ka, because unonzwa kunyanya madzimai vachitaura kuti kubika kuira sei, but we do all those things and hatina kana dambudziko nazvo ende tinotozviita. But what I'm just zvanoda kungotaura kuti magender roles haachinje, anogara angoripo ende zvinogara zvakatongodaro. We know what is expected kumurume and what is expected. Kana vakadzi ava kana panozongonetsa kana muri vanhu vakaroorana, hameno zvinofamba sei. But kana takazara zvatakaita izvo, unotonzwa ivo vachitaura kuti ndimi kavarume itai so. That's what they will say. But kana tazopinda pamarriage papa hanzi hamusi kuita so, hamusi kugeza mwana here kana kuti, but zvesezvo tinogona kuzviita. Panext door pangu ka ndinogara next door pangu pane varungu anyway. What happened is idzo nyaya dzemagender roles. Mukadzi anga hamene akatanga kungopindawo magroups anga kuenda, vaisimbogara zviri bho kubva atanga mungopinda magroups. Munongoona kuti these days kakune kana mamovie, matv programs ese ari kungochinja zvinhu. Kudhara taisiona ana Swazniga nana Vandemuka nana whatever wataiona vaya, it was varume handiti. Iko zvinhu zvakachinja. Main actor avakadzi, so things are changing. This mukadzi wake akatanga kuenda mene magroups anga kuenda, saka atanga kuenda magroups aya akatangawo nyaya yekuti yemabasa. But then unfortunately kune mukadzi wemurume akafanana neni, because we do everything. Hatina basa I can do kana tori pamba, that's what I do, because I'm not doing it for anyone. Tiri kuzviitira ifamily yangu, you know what I mean. Saka mukadzi aya achitaura izvozvo, you know what he did? Akangotanga kumuka kuseni, obva taida mba, obva ageza vana, otanga kuvafidha, osiya lawnmower panze nekuti mota yaida kuendesa kuMOT. Zvobva zvanzi madam garden. She could not do it. Because akatanga kuexplain kuti handizvo zviri kuitika here, 50-50, but then I can do zvemba izvo, I can do it, don't worry. Haana kuda kuzviita.
what I'm just saying kuti ma-gender roles aripo kana ma-light bulbs aida kuchinjwa mumba kana madoors adida kuitwa sei, we all know kuti varume pane zvinhu zvinofanira kuitwa nababa. Kana mukatosvika pamba chaipo pasina kuitwa something dande risina kumira mushe, munotobvunza imi kuti koma Jose why muri kuita so, because pane expectation iripo ende haina kushata, yakatonaka yakadaro, but kubatsirana hakuna kushata. Anyway, tofanira kuti tingobatsirana ne-good communication. I think ndiandida ngotaura nguye yekuti ma-gender roles ari kutaura nevakadzi stereki anotogara aripo, we cannot take them away. Yeah, ndofunga ndapedza zvangu ipapo. Okay, right, thank you so much. Right, mukoma Givi. Tewa ndepi? Right, timbotipaiwo kuti dependence and whatever COS imimo ma-COS pane zvamuri kunzwawo here mune vamwe vamakanzwawo vakauya kuti nezvatiri kutaura izvezvi, you've spoken about your communication and everything, useni zvataurwa nevanhu izvi, what's your take? Mastreets muri kupisira vamwe. Okay, to be honest, and muri kuona nyaya iri kutaurwa yekuchinja idewa. MaZimbabweans tagara titori neproblem, tinongohakira so. Ukaona maNigerians vatori nemarestaurants avo vavanotofambira vachibika chikafu chavo vachitengesa vachidi kana imo muno. MaZimbabweans tine kaproblem kekuda kuhakira zvinhu tisingazozviite nemazvo. Unoona kuti munhu wauya nevana, like me I have two, a boy and a girl, munovaziva mukomadewa. You are renting, unotarisa salary inotambirwa namadam, vari vega vari single. Vakadzi ava sometimes nevarume vacho hazvisi kunoka mumusoro, muri kutounza vana kunovapa futi maproblems kunoko. Salary inotambirwa nemunhu wani munomu, kana uri makosa haikwani, ngavasanyeperani. Munofanira kubatsirana. And mamwe marights acho havasi kunyatsomanzwisisa, vanozoti tine marights tazodii, vari kubatira zvinhu pamusoro. Ngavanyatse kudzidza kuti chii chiri kumbonzi marights. Majitiza ababa, kuZimbabwe tatine magarden boy, mamaids, ndezvekuZimbabwe. Kunesu varume tauya kunoko, kana tasvika kunoko umwe achiitawo izvi uchiita izvi, noti zvekunzi ita zvinorwadza, basa rese rekuti nzi ita rinorwadza, but iwewe kufunga kwako ndekokungoti unofanira kufunga kuti but munhu aenda kubasa mumba mune tsvina, maplates arimo mudhishi mumusingi, rega nongosuke 2 minutes takaenda. As simple as that. Saka munhu akazobva kubasa zveshuwa aine hasha dzake, osvika maplates akati bvu musingi, otangidza futi iwe, ndopanoita hasha. Anotoona kuti hapana chiguru, hatina musikana webasa, we can't afford him or her kunoko, kana mukomana webasa. Saka kunoko ngatitobatsirane, totodanana. Ndo pari kutadza ungoadjusta vanhu. Neimwe yambotaurwa yekunzi kuZimbabwe kwacho makambowanana sei? Because hakuna zvinhu zvinozongonzi zvatotanga kuUK, ngatisahwandirane. Iwo kana waingoti ukahora wopedza Friday, Saturday, Sunday hauna kuuya kumba, which means munhu iye kangoma ikako kada ukaita kuno, mukadzi anenge akuzivawo zveshuwa kuti vanoudzana visa ndinaro. Saka baba ava vatohora, mari yacho haina kuuya kumba, hatigare pamwe chete tichidiscussa kuti toita sei, yako ndeyako, mudhara, saka uda kudya yani. So we must learn to be responsible
negood communication. And vakambondiudza kachirungu aka vakandi true love have got no records. Zvekubatirana chigumbu, uyu akazondidai, kutoitirana mafaira, kutoita shelf yemafaira ekuti vakandidai ukadai, hazvishande zvezvo. So vanhu ngatingodzidze kudanana, and ngatisaexaggerate kuti taku-UK, ku-UK zvinhu zvachinja. Inini vana vangu chero pano vanotoziva kuti matemba tinotombomarova, ngatibike sadza nematemba. Ndo chimusha chedu, hatigare tiripo. Unokita nhasi vana vanochengetwa nagogo kana nani kuZimbabwe, iwo haunambomudyisa muboora kana nhungumira. Life is not that. But Mugoma give. Imimi nemaziri enyu. You came here recently. Makanatsoona Zimbabwe ise ichichinja kuenda kwayari yezvinezvi, right? Mami nebusiness renyu ndevri nekuziva vakomana nekuziva kwamakuti vakomana varimo vari kuZimbabwe mazuva ano, right? Do you think varume vari kuzouya semorora makaita, do you think them changing and adjust to be better husbands? The same way we've said kuti haungazomiri mukadzi kuti asvike kubva kubasa obika woita sei. Do you see these men changing oro? Titoneka mukahunu kedu sevarume kuZimbabwe kuti tinofunga kuti ndikageza mapureti kana ndikabika ndinenge ndanzi handisichari murume. Tinozvikwanisa here kuadjusta kuti munobatsira una hamuna musikana webasa mumataura hamuna mukomana webasa? Ayo, munoziva change iri pamunhu ewa. Imi munoziva ndakauya September, October, November, December ndo pandazotanga kuenda basa because ndandine child care. Kana uri munhu ane rudo nemhuri yake nefamily yako, kana muri pachokwadi chaipo chaipo pekuti muri kuitira zvinhu zvenyu pamwe chete, unochinja. Ndakaadjusta, ndaitomboboekana kai ndichikufonerai paya because statu vakomana vemastreets munomu unozvichinja wega. It's take it or leave it, because ukasada kuadopta unofane pressure ndiwe. So kuchinja kuri mumwoyo memunhu, kutoziva kuti mwana anopikwa na3, kana abva ikoko ndomugezesa asati arara kuitira kuti mangwana paanoenda kuchikoro handimutonhodzima kuseni. Those are common duties dzokuti haisi nyaya yekuchinja, inyaya yekungoita. Basa rinorwadza dhiwa munoziva nderekutumwa. But iwe ukazvifungira kungoti okay, mwana ndamutora, ada kutodya kamwana, ko ndikamugezawo kuma3 kuchiri kudziirira, togara ageza mangwana makuseni ndongomupukuta mangwana ndomuendesa kuchikoro. Uniform dzake dzagezwa here, mai vacho pavanozouya hadziome. It's just common sense. But pride ndo inotikuwadza varume vekuZimbabwe. Chibaba chaunenge inacho kuZimbabwe chacho chekuti musikana webasa ndikubhadhara anowacha, mukomana anondivhurira gedhi, zvese zviripo padheni. Saka kunoko hakuna izvozvo. So hatingaenzanisi Zimbabwe nekuno, because izvezvi ndikatonzi ndadzoka kuZimbabwe, iyi handikutamba kunoko handitotambe, because nzvimbo yatosiyana. But kubika zvako tagara takangokura tichibika, ndaingobika kana kumba. And it depends nemarriage yenyu kuti communication yanyu yakamira sei. Right, Mukoma, if you have mentioned something about kuuya nevana, right? What advice will you give kune mafamilies vari kuti mukadzi auya 1 month neCOS obvaunza vana vese nemurume madependents within 2 months? What advice will you give
kune vanhu vekuti what have you learned nechild care but then manza magara musikandi muita child care. What advice will you give somebody? Pavana ka munofanira kunyatsa kugara pasi because pakaipa. In which way? I'm very lucky because muombane 16 akugara nemwana ndiye anoendesa futi mwana kuchikoro kana ndichienda kubasa. Kana uine vana vachiri vadika munofanira kurongeka chaizvo chaizvo. Why? Because muridzi wevhisa kandi madhamu izvo hazvichinje. Iringoriwo statement but a holder wevhisa nemadhamu uri dependent. Saka muridzi wevhisa anofanira kutoenda kubasa nguva yake yekuenda kubasa. So iwewe kana watevera kuno chitoziva kuti unoenda kubasa panguva iri free madhamu kusaenda kubasa kwavo. Kana uine vana vachiri vadiki. Kana vane vati samuke yavo you're an advantage. But vari vadiki vana, be prepared kutoita mapeace job panoendawo madhamu, panenge paina madhamu paoff ndo paunoendawo kubasa because vamwe vacho vemadhomu anopedzana 10 dzeusiku kuti azouye kumba anosvika ma11 kubasa kwani kwauchaenda mangwana makuseni adawo mukana 6. Saka isi takakomborerwa kuti takaswicha anotanga na9 anopedza na5 zuva rawira. Saka ndinoendawo kubasa nenyaya yemwana. Inyasha dzakangowirawo but kune vari mudhomu pavana apa nyatsai kuwirirana musati maunza vana venyu kuti veduwe muchazoshanda muri pasi pangu baba, kuti rota rangu parinonzi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday imi moendawo kubasa Saturday, Sunday, Monday ndenge ndakudzoka futi kubasa because uyu muridzi wevhisa akasashanda akazvadhako. Saka they must be prepared kutogara pasi kudiscuss because mumwe akazosvikira inini kana pandakatobva kuZimbabwe ndaingoti hama small kana ndasvika mwana tongoita plan but plan haibudi mudara, hapana plan inobuda. Plan ndeyekutoti iwewe utore mwana uendese kuchikuru and unomutora and nguva dzacho dzaanotanga manje 9 zoira makambani mashoma ekuti anotangawo ma9 na 3:30 mwana akutoda kutorwa ukangoti nonokei chikoro chakutofona kuti mudhara makangano here kuti masiya munhu kunoko. So vane vana be prepared kutoadjust and isusu madependent be prepared kutoshandawo. Unenge uchiita kushandisa mukana kuti kana muridzi weCOS ari pamba yombomhanya unobata bata. So nditaure zvangu. Yeah, I'm listening. Ininika, I'm being honest on this one. Ndiri kuona kuti hangu vakadzi kuna vanhu vari kucomplaina nyaya dzemahouse chores whatever, dzekugadzira mba, dzekucleana mba, dzekugeza vana, handiti izvi kuramba kupinda musoro mangu kuti chinonetsa ipapo chii, because I think nyaya inogona kunetsa ndeyekuti wapedza zvako zvese izvozvo, handiti kunyaya dzekuenda kumabasa dzemukutaura handiti kuti wapedza mwana kumufidha and all that stuff, mwana anoda kuzochengetwa, handiti ka, because iyo inotonetsa, you cannot run away from it. Anoda kunge aina someone, so you cannot go to work because mwana aripo, handiti ka. So iyoyo kwandiri ka hapana zvaunogona kuita. Chikundinetsa kunyatsonzwisisa ka chekuti vanhu vari kutogara pasi, vanhu vakuru kudai so, kutaura kuti hanzi kugeza mapleti, kutsvaira mumba. Seriously, I can't get it. Because the thing is, let me put it this way.
let me put it this way. Ininika ndozati kana kuri kudya nditi munogara pasi patable papa as a family muchipedza muchisa maplates memya muchibvisa zvinhu. Handisitomboona dambudziko ena, handisitomboona chinoda kudiscusswa, handisitomboona chekuti vanhu vakuru vakaita kunge isusu ka we can sit down kutaura kuti hanzi plate inozonetsa kugeza yabva yazonetsa kutsvaira mumba, kumopa mopping, kugeza toilet yemumba. Imba yenenge munenge mune mazimba akaira sei 20 bedrooms. I think nyaya inotonetsa yandiri kuona ka I'm being honest, handisi kunyepa. Nyaya inotonetsa panapa ka yekuti kana muchida kuchinjana kuenda mabasa ka muine kamwana kadiki bhozi munokaisa kupi kanofanirwa kuchengerwa nasomeone kuti kaitiswa my activities and other stuff. Saka iyoyo ka you cannot run away from it. Itori complex iripo unenge uripo handiti ka but hapana zvekuita. Saka motongogara motongoona kuti muita sei muchiswapa mungachenda manheru kana kuti mwaenda masikati something like that. But hatingagarire panapa ka kutoona vakadzi vakuru. Saka vana muri kuvadzidzisa kuita sei vana venyu? What are you teaching them? Kana muchitaura kuti kugeza maplate kunobva kwatonetsa, because inina murikutaura dai soka ndinomira pastove pepaya handitore time kucleana. Ndaizoona kuna mudhara wangu ini taiti chibva kumunda pamwe taneta handiti ka vanhu vaneta zvoshuwa pamwe tafamba 10 miles handichaziva masvika pamba vanhu vari kutofunga toita sei atopinda mumba atesa moto atocheka makabheji vakutogara makutodya and asitore time kana mbishana. Mukoma ari kutaura ndingobate 1 second, only 1 second. Mukoma ari kutaura. Okay. You are very correct pane zvamuri kutaura, but pane zvataurwa futi nemunhu ataura before. Angachitaura kuti takaunzwa nemunhu wema-COS. I think that's where the mistake is. Where murume haachazi murume kana mukadzi haachazi mukadzi. We are both parents. Kana une mwana, kana uri married, muri kuitirana as a couple. Saka haufana kuzviita kuti ndakuzviitisisa because this one ndiane COS or that one ndiane COS. Ndiwo pane mistake hombe. Okay, ndapedza. Ndofunga ndambotaura musati mauya kuti some of us we planned this for the sake of our kids, not kuti ndakaunzwa. No, we planned and our relationship is good. Izvo zvokutonzi ma-COS totozvinzwira kuside because we know what we want. We know the purpose of us being here. So I don't have a problem. But ndikutaura on general talk kuti iyo vanonzi vakaunzwa nema-COS chavari kutadza kuadopta kungobvisa kabrain kechirume keabuse yataiona kuZimbabwe ada kuita carry forward kuUK uko mukadzi anenge avhurika kuti kutori nyika inokwanisa kundigarawo zvakanaka kudai. Plus pamwe pacho mukadzi anenge asitori wrong. Mukadzi akataurawo brain dzake ione hubhuli uya wakutofunga kuti wachallenjwa. I think inini Mukoma Jose, right? I want to be honest with you, right? I think varume vekuZimbabwe, the majority yevarume vekuZimbabwe tine hubaba husingashandi, in the sense yekuti we've been talking about this so many times here and trying to educate varume kuti no, we are now here, things have changed. Like what Mukoma Give is saying kuti hakuna musikana webasa, hakuna mukomana webasa kuno, right? Saka izvi tine a few individuals vanokwanisa kutsvaira kubika, like what you're saying kuti munoshamiswa kuti mune 20 room there ungatadze rungotsvaira nekudai. So to be honest and fair enough, most women, the thing they cry about is ungrateful,
unhelpful husbands wokuti anoenda kubasa haakwanisi kuenda kudefrosta nyama yaachada kubika. Anomira kuti mukadzi abve kubasa uko osvika kudefrosta nyama, osvika kubikirwa akaisa makumbo pamusoro petebhuru nekuona TV nekuona Arsenal neChelsea. So we have got that crop yevarume vakawanda who are not helping their women, Consistent especially work, in doing my house economy chores. and or the environment. May I hold on? Without helping vakadzi vakuita house chores. So we cannot brush it and say hakuna zvakadaro. These things are happening a lot. So like what Mukoma gave you saying, kuti munhu wemurume, try to change, adopt, and look around. Not things have changed. This is not Zimbabwe anymore. Everyone goes to work. Ndiri pano padeni ndakagara. Ndiri paCUS mukadzi ndiari kufanira kushanda mahours anofanira kushanda kuitira kuti visa rizorinyorwa kuhome office. Ari kubuda na6 anodzoka na10. What is my role inini? Am I going to wait for someone to come back from work otanga kubika here because mbada nefuskada basi? No. Ita. You unonzwa nzara, this person feels hungry. Saka it's something that most Zimbabwean men are failing. They are not failing. Vane baba kachoka, very too stubborn for nothing. So when these women now tell you with Anchadi, they start to cry foul. They are now becoming victims. But let's try to support each other. Let's try to understand each other. No. Let's talk openly and discourage kahunu kakashata kekuti batsira umwe wako. Mukangodaro chete, I don't think panganita problem yakanyanya stereki. Yes, they say if you are Romeo, do what the Romans do. Kuno bikwa. Unotobika semunhu munotofana kutochama usambomire because mukadzi wakabva kwanda kuzviswa munonetsana. Saka divorce ikai varume are contributing to it. Yes. Inini, what I have to say to these guys, to the guys, to Zimbabwean men or maybe even women as well, there are only two natural and biologic gender roles. In the entire world, there are only two. The first one is who does insemination, and the second one who carries the baby. Those are the only two things that are not interchangeable. Nothing else is a gender role, it's a social construct. And because we know society changes, so does that change. Let's understand that. The minute run out, guys, COS, nyangoriwe une visa, chokwadi chiripo ndechekuti mari yacho yemunhu one haikwani. Remember, that is vice versa. Which means yako yeubaba yacho haitakwaniwo futi. Which means we now need each other. Which means there is no longer a provider and there is no longer a homemaker. We are now both. Both of us are now both. But that's another thing. You flip within 6 to 12 months. You've changed everything, including the identity that a person has carried. Each of these individuals have carried in their heads of who they are. And they've been fed, they've been programmed of who they are all along. 6 months later, now all of a sudden you have to really wrap your head around that. But that's the truth. There's no such thing as a gender role. Next door my mwana garden. My way akamuwana akapusa. My gosh. Inosatombatamba nenitidaro. Indakadzidza kuchinja bulb. That's the other thing that I've also noticed. I've really thought about this topic a lot over the last 24 hours from Pandakaiwana. The thing that happens is when you have single mothers, it strengthens the girl children, but it weakens the boy children. Because I was thinking about that. In Ndakakura, I was raised by a mother who was mostly single because my father was polygamous. He was outside of in and out of the house. So ndakadzidzira kuchinja bulb ndine 8 years. Why? Because my mother would have to kundisumudza tasina ladder. Kundisumudza ndokochonora ndokochekera. Ndakadzidza kuchinja fuse ain. I was 10 years old.
Because we were running, so that's and I'd watched the African American couple in Nanchukudza. She was raised by a single mother. I Murumo tried to complain as well. I'm 6'2" tall, 6'2" inches tall. Kana wakuzoti ndiri popamba wakukwira chair kuti unosvikira zvinhu zviri pamusoro ausikona kuti uri kundinyanya here. But ndozvinzwisisa kuti guys, there's no gender role. There is no gender role. Kuno America taking the trash out as a gender role. I remember listening to them. It never computed. Inonzi bag rakazara nemarara. Ndomira kuti ninga ari kwakati atazoya ati that mashura. But I also we do that as women. Sometimes we do it as women. Kutanzi isus ndimika varume chita hai wow. Kana asipo 6 months dzacho dzaambogara iwo wakasara kuZimbabwe, alright, wakasara kuZimbabwe, we can give you an excuse pamwangona mid na garden boy angari kukuitira. But ini ndandiri kuno 6 months angachindichinjira bulb ndiani zvawangosipo angachindimwaira loan ndiya. And we do it a lot as couples. When we are alone, when we geographically we have to be alone. Tinoita zvese tega. The moment pangopinda the other person, fanika munhu atanzi kana vaenzi varipo handichachinji mwana napkin. You broke my heart. You broke my heart. Because you are the reason why culture in society is failing to progress. You know how and you do it and you understand the importance. As well with a carry a pretense kana power ya vanhu vacho. Ndinokututisa nevaenzi vavo usadzoka. Nyangwe mari yangu yesiyo usadzoka. Don't be pretentious. Because don't be pretentious. If you can set that example primarily in front of those people, you've moved us forward as an entire people. And now I've got a little cousin and Ningrini and Murmoake. Well, they were living in Murmoake, Nigerian. They were living apart. Uyargu nursing school argu bas. Ndikazoenda pa summer holiday kunovhistira mwana uyanga takurana nevana akaenda kumurume. Taiti tinendaenda kushopping. Taimhanya na 12 o'clock. Kudzokera kunodzisira munhu. Chikafu chakabikwa. Anga asisi, just because we are now there, this man can no longer. Tikati kusiwa pakura ko waisa microwave anongozunguita waisa minutes anongobaya start wodka. Aiwa agoni. Munhu anozvibikira sadza rake from this Zimbabwean girl can cook Nigerian food from scratch because akadzidziswa nemurume wacho because murume wacho anogona. Asa kana mukadzi ari pa uchagona. Guys. Can I ask a question? Okay. Can I ask a question? Okay, ndoda kubvunza vari kutaura right now. Have you got a brother? Yes, I do. Okay. Do you have your parents are still around, brothers, sisters, and mom? Brothers, sisters, and stepmother, yes. Okay. Saka ukavhizitira how do I want to ukaenda kumba kwe brother yako, let's say he's married. I want him to be cooking for his wife. No, am I talking about your brother? Yeah, yes. I can say that. Yeah, I can say that anyway. Yeah, okay, your brother. Washikeko kwandika maenda for lunch and you maenda nima parents ako and all that stuff andiri. Uchamuregera achichinja kamwanere. Maiwe mafariro andingaite. Mwana wake ungoda tachinjwe nani? Okay. Mwana wake. Tirani mudairo hapo. Ndopindura ufuti babo. Tese now my brothers and they all do the same. I remember I lived with my brother back then, kuchine manapkin. He had this duty on Sundays. He would get the manapkin one. And I remember my parents came one day, and it was like a big thing. But that was the last day ever, it changed their minds. What do you mean it was a big thing? It is very Can I say something? Can I say something? And ininiga
mwana wangu paakazvarwa handiti ndindaichinja mwana handiti kandoti maybe for the first weekend is maybe 3 weeks or so I was doing everything. Ndongomutora ndopamai vachona, yes of course vangu vari right anyway, but I was doing it and I'm quite happy to do it and I can do it. Ndangotora mwana boss chiripo kumubatsira kuti ambozorora, ongomupa uyamwisa and I'll do everything. Ndomugeza handiti ka, but kana family yauya ka, I will let them do it. I will not do it. Okay, ndipinde ipapo. Ndikairo zvangu. I think zvekuti vanhu vasikana kana matauriro pane zvimwe zvinhu zvatisingatauri, we don't say it or we aunga matauriro maita kuti ndinoregedza. It's not kuti munenge makutoti imi michiita aenda kuregedza. They do their guy. You don't say it. You don't say kuti nokuti pazoya vanhu panapa saka ine handichaiti zvakati. It's unspoken. Yes. Saka ndifunga I don't know kuti vasikana havasi kuzoona here. It's a silent thing yekuti zvangofanira kuti zvataura naBrazil saka kuti tese taenda kumba kwavo handiti iye osumuka obva totanga kutobika sadza. Hazvingoiti so zvinoita. That's exactly what he's saying. But we are saying it shouldn't change when people come. Ari kutiudza kuti situation inenge yapo inoita kuti asaite nokuti anogona sisi vake vanogona kusumuka kunochinja mwana kana kuti mai vake kana kuti iye anogona kuzviita, but most likely kuti anogona kuzviita zvake, but he's not going to do it just because zvese zvekuti haiwa iwe china unochinja mwana. He won't say that. Some things are not spoken. No, kunyara kwanza hausi baba. Aiwa, vakotaura zvavo just because of the sin. It's a scenario yekuti kana pane vanhu vese munhu akati ndipo mvura kana akasumuka akamira panogona kutora mvura, but kama mwana anenge ari panogona kumhanya kuti aise kurega ndikupei mvura inini, but hazvireva kuti kumba kwaGivi handitika. Let's picture this. Taenda kumba kwaGivi handitika. Tiri 12-14 mumba imomo. Mukadzi ari mukicheni ari kubika. Mwana ada kuchinjwa diaper. Saka mukadzi achabva kumapoto omonochinja mwana. Aiwa, tiri kutaura some things are not spoken. Inini wacho muenzi ndogona kutotora mwana aende muchinja futi. Inini muenzi ndikuti mwana ari kutozwa kuti pana paita smell, mwana aita perfume, kuti tete kana sisi madhaipa emwana ari papi, mwana aita mistake. Ndopa ndinopindura kuti mupei baba vake vamuchinje. Mupei baba vake vamuchinje. Anogona kuwegiva kuti aiwa nganditora mwana lese anonzi kana kuti tinashe ndakutora tinashe ndakutamboenda kuseri. He can say that, he can do it, but ndangoti scenario che the sin says itself. Inongoita yega so. Pane zvimwe zvinhu zvekuti zvinoita, pane zvimwe zvisingaiti. This only the sin kuti ari kutaura kuti aiwa ina ndikudai. Kana changing station iri mubedroom mavo. Tichapinda here bedroom ana Give macho. Bathroom yenyema yenziyo yepapaseji. You're being too practical. The other thing that you have to think about is, guys, vana vanobatwa tibharo, vanoabuswa. Inini baba vemwana wangu ndo vachachinja napkeni. Right. I also wanted to say this thing. You guys, if you're talking about that, then you got bad friends. How do you friends? You can't bring people in your house for some of the trust. Why are you bringing them in your house in the first place? Unspoken. Autaure izvozvo ungati iwe Giva ndikutoramba kwako nokuti uri mbavha iwe bonga uye kumba kwangu nokuti ugona kutora murume iwe. You don't say that, but unozvibvarira indirectly so hazvitaurike, but unogona kuudza shamwari yako kuti Giva ndinobuda mumba mangu, Giva anoba anondinhongera furniture yangu, anondinhongera spoon yangu yegold. You can say that to your friend, but you won't say that to Givi. But unongomvharavhara so. Some things are not spoken. It's spoken for real though. If you do, then you okay, all right. Point yataurwa naBlaza ndeyekuti pakauya vanhu havasi kuti vari kutya vanhu, ndofunga mazvitora the wrong way. Point iri kutaurwa nemasista ndeyekuti
Pane imwe situation yekuti hama dzangu dzauya kana dzako iwewe, mwana anogona kutorira wotoona kamainini kakutora nomuchinja. Inini kunomuchinja hazvinditadzise futi because mwana ndewangu. Plus kana iwe uchida mukadzi wako hamuraramire vanhu, kuti iwe nhinga achazoti because kuZimbabwe system yedu ndeyekuti akadyiswa. Makamuona here pane love kuZimbabwe, pane true love panonzi akakukswa blaza abuswa orere wakamendwa. True. But pano imwe situation yekuti mudhara wangu auya, tiri kutaura namudhara, tiri kutaura takagara mulaunji, mwana watomesa pamba, ndotomusimudza ndoti amai nana, mwana uyu hazviri kuti handikwanisa kuzviita, but nzvimbo nepatiri pakungodawo kuti mai mwana chiitai izvi. But kana pasina munhu anogona kupinda mubedroom medu, as you are saying, kuti kana changing station iri mubedroom, you are busy kukitchen, I can carry my son ndonomuchinja mubedroom ndobuda naye. Hapana, hatiraramire kavanhu, tiri kuzviraramira life yedu. Ndo chimwe chinotokwadza vanhu futi, icho chanandasirira iwe makosa ndechekuti inini handingafanira naDhewa ane 10 years ari muno. Ndingatofonera Dhewa ndichimubvunza advice. Dhewa akauya kuZimbabwe andobvunza inini kuti tauni yakamira sei, because ndindoziva maposhto ese. And handingararame competitive life nemunhu ane 10 years ari panzvimbo. Run your own race. Ukada kutarisa zvepa next door, ndo zvimwe kuchiva ndo kumwe kuri kukwadza futi mamarriage. Baba nhingo wakatodai mukana inguwa, your time will come. Pane vamwe ane ma-serious akauya last year newe wauya this year, hamuna kutofanana. Famba nepesi yako, you eventually get there. Ndakumbira kumbopindura question yanga ichitaurwa since tavhura program. There's a question yekuti why vanhu vakuzosvika kuti vasvika kuUK vakurambana after 3 months. This is what I've seen with a couple of people vandomboti, vandombonzwanzwa. Problem is mai vaendeswa kuUK handitika vane COS yavo, vasiya baba nevana kuZimbabwe. But problem yekuti baba vakuzounzwa, because we've had so many cases akadaro kuti pavanozonzi baba vatisaine mapepa kuti vana vauye vega, handiti mai ndasiya ndataura baba kuti hatichadanani, handisi kukuyambutsai, ndichaunza vana chete. Baba havasi kusaine mapepa kuti vana vaende. Ndo problem iri kuita kuti vakadzi vakuchiunza nevarume vacho, but achiziva kuti aiwa uyu ndichati asvika kuno kwambotidzirwei zvake pamasofa ndodzinga. Ndo zviri kuitika. But anyway, rega ndichidzika ndichipinda comment. Koni mira wati murume anenge achiziva kuti ari kusvikorambwa uyu. Aiwa, ndati akazviziva kuti asvikorambwa. I mean, anenge asingazvizivi. Murume haasi kuzviziva, akutoti ndiri kuenda kuumhuri yangu, anoenda nevana. But mukadzi akati abva kuZimbabwe oudza murume kuti iwe nene hatisisi tese, but ndaenda uko ndichaunza vana. Murume mapepa hamasaini ekuti vana vaende vega. Saka vakadzi vakuziva kuti aiwa murume anoramba, ndakuyambutsa naye murume iye nevana, vosvika zvavo. After 3-4 months ndoti pack and go, ndapedza newe. Izvo zvawataura handimuoni usi zvakaipa ini. Kana akasvika udzu ndozvanataura, unosvika udzana kuti masamba asiyana, at least ndakuyambutsa murume wangu chifamba hamuchapondani. I don't think there's anything wrong with that. That's my But mukadzi anenge agara akamuramba kudhara ka mumwoyo make asina kumuyambutsawo kana ngati babi yangu ayambuke. Zvezvakatonaka because murume ayambutswa at least. Ndafarira the point yataurwa naBullet, hanzi varume they are slow to adjust, and varume naturally they were born
slow It's people. ignorance. That's Very ignorance. slow. They're not slow. Very ignorant. Very slow. Very Very ignorant. wakambona kuti mukadzi ka uchingosvika panzvimbo seisi wakadzi chainozviringira chainozviringira kuda kuita FaceTime wakutosvika wakutopinda mashopu wakutotenga murume hazvigoni izvi. They're slow to adjust, slow to move, slow to think, everything. Okay, so Koni Nasibo na Kola, right? Ndrakupindura mukoma Jose panyaya kuchinja manapkin. Anditeka. I think inina hangu personally ndezvekuti kana uchingo chinja mwana wako manapkin regardless kuti paya vanhu zvaita sei, kana mwana angoita mess up ungori padhuze naye, you have to do what you have to do. The only thing that what most men don't want, zvandakaona even inini wacho ndogara ndichizvitaura, hakuna murume ada kutumwa unzi ita icho chinja mwana uyu. No, we don't want that. But common sense yako kana wagara uchingozviita unozviita. And again, situation yacho, I mean, common sense I think it's common to everyone. Kana uri mukadzi anorizina, uri murume anorizina, anditika pamwe pacho nature takes itself inotora control yega. But kune vamwe vekuzoti vanda kukudzivisa kana kuradza kunga kunzi nini I've got the powers over you. Ndo panozita varume yangu nini manje kunza iwe shamwari chinja mwana uyu mwana wako. Pane vanhu unoti aiona matauriro ako kanewo. Even your own people kana vari normal they will call you to aona Koni, but ona ungataura nemurume wako chidaroka. If you've got people who love you, who knows how respect is supposed to be, no Koni, you can't talk to your husband like that. But kune vamwe vaya vanozoda kuzofarisa nekuda kudzirwa, ndo pamuzana manje vari makuita chi vakuita stubborn. But under normal circumstances zvedu tinongofanira kungoziva kuti kana uine mwana mukomana kana mwana musikana, kune anonzi mabasic skills. Basic skills anofanira kuziva nemunhu wese is to cook, to wash, to do dishes, to make their own bed, and to greet people. Those are the basics. Ukafundisa mwana wako those things, they won't struggle. Even kana karora kana kaita sei, they don't struggle. But ukada kuti zvokuti magenda marows ada kuclassifyiwa under gender kuti uyu mukomana haabatidzi microwave, uyu mukomana haauvhi, ko paanozoenda kuchikoro akuenda kuuniversity ega achaita sei? We have seen kids who can't even boil water. Kaandadza kuti let's go just kubwera so. Saka varume vari kubva kuZimbabwe, like what Give said and mukoma is saying, ndatingoziya kuti masamba aya asiyana. Kumusha kana mamusikabvisi mwana dhaipa, kumusha kana mamusingahuvhi, uno musikana webasa anotambira mari yakafanira unoenda kushifti. Saka unoti chawagona hapana, motohuvha, motogeza mwana, motoita school randimi, motobika, motodhifurusa, motogara pasi kuti shamwari saka nhasi tiri kuita sei. Other than that, I'm telling you this, even kana mukadzi achaenzai kuda zvakaita sei, anosvika to a point yekuti anoneta, she's human. Once aneta ndo panokudza kuti shamwari I'm just as good as I'm being by myself. Saka hakuna chaurundibatsira, hakuna chigura chaurundipa. Saka I would rather go stay by myself. You can't blame me, because honestly speaking, there's nothing that you can do what you cannot do by yourself, because you are not doing anything during your absence. Ndaadzoke achibva kubasa aone zvese waita, wabika, wadai sota baby chikafu icho idyacho, even kana iye anofara. But ukati uda kumira kuti abve kubasa na10 okubikira, wapedza zvoda kunyenga futi mangwana makusoni fuma wakarara, anobva kubasa kusvika kuisa pamusoro petv ucho nakubhora kandiri ndokuti shamwari yangu famba ufambe. Saka at times we mustn't blame these women. Some of these downfalls we are causing them ourselves as men. Let's try to adopt, adjust, and see beyond our partners. But no, they also get tired. Ndatibatsirane. Tiri true. We can get along, we can go a long way. But is kuda kuramba tingori ana baba na chadzunda mukuru wechinyawo. Azvibudi.
Pana sabota here kutaura tinzwa kumana. Dambudziko munozadi riri papere mukumadhiyo. Yeah? Dambudziko randinoona mumastreets umu. I'm going to support varume manje panapa. Unoona kuti varume ndokutaura varume vakawanda handiti. Kana varoora ka vanenge vachifunga kuti tiri kuita zvinhu zvedu. But then wozonotisa later kuti maybe murume anogona kuva kuitwa anonzi emasculated kana kuti anogona kunzi yanenge ifunga tiri kutodiscasa zvinhu zvedu panapa tiri kuita chii. But wozonoti on the other side it's not the same. Wamangu vachida kuti iwewe just gara handiti ka voita zvavanenge vachiita ivo handiti. Saka murume uzonoti haana zvanogona kunge achitaura pamba pepe, haana say, haana whatever he says doesn't make sense, hazvina basa. Saka kana zvadaro manjeka ndopaunosanga kuona iye kuti munhu haacharesponde, aungogara pamba pozonzi enza ari lazy whatever, but pavakaroorana munhu anga asiri lazy. But because urume wachona not ubaba, because tikashandisa kuti ubaba ka I know that word rinoreva kuti uda kunzi uda kuchiwa or something like that, but I'm not talking about that. I'm just talking about the responsibility about kuti pamba munofanira kunge muchidiscussa, munofanira kunge muchiita kana ari magoals enyu mese amunenge like mukoma wangu angachitaura nyaya yemaserious handiti, angachitaura kuti vakatoplana kuti tiri kuita so tiri kuita so and you can see kuti there is a plan and vari kusenza neplan handiti. But you find kuti kune mamwe families that plan inogona kusashanda because iwewe hauna zvaunogona kungochitaura. Why? Sorry, why? I think those are kusangana nazvo. Why? Ndopanozoya dambudziko manjeka pa because rinenge riri why. Okay, let's put it this way, Mukoma Jose, right? Pane pambe kuti in all fairness, and pane some people who are more likely to be failures because they cannot see beyond. In the mukadzi wokudza kuti wona shamwari yangu zvauroti invest izvi kaizvi hazvibudi handiti. Iwe woramba kuteerera because uri ndiri baba wokusiya uchiita wobva wabondera woita futi ka3 uchingobondera. Do you think that woman will listen to you the fourth time? I think yatone reference because anenge ave right pakuti anofanira kureacta the other way because ukuramba uchirasisa family anyway, so it makes sense. But you find that there are some situations ekuti panenge pasitomborana kana that. Saka how come anokushayira respect say kana iwewe usina those kind of outcomes? You know what, I think this is one situation where I can actually help from a woman's perspective. From a woman's perspective, I can answer that question with why if there is no problem within your relationship. The example I'll give. No. Before we go there, the example I'll give is example yekufugama. Inini, it's at this point in my life, it's a love language. Ndinofugamira munhu wangu because that's how I show love and that's how I show respect. But it took a lot of personal growth and personal reflection and a lot of forgiveness for me to get to that point. Why? Because ndakakura ndichimanikidzwa kufugamira baba vangu. Anditi. But tichinetsana pavanenge vachindibata rafu vachindiita things that a parent should never do to his child, and saying things that a parent should never say to his child. But ndichizviitwa ndakapfugama. So there was a time where kupfugama was something that I hated absolutely because ndaimanikidzwa, and I used to say I learned to separate my soul from my body. Ndakapfugama. Anditi. So what I'm trying to say is you can bring that into as a parallel.
ndobva ndazosangana nemurume anoda kupfugamirwa. Murume uyo anosvika ndichipengereka ndichiramba kupfugama ndichiita kunge hameno zvaandiita kana ndipfugamire. Without iye and asina iye chaanditadzira chazoita kuti ndisvike ipapo. Anditi. So sometimes what I'm trying to say is sometimes these issues that you as men have with women in marriages, is as Zimbabwean men have with women in marriages, are scars of the abuse, because this abuse doesn't start tarorwa mfunge zvinhu. Inotanga with our own fathers, with our own brothers. I remember pandandibvunzwa nyaya yekunzi hanzi brother ndabva ndatofunga iwo stepmother wacho vakanditi vaiti hanzi iwo ndotosvika kuti ndikakusiya nevana vangu ndosvika vafa vasina kudya. And I'm like, I'm a year older than both your kids. Why is it my responsibility to feed them? So we are carrying scars of abuse, scars of patriarchal abuse that goes on, social and cultural abuse that goes on in our own households. Masiya matengesa the other thing, manditengesa mabhadhara namari. Wazoenda, you're in some way, you're one of them. So sometimes you're having issues in terms of respect or cooperation from these women because overreaction, because pamunotanzi munaka anobva afarisa akaita kamari. Imimi, you're also judging that reaction from the few years of marriage dzaanga aita asati azouya ku-UK. But you're forgetting kuti before that marriage she lived a lifetime of suppression and oppression. Okay. Can I ask? Oh. Mira, hold on 1 second. 1 second. 1 second. Demula ripa phone. Mugoma magadi pa phone. Mushe. What's your take? Nadiratiza nyaya dzataurwa dzakawanda dzananchiteerera dzangu dzema-CCO cultural values kuchinja wana nezvakasiyana-siyana. All what I wanted to say is I don't think we'll come near one size fits all here panyaya dzatokutaura idzi. And vana vane different circumstances different experiences, like hanzvadzi yangu ibva kutaura. Wataura zviri personal zvawakaexperienza, which cannot necessarily be a representative of what all others have experienced. So tichitaura nyaya tombotaura nyaya masiwo ese mamitaura kuti vanozoa chorambana waita sei. I think lack of research of interaction with others vanenge vakauya kunoko vane experience yekugara kunoko contributes this, number one. Number two, kana vanenge vachigara upenyu hwekuti vanenge vachigara for convenience vari kuZimbabwe, you don't expect miracles kuti kana wauya kunoko zvichango-change. People, they need to understand kuti England kwatiri kuenda kana vanenge vachivaudza wacho perhaps kana vaine hama dziri kunoko. I think it would be the best thing kuti wasavi zvekungomhanya wasingazivi kwavari kuenda kuti kwakamira sei. Perhaps situation yekuZimbabwe kuti munhu ada kungobudawo vanoita zvinhu in a haste, but still there's sufficient time for people to do their research and get to understand kuti kana taya kuna madynamics anosiyana, zveubaba zvekuti baba waite chakati zvinhu zvinotoke zvakutosiwa pasi maakubatsirana. Then tombowasima kuti mauya mese again. I think mukaita kana musikagari pasi muchitaura mese handiti munobuilda a lot of my frustrations are meant to build silently, we are silently. Hapana kucommunicate nemumwe. Pazvinozoirapta manje maakusiyana because amunombokunge maonesana zvokukunetsa nezviri kukutambudza kuti uri kubva kubasa, maybe kubasa kwambotuka waita sei nemafrustrations ezvemasystems and things like that. Usvika kumba muhasku unoona sasa kunzwisisa. Of course, I'm not going to say because hapana kutaurana kuri kuitika pakati pevanhu vairamba. Outcome yanotarisira papo ndeipi kusiyana kwevanhu mukati memba iyoyo handiti. So in short ndokuti vanhu ngavadzidze kugara pasi vachitaurirana, ndo vanotangira respect ipapo. Toenda panyaya yatanchataura kuti vaenzi vakauya hauzopisa munapwe again. We go back to the same kuti kana vanhu vakagara muchitaurirana muchinzwisana pachezvei. I know kuti kune mafeminists ane madynamics are very powerful
Kuti kana paina mudhara pana pamudiki ndo anovhoisa kuti ungaite zvakadaro tiripo and those kind of things anditi zvinogona kuitika zvokuti sometimes beyond your control kana paine army of them vanenge varipo, you know. But iwe nemukadzi wakamunongiziwana, mukadzi sekutaurwa zvaitwa mamwe kuti haangauya chikuti ita zvakati, and again it depends on the tone. Pane pekutaura kuti anoti sembaoneka zvaitika paitika basa pane mwana apo anditi inenge ine very ways kutoti kana vari munogona kusmaila the way yokutaura koyokucommunicata nemurume wako. And again une murume zvinogona kuita instinctive tanongozvona kuti zvinhu zvinokumira zvakanaka panapo ongosumuka ondochinja mwana. So all what I'm talking about is what communication, how we speak, how we talk to each other. Even pamberi pawani ipapo panogona kushaya respect nematauriro anenge waita. Kana kuti wari wanogona kutosekerera vachiona iwe madam uzana madam vanokwanisa kuva observed vanokwanisa kuona zvinhu so quickly than we can, you know. Then we don't have to forget about our creation. Panamboti wari slow to change or mechanism yedu creation yedu yakatosiyana. Vakadzi they can do things in haste and zvichibatsira zvine repercussions. They are quick to do it. I'll give you an example. I was talking to this other gentleman akati zvinoitwa madzimai ndezvekudariso vazhinji lese kwanzi kwaitika nhamo kwakati takutoenda usiku noi ngatitoende fana tomborora tatoko hatifana kutomboregera toda hanzi wangu akanyarara wozobvunza kuti okay saka mamatakura here magumbi ese kana ekuti norara kutanga kuti nansi wambozvifunga. So isusu we can be slow as it said with others, but we take time to pay particular attention to mama details kuti wangu tinokwanisa kuenda kwakati asi tikutarisa chinhu chekuti ko chakati tinazvo here kana kuti chakati chaitika here. Whereas one wati ngatiende izvozvi ndati bata tosimuka izvozvo ndimuchaboti ngatiende pokanganwa kuonekwa zvimwe zvinhu. So again you communicate effectively in a very respectful manner. Zvinhu zvinoshanda zvazvirambe izvi handiti. My personal experience mamwe hakwanisa kunge achibata dzimwe mhuri kana mafamilies as well. So zvinhu zvinenge zviri emotional about munhu akamboita go through it as an individual. But again, as I said, kuti hazvirepresent varume vese kana hazvirepresent vakadzi vese. It's individual, but in general, as we said, as they were said, kuti pane ma-life skills, washandisa zvakuti basic skills, ma-life skills akuti mukukura umu majority of us people vabva kuZimbabwe taidzidziswa zvekubika zvakasiyana siyana. Kwozoita very isolated families kuti zvishokwadi mumba mazvo zvese zvaingoitwa nehanzvadzi kana pamene musikana webasa aingoita, which ends up disabling munhu kana azokura. Ende mombe kazhinji aikorere padhibhika kuti maati mazosvika pakati ufanira achangochinja. It takes a lot of time because majority of his life this person hapana zvaimboita aisamboita zvezvatiri kutaura izvi. Saka kuwari isina chiita pamwe ignorance or kusamboita sensitivity kuti pane change of circumstance. But without talking about it, zvinhu hazvingochinja just like that. I hope for Tusin's contribution yangu yabatsira in one way or another. Thank you. Thank you so much, Mgoma. Right, guys, Now, that's it. Go ahead. can I answer your question, Yambo Bunzoti? Why, there's some men, okay, I wanted to say, the statement, no, Gachimota, Nankoma, Guanku, Kuta, Koni, Anya, Wajadi, and Hidi, and Ditika. There are some men who could imagine Dini COS Mumbamuya, Baba, Vanasha, Peter, because in Niniga, I know I've got a powerful voice. Nika what you want too much of Kumumeka. It weakens him. And I got to random bamum. So that this why we do have some men who go to one got an about Chavo Bobo, but Baba Pindamu UK Momoka. Why would I just forget to put on them cards because voice them cards is just too powerful for him. Uko kumshoko mkazi anga singa boshitauri because anga di woshe anti-IP wa mari nemu rumeki mruma chanda. Ako UK now, these things have reversed. Ako choose kwa mani them cards. Hey, what do you do so Mika? Hey, what do just kubvunza murumoti wadi kubvisa nyama mufreezer. Koli matauro ake asi akunyaso kuti nai baba nhengi madizonge maita zvakazvaka
Kona anongoti kona iwe wati ufana kubvisa nyama mufriji. You know, it's that thing yekuti ndo zviri kuitika. Apa ndimafastation dzangu plus Koni kuti ndo matauriro ake. Murume anobva afunga kuti aiwa mukadzi achagariki naye. Aiwa. Koni. Matauriro. Ndiwayo. Every tone ine zvakafanira kuti kumwana iwe ndipe chinhu icho. Kana kuti mwanangu ndaikumbirawo kuti undipewo chinhu ichi. There are two different tones zvichitaura chinhu one. Saka iwe usachinjwe nekuti because kana wakutondiudza kuti kunoku ndakwanisa kuti zvakati which means you have been pretending all this while. Aiwa kusikuti ndanga ndagara ndakadaro, but I didn't have the opportunity to expose it. Zvatosiyana. Because the Koni that you see right now is the same Koni that was 30 years ago. But those are wangu vanyasoziva kuti Koni agariki nayo. Andinamboona unhu ihwohwo kumashure for the past 20 years. Papasina pekutaurira. Panga pasina because maiuya bva kubasa ndiri kumba zvangu ndatosvika ndatobika vana vatogezeswa ndatomhanya you know. Vanopenga vana basa nekuti ndiwo uri kutenga nyama umba. Character yemunhu haichinje nekuti aini ndichitirwa zvese zvangu ndakagara zvangu pamba ndinoenda chapopotera. Watobva kutenga shuga nezvese nenyama ye50 million. Kana angori neunhu hwake hwekungokuudza janki kungoshorwa. Aiwa asi papo mukomagivi ndo pamaratidza kuti hamuna kuteera zvandataura. We as men can be put in positions yekuti ndinokupfugamira mwoyo wangu nemuviri wangu zvisipo because ndakatotrainwa ndichikura kuti if it's for survival unopfugama kuti maita basa shewa maita basa tense maita basa because that's what you trained us. Ndotopfugama zveshuwa ndakakuzvonda nemwoyo wese but iko zvinezve this point ukazondiona ndakukupfugamira ndinokupfugamira ndine mwoyo wangu nemuviri wangu nesou yangu zvese zviri because it's now a choice. But Koni is also right pakuti perceptual filter inochinja. Iwewe pamwe panandiri kumba patatiri kumba paipai because ongone bag rako ongoziva zvinhu zvako waitosiya wandituka ubva watoenda panze ubva watotanga kutextera gero rako mubva matosangana mutauni ubva watofara watokanga mondo zvinoita Koni. Kana tazowo kuno kuuk because wapinda uchiti handina mari ndiani ese siyowe nderamadam. How you react to the same thing I say and you're not having outlets. Hakusisina kabhebhi rekunosiya wanitukira ubva waenda zvako ubva wozodzoka kana wachila. If I'm not mistaken, hapana ani yese marriage. Okay, girls, vasikana mabonga mchitara mchiti chindese nambodisappear 2 minutes 15 seconds. But pane pai pekuti ndikuda kunzwa ndifunga mutaura nyaya inenge yekushayishana kana yekuti munhu anenge agara akadaro kana kuti whatever. Panogona ndaupa mascenario mwana utanzi ma-red flags mayaona mukangozviregedza. Semunhu pane zvimwe zvinhu zvaunogona kuda pane munhu nezvimwe zvinhu zvausingadi pamunhu muchitori mukomana nemusikana but wongozongoweya kuti zvakawanda zvandiri kuda pane munhu zvinodi zvinozokugadzirisana. Handifungi kuti munhu pane munhu ari 100% saka kana munhu achida munhu ari 100% utoveza munhu wako zvataita isi mazuva aya uchizviwedzera chinhu chako chikonenjera pane chimwe chinhu kwete chaunosora chaunongoda but tozozviona handiti okay fine. That being said nepai pekuti munogona kunge muchitukana vakadzi ka tinotemba nekuti tine zwi rinokwidza pamusoro kuti kana ndane hasha da kuti azive ndatsamwa taura iwe gevi zvakazoti takudedzera kana kuti zwi rinobva ratochinja zvangotaura etone but nyaya inogona kunge imwe chete ngoti unongoti murume wangu soka zvamuri kundiitira handisi kuzvifara nekuzoda kuti iwe gevi zvakazoti tseke chichichichi wakureza voice gevi yaunyarara zvake iwo mukadzi wofunga kuti murume wako akapusa kana kuti nakundinzwa wodzokorodza futi maexample amabayai kuti anobuda pamwe taura negirlfriend yake pamwe hambotaura negirlfriend yake anotora pamwe nablas vake kana mai vake kana kuti munhu kubasa arikuda ngosdiffusa situation handiti abuda aenda pane vamwe vakadzi aenda sendei kuda kurova varume
ukasimusa one wanozokupindura akakupa zenya ukanorova madziro ukaita mbonje yakadai so kuti akurova akagara achirova but aigoda kuti murespect also ungomutiwo zvakwana but iwe nenyaya dzekuda kutaurisa unogona stere kutaura nhasi akupa full stop wakuona kunge munhu achinja zvangofanira nemunhu zvamuri kutaura imi kuti anzi tagara ndakadaro unenge usinambodaro but situation ndiyo inenge yakuita kuti uchichinja kana kuti uchiflipa ndikuti flip kunokuti akaflipa they snapped they flipped ndosaka akazotora banga akabaya munhu because she snapped or she flipped situation ndiyo inokupinza pazvinhu zvakadaro but unenge usiri munhu akadaro pane munhu ada kurora nemunhu anomukudzira izwi anomushaudha kana kuti anomuzomurova kana kuti anobatira banga aiwa zvinozouya nemafambiro atinoita because life and marriage is a living thing. It grows every day. Today is not zvakasiyana nezuro. As much as we age, nasi ndiri 50 next week next year and 51. I don't remain at 50. So these things it's part of growth. Pamakanyangana uyangana 15 pamangana 20 makazochata mane 30 and 35. Matopena imwe level. Pamunozosvika 40 ane 50 itaita imwe level. Pamunozogarisana ane 70 ane 85 imwe level. Saka zvinhu zvinotochinja chete. Aminoti muri kunyika ipi zvinhu hazvichinje. Zvinotochinja chete. You age differently, you plan differently, it's different years, different you. Everything changes. But for the good. And sometimes it changes for the bad because that's the bad part. Most divorce. But the mango change actually has nothing to do with the two of you or your marriage. But it's the stress the good. It's communication. If you change, if something changes with you, communicate with your partner. But the mango realize it because especially if it's your mental health that's being impacted, realize but chimwe chinhu chandandakanga mautaura chandanchida kutaura ndechekuti akomana guys, let's not underestimate the power of kubvisa vanhu vakuru mabhurugwa day in and out. Uchisa musoro. Guys, if nothing else is going to kubvisa munhu mukuru dodi. Guys, mental stress you guys don't underestimate that kuti mukadzi anodzoka zvinhu zvachinja zviri mubhurugwa mako zvinenge zvakusemesa ndakanganiswa nemaimages ezvinhu zvandinenge ndiona kubasa ukakomana. That's part of life, God. Everything changes within. Growth, your kids, yourself change. Initially, yourself change. But since you learn to adopt and accommodate and give and take. And tete chimwe chinhu chavari kukombrena kuti yeye kubvisa madhodhi kwavari kuita. Tisati tatouya muUK taitopinda nedzekuti iwo kusangotaura chete varume. Uchidzoka umbaka unenge uchitoshushikana kopolisi kasvika nhasi manheru panapa. Inyaya ndisingakuudze. That same stress we had it. But it's a thing we don't say things too much. Man, dude, yes. You bottle. You understand. And iwo mukadzi funga kuti I've built you a house ndakuitira zvese ndakudii. I've never shouted about it to you. Wangone kasiwe kandakuitisa kuti wakutoda voice. Waingonouraka, you never needed to shout because waingobuda uenda kunana mara. Chagara chiriko. Okay, let's say that. Let's talk about chihure. I find it chihure kurara nemwe munhu kurara more than one partner. Uyu ambotaura kuti pane different zvine type dzechihure dzakasiyana ndizvo ndiwe here. Ndamutaura kuti ende zvesho dziriko ende zvinyowani izvi. Amene kuti nisekuru wako akawana 93 years but chihure chakachikora chihure chakachitoriko saka chashamisa chii. That one is minor to me. First one is the one of showing off. Yekutouya munhu achitokuganzira achienda Friday, Saturday, Sunday.
akahura achienda kupi? kumujoloka. Handi ndo zvauri kubvunza. Okay, right. Friday Saturday Sunday paangohora pay yake kuindustry, Friday Saturday Sunday atoenda otoka zvake ozodzoka Monday asina pay kuZimbabwe roko. Yes. Ari yeah. Second one. Then what? Azviitike kuZimbabwe chete kana munyika asinemisa 50-50 parent. Murume kudiaspora oenda Friday Saturday Sunday. Ndiriyo ndikubata rent. Mira vafambe nebhora. Ndoda kuti vasvike pakudzoka kwake munhu uyu. Second one. Kune yenyu yekuti imi mamubvire. Saka ndobuda ndoenda kugraft. Lunch hour 30 minutes. Koma sports acho anomboda nguwa. Zvekutaura kuti zvishamisire izvi. Zvavharana. The third one. Auibati. Iyo kai. Topinda na 6. Zuva rawira ndiye anototanga kupinda pagedhi kumba, but zuva rese anenge araunda kana 3-4. Kozoita yamunofungira kuti munhu ari kuhura. Mumwe munhu anogona kupinda mbava obuda na 2 AM asina kumbohura, but munoti chihure. True that one. But alright, tiri pa last point yenyu. Muda kwenda kubhawa. Komedhemu vari kusarire kumba. Sha. You are mixing issues. Exactly. There are so many different issues pane zvauri kusanganisa. Ini ndogona kunzi kuna endimuridzo ndomuda ndewanoziva. Togona kuti handeina madam kwaendi. Kana kwajapresa. I remember madam wangu akatomboenda kushow yajapresa ndisingadi kuenda. Ndandino program dzangu. Ndini ndakatokurumidza kudzoka kumba, vakadzoka kuma 3. Yanga it girls out. Nditori padini ndikavhura door vakarara. So iwo usangofunga kuti munhu akabuda dhoira anokuenda kuchihure. Zvauri kuti ne usingaendi kubhawa namadam. Isusu chatoziva panoungana varume hachisi chihure chete chinorongwa. Vamwe vakawanira mabasa mumabhawa. Madhiri mazhinji anoputikira mumabhawa. Saka inyaya dzekuti handu uye nchizokudza kuti ninguya uya watazoita zheti raburitsa kana 3 gida. Unoziva masanganiro takaita kubhawa. No. Men we reserve most of the things. You see, I want to thank you on that one. That's right. Listen, that's a very good point. Okay, Ngoma Givi. How would you take it manje? Ndoti mukadzi wenyu vati, all right, nasi kasikai kusvika because ndakwenda kubhawa. Mo exchange imusaro nevana. Can I be honest with you? Because I would tell you your own experience, Mega. How would you take it? Okay. There are too many experts here. Pane kwenda kuti mukadzi ati, like my hope she went to Dubai with girls for a week. Apana revenge iripo. Murudo. Baba mwana. Ndainvite kwaona ningi tiri kuenda ku holiday chichi as girls. Bo. Mari endai. Andurunzwisa. Kozoita kwenda kubhawa kwada kundibvunza yoko kuti mamuri kubhawa ndiri kutoendawo kubhawa. Relationship yedu ine foundation. Imba yese inobuildwa ne strong foundation. Ina ndiende kubhawa saka hakuna enda kubhawa. You understand? Kana wakarora mukadzi anoda kuenda kubhawa, urora konya anoda kuenda kubhawa. Ime ina musara inikumba. Pane chakashata.
ndopandiri kuti pataurwa kunze imba yese ine foundation saka inini kana tisiri kuita zvatiite izvozvo saka saka chibva matotipa dating paya mva matotsvaga musikana asingadi kubva zvemabhawa exactly but kubhawa kwamukufunga sizikoni kubhawa kune mabhawa akasiyana siyana. Pane mabhawa ekuzimbabwe, pane mabhawa ekudiaspora. Ekudiaspora clean, very clean. Ukoko ekuzimbabwe ndekuzibata namazvamusikazivati. Givi rega kona taura mataipi emabhawa akaenda naari kuziva, taura koni timbotereyo. Pane mabhawa akaenda kuzimbabwe ekuti munongopinda imomo unongopfanywa hapana nowari unongopfanywa uri hapana zvaunongoita unongotarisa munhu unomusekerera unomubva on koita mabhawa ekuno kudiaspora ekuno kwekuti unyasozvisvikira unyasogara wega kana people maybe can just say kuti hi good morning good evening watopfuura ndo maclean ekuno ari clean but zati tinotaura dzekunwe tinotaura nenyamacos Dewa. Are you talking about beer halls kana kutaura vanhu? Kuna mabia hall ere mudiaspora. I've never seen a beer hall diaspora. Unongopfanywa ukaenda kubhara kure kuno riri clean. What are you talking about? Are you talking about mabaya ekuzimbabwe arikozve kuenda paafundo paipai pane bhari ripo paya unongopfanywa zvako Dewa mawindi mabhawa chaite maanozi mabhaya ndoda kumboita illustration Dewa tikati men need respect in relationships tinenge tataura zvinenge zvataurwa fanga naGifi zvokuti pane time yekuti mukadzi wangu aida kuenda kwaJapresa ndandine madhiri angu ndobva ndatoenda ndakatokurumidza kusvika kumba iye akazosvika kuma3 yanga iri girls night vatopinda akarara bhom because mukadzi wangu aida kuenda kwaJapresa but ini ndanga ndine zvandandida kuita kwozoita men want power ndeyekuti ina handiendi kubhawa saka hapana anoenda kubhawa mumba vangu dzataurwa neuyo abva kutaurawo ndo power iyoyo ndo pane that is the nuanced difference between can men I say need something? respect and hold on let me explain mirai ndipedzise the reason why I say that is a matter of men want power because the converse is impossible mukadzi haakwanisi kuti ina handiendi kubhawa saka hapana anoenda kubhawa mumba mangu you are exercising power and not garnering respect ndo pamunozonotenurwa masvika konini. Can I say something on that one? Can I say something? Nesuka teshitara kanya yemabusiness vakadzi. Okay. I can meet a man mubhawa ndotakautaura naye and talk about business. Yes, you can go. But imi taura yenyu imi mukavasiye vanoramba vachienda. All right. Nyaya iri panapa ndeiyi. Nyaya yatinogara kutaura everyday ndeiyi. Kana taura nyaya dzekuroora nyaya dzekuti dzekutsvaga girlfriend handitika hainetse unongopinda murodhumu ungodai so unowana girlfriend but kana utaura nyaya dzekuroora inini manje kutaura fact what we do handiti hatingosangani parodhi takutoti hanzi takutoroora I have to know you, I have to know the family, I have to know kuti munozvifambisa sei saka handingonhonge zvisingaenderani nekumba kwedu because I believe kuti vanhu vese munhu wese panopasika unowana munhu anoenderana newe ari compatible nezvamunoita so handisi kuzoenda inini kuti ndinotsvaga vamwe vanhu ka vasingabhilive zvandinobhilive handiti kuti hanzi ndiuye newe pamba titange kuzonetsana I cannot do that and I will not encourage that to anyone saka inini kana ndiri kuita nyaya dzekuroora I take that seriously and I see joke okay because it's to me it's life and death that's how I take it so by zvairi life and death kuti ndiroore handiti kana kuti ndi-encourage someone to marry ndinoti investigate family, investigate everyone else, investigate ziva kuti munhu iye wamudirechi ende ziva naye chaiko chaiko communicate but manje mimi zvamunoda kuita ndezvakuti vakawanda noti
ndezvekutorana uko kwakutanga kungokwirana hapana chiri kuitika. You cannot focus on anything. Kunakirwa nebros. You know what I mean? Kunakirwa nebonde chete chete. Relationship is focused panyaya dzebonde. Inini that's not it. Saka nyaya iri panapa ndiyoti andikutaura kwekutanga kutende kumarriage handitika because nyaya iri pana ndiyoti kungotorana payapayaka nekutanga izvozvo. You cannot focus on anything. Chauri kunakirwa magaro nechichi because that's what we want anyway. But when it comes to marriage, ndofanira kuziva kuti mombe dzekumba kwenyu what time munodzivharira nguwai, kana huku ndiani ari kudzivharira kumusha, zviri kufamba sei, what do you do? Saka haningonhonge panapa tokunosekererana kuti say this is how it's supposed to be done. Saka kudhara saka kwainzi rorana yamatongo hatinhonge, handingosaka nepa because wakachena no. Kola unogona kunge usina kunhonga, but trust me, pane mabora ngoma anenge anakoni. After 20 years taenda kudiaspora, handitika ndokuudza kuti ndikuenda kushift apa, ndikuenda zvangu kune munaija wangu wandakasangana naye chi munzira kunzo apa. Varume vakawanda mazin men sex chaicho hamuizivi, hamugoni nyaso inodzimba moyo ka hamuigoni. Kana manje nemanaija anoda kushandisa masex toys, anoda wakamboenda kuimba yemunigerian hazvimo mumamarriage izvozvo. ndakati kutaura izvozvo kuti always have massaging oil mumba menyu if you are a married couple. Okay, chimbomirai Koni. Zvongoti ufana vakomana Alright. Koni magara pasofa makuerenga manewspaper makuona bhora. Alright, Koni. Yes. Right. Indra kubatsira mukoma thingy. Mukoma ndokuzema. Mukoma Jose. Right. I will say, based on what Mukoma Jose is saying, andika? Ndinomuona ari munhu ari so self-centered. It's about me, myself, and I. Amen. Hausi kuzvirora. It's not about you. Because you need to consider the person that you are marrying, kuti ane ma needs ake ofuti, ane ma wants ake anoda. Saka ukona zamombe zekumba kwadzobvarwa nguwai, ukudzobvarwa nguwai, waita research. He done research on you. Let's try to be honest. When you marry someone, right? You marry them for love and let them be who they want to be, right? I was married to a woman. Even the people I date, they drink. I have never tried alcohol in my life, and I don't drink. And I buy them and they drink. Why? Because it's what they want. I chose not to drink. I mustn't impose it on somebody. No. Let them drink. And then because we all grow, we all evolve, we all change. That was munu Saka, you rather have your wife and have faith and trust in your woman. Because most men, what you don't understand is things behind your back without you knowing. And then the last person to know it's you. Let me tell you this. Right? You'll be the last person to know. Why? Because they don't know how you react. But can I an open book? People, they are free to approach you and tell you exactly what's going around you. Saga Mukuru. Can I ask a question? Yes. This is a serious question to anyone on the panel. Vonzai? So what you are saying is
you are telling me kuti panyaya dzemarriage handiti ka you don't have standards. Ukangosangana naye parodhi apa bhozi akanaka, okay, kwatiri sevarume tinotarisa kuti munhu ari attractive here kwauri, handiti ka? Ukangoona zvangodaro chere zvatopera kwauri, you don't check on anything else, saka zvatofire. You don't have standards. Yeah. Mastandards amuru cheka ndamanja. Ndatobvunza imi ingoti hatitarise izvozvo. No. Aiwa, inzweka naye mukoma Jose. Handiti for you to commit, for you to commit. Blas, burikona kuhurirwa kana kuhura hazvidi gore. Aiwa, handisora nyaya yekuhurirwa. Sorry. Mirai ndipedze. You cannot stop anyone kukuhurira. Okay. Especially vemuchechi ava atori mahuri. Okay, saka ndofara pedza. Ndo pandiri kuti pandoda edha zvekutaurwa naDhewa. Kuti mudhara whether imi munotomwa imi mamumwe mukadzi achimwa. Hazvichinji hunhu hwemukadzi akanaka. Whether mukadzi aenda kubhawa musiko, imimi have faith yekuti wangu haadaro kusvika mazozvibata kuti wangu anohura, nekuti character yamunoinvestigata kana muCID chaiye haakwanisi kuinvestigata zviri mumwoyo memunhu. Chinhu chiri mumwoyo chiri muninga. So pakuroorana, it's all about happiness, to be happy. Inini, for example, madam wangu aitoziva ndiri munhu wemagitari. Baba maenda kumagitari. Alright, do iri makini chasiya pakati. Ndoenda kumagitari, ndotoziva kuti ndodzoka kumba kune mukadzi nevana. Iye akafunga kuenda, handifaniri kufunga kuti akati tiri kuenda ku girls out kana kumutarazi falls, ndototi aenda neboyfriend. I have faith until ndamubata kuti uyu ari kuita zvakashata, because pakumumbukunyidza ndopaunoti waenda kubasa zveshuwa ari pamba. 2 minutes idzodzo zvambotaurwa naDhewa, unozotonzwa nevakomana vemaraini kuti madhamu ari kulambaswa. So relationship is all about being open to each other. Baba mwana kana palambas tizvi kutaurwa nemasista kuti vakomana vezi kuZimbabwe havagone kukwira havinoyepa. Inyaya yeexposure necommunication. Kana uchingoti wauya umba uya kuno ifugunde hazviko. Kana mukadzi akada kuti ndiri kuda nekumashure, woti wakazviwana kupi? Ndingobvunzawo anyone here. Obviously handifunga kuti mese makaita one relationship. Hamuna here kumbodanana nemunhu imimi ka mese? Uri kuti madana naye wanga wamufarira pekutanga, ubva wati second day ubva wati munhu uyu kai character yake haisi kundiitira, ubva wamira. Zviriko? Ndizvo zvawanga uchibvunza pakutanga paya comrade. Saka tikuwirirana. Naye mukoma Jose. Naye mukoma Jose. Hazviroti munhu wese wakada naye unomuroora. Kana waona nhasi chinenge chaitika. No, okay. This, okay. Sorry mukoma Dewa. Ndoda kuti muanswer nyoka, but okay, mirani ngoexpanda mchana. Ndiri kutaura ini pandiri kutaura kuti munhu wamadana naye, because okay, kana tichikura ka pane imwe relationship yaunongoitawo yemwana mudiki. I'm not talking about that. I'm talking about relationship yaunotanga uchifunga kuti inenge iri serious, wobva wazoti but no, this person haisi. Ndiyo yandoda kutaura nezvayo. Okay. Uri kuona zviri kuitika apa ndezvekuti iwe unokwanisa kuti uri serious, handiti ka? But munhu wacho anenge asiri serious newe. Munofanira kuti izvo. Yeah.
kuti it's a two-way thing guy. Iwe usafoti urura munhu because waita research yako wazora munhu yakanaka no. Atodawo because aita research on you akana no utoripo. Okay. Saka it's a two-way thing. You are not guaranteed munhu ari kuroora because wakazoziya background yake zvaka no. It's a give and take. Well, when it comes to I want to commit. Plus love is all about compromising. Exactly. That's what it's a give and take. I mean, I'll give and take here. To learn to live with each other's mistakes, correct each other, because patashika nas tinema fuck up akawanda kumashuro. Maflop sangu inini akatowanda kupinda madam. Yeah, but remember enyu akawanda stereki. You understand? Ayo. Enyu akadza akawanda, but we tolerate no compromising with our way. When you love somebody, and you compromise. You understand your person. And the bird which you love, you let it fly. Exactly. Those are the diaspora, right? Chi compromise hai, chinzwisana ichirega kuramba komanda ayo nyaya yeperi ndati chingoti murudo takaenda 5 hours. Right, on that note, you just want to say, guys, thank you so much. Happy New Year to everyone, and thanks for the support. Thanks for doing this. We hope and trust we are going to be doing what we always do every from Monday and Friday. Monday, it's about surrogates. So please stay tuned. Yeah. Ndoya mtatana nyaya kugwangu iyo ndoya mtatana nyaya culture iyoyo ndi surrogates. Saka ndingangopeka simohinde yekuti mai guru vatadza kuita mwana saka vati muning'ina itira baba mukuru mwana but baba mukuru pavaudzwa havana kana kumboramba saka mai guru chamuswa kuti saka kugara ngo wachida muning'ina wangu bvira kudhara wai usina mbozi. Saka murudo takaenda tongoti good night guys. Thanks for the stars. Thanks for everyone. Enough respect guys. Facebook, thank you so much. Have a good weekend. Ddc Current we remain committed to helping our customers stay mobile. Dinobatika paguta, para mukuta, uyakuna, Ddc, fana kuna, Ddc, tenema fiwa seva, 4x4, family car, tenema fiwa seva, 4x4, family car, unotipata apa. +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techisisana, techiyambusana, frila, kuonesana, techisimutirana, ya. Panondo patosangana, techibatirana, panondo patokumana, techisisana, Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono yeah. Kubatirana techisisana techiyambusana pila kuonesana kusimudzirana nekukurudzirana yeah. Panondo patosangana techibatsirana panondo patokumana techibatsirana Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts.